Hello, good morning everyone. This is the second day for the traditional cricket encounter between St. Peter's College and Nalanda College. Live from St. Peter's College cricket grounds in Bambalapitiya. Things getting interesting now for the battle between Peters and Nalanda. Good morning, Haruto Pereira. Good morning, Malida. It has been another scorching day. Looks like we had a full day's play yesterday, which was very good. Interesting cricket all round. Look forward to a good reply from the Peterites on their home ground. This is a story. Nalanda were put into bat an imposing 340 for 7 declared on the back of Rusiru Vilochana's career best 188. Sadev Vikramasinghe made 69, the pair putting on 199 runs for the second wicket, and then Kushmita Silva 38. But with the second new ball, Lakhendu Sachin was very effective, 4 for 63. He bowled really well. And Kavika Jaswandra and Sean Robert picking up a wicket each. But at least 4 catches dropped by St. Peter's, which put them under tremendous pressure. But when they came out to bat, they were good to get to 70 for 1, including 15 penalty runs. Vishen Halambage batting well for his runner ball, 31 not out. Chamandu Pereira would consider himself a bit unlucky to be out for 24. Well caught by Senesh Vijayasinghe, a slip of the bowling of Sajita Vitanage, who is leading the side in the absence of Chanu Latukorla, who is sitting the exam. Probably the academy boys at the rugby ground area. A lot of activity. There's a lot of activity on the basketball court too. Excellent facilities here at Bambalapitiya for the present boy Peterites. One of the more popular venues, especially for mercantile and company events as far as the sports is concerned. Beautifully improved infrastructure facilities here. If you came 5 years earlier, you wouldn't probably recognize where it is. This is Lakhendu getting Samarok first, and then this was Pereira's directed to get Sadev Samarasinghe run out. And then there were others who made big contributions, but there were wickets falling at regular intervals with the second new ball in particular. Senesh was one of them. Then Sajita also perished, trying to look for some quick runs. And this was Caldera. Then they declared. St. Peter's heady reply. They were not going to be kept under wraps at any stage. It's a dream batting track. Plenty of runs. You got to just be patient and confident in your approach. The outfield is very fast indeed, and there'll be a lot of runs should the batter try to play the bowling on its merits. Let's go for the pitch report. It's Santosh Gunatilaka in the middle. Good morning, everybody. We're here on day 2 for the traditional encounter between St. Peter's College and Nalanda College. The weather looks absolutely perfect for a good game of cricket. The outfield, lightning quick. We did see 400 plus runs being scored yesterday, and the surface today hasn't changed much. But there are a few cracks that have seemed to appear, and the spinners might get a bit of purchase off the wicket. But all in all, it looks a perfect batting strip, and the batsman that settles down will definitely want to go for a big score.
That's how the pitch report provided by Santosh Gunatilaka. Let's see the pitch conditions now. What about this, Harith Pereira? Yeah, I don't think it's going to cause any problems. You got to pitch the ball in the right areas. As he mentioned, one particular area that may assist the bowler should be comfortably dealt with by the top order. So that is why the Pete Wright top order needs to bat healthily, steadily, confidently, and with purpose. If that happens, if the runs start flowing in, then the bowlers may not be able to pitch where they desire. Nalandians are staying at the far corner where the facilities have been thoroughly improved. They opt to be there, not at the old building, which is probably the only building that is standing from 25 years back. So that is the story. The Nalandians were helped by all that, with everybody going in. And we go down to Sachin Dhananjaya, where he's talking to the top scorer of yesterday. ස්තුති හරිත නාලන්දා විද්‍යාලය සහ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ තරගයේ පළමු දිනේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරු රුසිරු විලෝචන. ඉතින් ඔහු අපිත් සමග සිටිනවා. අපි කතා කරලා බලමු ඔහුගේ ඉනිම ගැන. රුසිරු ඊයේ දිනේදී ඔයාට ලකුණු 188ක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ද්විත්ව ශතකයේ අවාසනාවන්ත ලෙස මගහැරුණා. මොකද හිතෙන්නේ මේ ලකුණු 188 ඉනිම ගැන? සතුටුයි මේ වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව. දැනට මාගේ ලකුණු 900 සීමාව මම පහු කරමින් සිටිනවා. ආසන්නව ලකුණු 18 ලබාගෙන සිටින අතර ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් ද්විත්ව ශතකය අහිමි වීම පිළිබඳ පොඩි කනගාටුවක් තිබ්බත් සතුටුයි 188ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. පීටර්ස් වැනි ඉස්කෝලේකට විද්‍යාලයකට මේ ලකුණු 188ක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ මට සතුටක් තිබෙනවා. හොඳයි රුසිරු අපි දැක්කා ඔයා ලකුණු පළවෙනි ලකුණු 50 ටිකක් විකට් එකේ ඉඳලා තමයි ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගත්තේ. නමුත් ඊට පස්සේ ඔයා ඉතිරි ලකුණු 130 40 ටිකක් වේගෙන් රැස් කරා. මොන වගේ සැලසුමක් තියාගෙනද ඔයා කඩුල්ලට ආවේ? මොකක්ද ඒකදී ඔයා භාවිතා කරපු උපක්‍රම? පළවෙනිම අපි ටොස් එක දීලා බැට් කරන්න චූස් කරගත්තා. චූස් කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් විකට් එකේ මොයිස්ට් එකත් එක්ක බෝලේ හාට මෙහාට තමක ඒගොල්ලන්ගේ බෝලිං ඇටැක් එක හොඳටම තිබ්බා. ඒකින්දී අපි පොඩ්ඩක් ලකුණු 50ට යනකොට පොඩ්ඩක් හිමීට තමයි රැස් කරන්න මේ මගේ පාර්ට්නර්ත් එක්ක අනිත් පැත්තෙන් ගහනකොට එයයි මම පොඩි ප්ලෑන් එකක් තිබ්බා අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් 50ක් වෙනකන් අපි දෙන්න අපි ටීම් එකට පොඩි අද්දාලමක් දාලා දෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සෙට් වුණාට පස්සේ විකට් එකේ බෝලේ පොඩ්ඩක් හොඳට පේන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලකුණු ටිකෙන් ටික ගහන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඕවර් රේට් එක වැඩියෙන් ඇටැක් කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ නෝමලි කන්ටිනියු කරගෙන ගියා. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 340ක් ලබා ගන්නවා පළවෙනිමට සාන්ත පීතර කණ්ඩායම පළමු දිනේ අවසන් වෙනකොට ලකුණු 71 කඩුල්ලයි. මොකක්ද අද දිනේ ඔයගොල්ලන්ගේ සැලසුම? අද දිනේ කොමත් මෙවැනි ටෝටල් එකක් අපි බෝඩ් එකට අපේ කොමත් බැටිං ප්ලෑන් එක තිබ්බේ 280 254 ටෝටල් එකක් බෝඩ් එකට දාලා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන එක. අද අපේ ප්ලෑන් එක වෙන්නේ මේ මැච් එක ඒගොල්ලන්ට ලකුණු 200ක් 150ක් අතර ටෝටල් එක තියලා අපි මැච් එක දිනන්නේ. රුසිරු ඔබතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන හොඳ අභියෝගයක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. හොඳයි. එයයි රුසිරුගේ කතාව නැවතත් අවස්ථාව අපගේ විස්තර විචාරක කුටියට. Thank you, Sachin. It was a classic knock, a career best knock. He gave 3 chances, nevertheless. Before he got to 50, he gave 2 chances, and that was a let go. Then after getting the 100 also, he gave a chance. That was also a comparatively easy one, but that was also dropped. But he made full use of the situation, playing away from home and against a fairly decent bowling attack. He was able to absolutely dominate. The way he played all round the wicket, 360 degrees, that was a classic example. He was not afraid to come out of his crease, get to the pitch of the ball, and whenever he lofted the ball, it stayed hit and into the safe areas. The only time where Nalanda were put under pressure was when the second new ball was taken, and although Lakendu Sachin was a little bit unlucky with the first new ball when the game started, he looked very good indeed. He bowled with a lot of purpose and a lot of commitment, a lot of effort,
And Lakindu Sachin was also down there having a chat with our Sachin Dhananjay. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වුණු මේ තරගයේ පළමු දිනේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩළු අතරට පැමිණියේ ලකිදු සචින් වේගපන්දු යන ක්‍රීඩකයා. ලකිදු ඔයාගේ දස්කම් ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඊයේ දිනේදී? ඇත්තටම සතුටුයි මේ මම ඉන්ජරියෙන් පස්සේ තමයි මේ මැච් එකට ආවේ. ඒකින් පස්සේ ඉතින් ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා මේ හරි දේ කරලා ස්කෝර්ට ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු දෙන්න මේ තමයි. හොඳයි ලකිදු කොයි වගේ සැලසුමක් තියාගෙනද ඔයගොල්ලෝ පන්දු යවන්න ආ විශේෂයෙන් කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ ඔයගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායම. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා රුසිරු විලෝචන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ආපු සැලසුම මැදදී කොයි විදිහටද වෙනස් කරන්න උනේ ඔයගොල්ලන්ට? උදේම පාන්දර විකට් එක පොඩි මොයිස්චර් එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ විකට් එක ගොඩක් ස්ලෝ වෙන්න පටන් ගත්තා. හිතපු තරම් විකට් එක මේ වුන්නේ නැහැ. ඒත් අන්තිමට ඉතින් chance දෙයක් ගිහලා ඉතින් හොඳ බැට්ස්මන් කෙනෙක් chance දෙයක් දීලා ඉතින් අපිට ඒම කරන්න බැහැ. හොඳයි ලකිදු ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන අද දිනේදී තාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. හොඳයි ඒ ලකිදු සචින් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ වේගපන්දු යන ක්‍රීඩකයා. Yeah, he was not going to let go of that ball. He was having it behind his back, and he certainly bowled very well. The 4 wickets is not probably the justification for his effort. He was the standout bowler, Malinda, yesterday, and with the second new ball, he proved what pace and consistency can do. Actually, with the new ball, he's bit of using the bounces, but effectively it's not working early on. But when the second new ball has been taken, he's been such a wonderful prospect, kept going for St. Peter's College. The only plus point as far as Nalanda is concerned is because of this huge total. This is a traditional encounter, mind you. They can be attacking the batter a little bit better, and we've got Nathan David who has come out not exactly as night watchman though, because Nimuthu Gunawardana was having cramps, and Rusanda Gamage who usually bats at the top order was having a bit of a niggle because of a ball being struck in his hand and a finger having a little bit of a problem, but I'm sure both of them will be happy to bat today. But this second wicket partnership is very important, as Darshana Pereira and Dinesh Shoiza, the 2 umpires walking out of the middle. Darshana is the one on the left of the screen, is the senior umpire. So Vishen Halamage together with the wicket keeper Nathan David, he will get some inspiration. The top scorer yesterday was also wicket keeper from Nalanda, Rusiru Vilochana. Of course, he is a last year player, the Nalandian, while David is a debutant this year for the Pitrites. This is now Nalandian skipper with few words to their teammates. That's the plan. It's to be get them out of the equation early on in this first session of day number 2. Good to see the young bowlers coming out and trying to bowl quickly, because Janula Indusara looked positive, but runs scored against him doesn't stay well. That's Dinesh Souza, the umpire. They had a good day yesterday, and Darshana Pereira is the other one. He's the senior umpire. Yet to see the Nalanda fielders coming onto the middle. The Pitrite batters are already out in the middle. And there they are. Sajitha Vitanage leading the side in the absence of Chanul Atukorla, who is sitting for the advanced level examination. Had excellent figures in the game last year, where he picked up 6 for 48. He was a standout bowler, and St. Peter's were dismissed for 231, giving Nalanda 70-run lead at the first innings. And they were in a little bit of trouble at 70 for 5 in the second inning. That's another story. Vishen Halamage is good to go.
he didn't make too many runs. It was Ravin De Silva and Vinuja Ranpul who made 75 plus. And even Vivanuja Kumara picked up 3 for 91. He's doing very well now in the National League. Halambage, 31 balls, 6 fours. Run a ball. That's why the strike rate is 100. And Nathan has faced 10 deliveries to be not out. That is Nathan David. 4 games just played so far. It's not hasn't talked about much about his performances. Just yet to make his mark in this school's cricket stage. Let's see what's going to go now. Vishen at one stage is batting the ball, and some rainy boundaries apart from both teams here. 70 for 1 at the moment in 12 overs. So we've got Tisara Devduno operating from the grandfather Joe Vikram Singh end. That's the Rubway ground end of the Bambalapitiya venue. Halambage is on strike. Too full and beautifully driven through the offside. Protection in the deep. That's a couple of runs quite easily for Vishen Halambage, and get off the mark in style. Very first ball of the day. That's a confident way to get on, leading into the cover drive, playing it all along the ground. Manoj Shanta, the curator, who's been here for 23 years, has prepared a very good track. It was good yesterday. He's being well assisted by Samant Rajapaksa, his assistant, the ground staff of 7, including 2 ladies, having a good outing. Yorker length delivery, well bowled. Now, previous one is a bit of full, but this one right on the money from Tisara Devdunu. Considered 17 runs so far. He bowled 20 deliveries, and the scoring rate of 5.84 for St. Peter's College, with that 15 penalty runs. The wicketkeeper is standing quite a distance away from the stumps, so the 2 slips and gully are far back. Halambage seems to be in good touch. The ball is put well up in front for him to get onto the front foot. That is good thinking on the part of the bowler too. Devdunu is the spearhead new ball bowler. Right on the money once again. Decent start from Tisara Devdunu. They are capable of scoring 200 runs today, St. Peter's. They have a fairly decent top order. Skipper Nimuthu Gunawardana, Rusanda Gamage, all can bat. Although the vice captain has been out of touch, 2 times dismissed without scoring in the previous game. Shanshay Gunatilaka, but he's a good player. Again, Punched off the back foot this time. An easy single to Vishen Halambage. 73 for 1 at the moment, with 1 more to go. St. Peter's will want Halambage to bat through the morning session. That's 150 minutes. If he bats that length of time, he's definitely bound to score a minimum of 70 runs, which would get him to the 3-figure mark. He's capable of doing that. He's a good player. So 3 slips and a gully now for David. Oh, bowling full again. Tisara Devdunu. Dot ball to finish the over number 13. First one of the day. It's 73 for 1. St. Peter's College. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything.
Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Also, the Pramudita will into the attack now from the other end with the new ball. He had bowled 3 overs yesterday. Nothing could provide something special so far. He started bowling from the opposite end. Now he is being introduced from the canal end. I'm told Osanda Pramudita is 15 years. They are under 15 captain last season. Looks a very useful bowler. Good rhythm, good point of delivery. The follow through is good. If he can sustain his consistency of line and length and work on his physical fitness, accuracy, he could be quite a handful in a couple of years from now. Slapped it but found the fielder at point. Always has a plus point, that's as a left arm fast bowler. Yeah, it was a positive stroke on the part of Halamage, but he found the fielder. It went straight to him. This time, once again, a quick single, easy single at that occasion. Nathan back on strike, Getu gets off the mark. Let's see what Osanda got to do. Yeah, he played close to his body, watched the ball all the way. So he's confident, he's scored runs, but now he has exposed Nathan David. He should be probably comfortable with the slow medium bowler. He's also 16, so age-wise not much of a difference. Having kept for almost 85 overs, he should have a fair idea on how this wicket is behaving, the pace of the wicket. But the first 3-4 overs anyway is going to be a bit dicey for him. He would want to keep the ball in line with the stumps. As far as Nalanda College, the coach Malinga Surampuelige used the new ball, and Rohan Disanayaka, the assistant coach, has also had a distinguished school and club cricket career. That's looked for cut away. That's time found the inside edge. Past the keeper, that's running down to the boundary. That's the first boundary of the day for St. Peter's College. Came the bat of the Nathan David, and he got off the mark in style with that boundary. Never mind how it comes between Rusuru Vilochana and Senesh Vijayasinghe, who was at first slip. Angled across the body. He was invited to play, not exactly where he wanted the ball to end up. That's what he wanted to do. End of the 14th over, St. Peter's College 78 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Malida, we must place on record and congratulate Sri Lanka women cricketers
First outing against home team, beat South Africa by 3 runs in the T20 Cricket World Cup being played in the Rainbow Nation on the first day. Samari Atapattu, the captain, with a sterling performance. I think it was a good team effort all the way. So Shanaka Fernando, the pit-right coach, will want these two to occupy the crease for a length of time. In the last few months ago, in the Australia T20 World Cup, having also few upsets as well. But Sri Lanka also take on South Africa yesterday as a wonderful big upset to the Hots. Never thought that was coming from Sri Lanka. What a way to start off the tournament. To galvanize them against a victory against Bangladesh and some good performances against Australia and New Zealand ladies. Well played. Onto his pads. Superb balance of weight. Very good roll of the wrists. That's Vishen Halabage in its brilliant best. He's a good striker of the ball. That's flick of the pads against the movement. That's flick towards mid-wicket area. There's a vacant position there. Big space there towards mid-wicket area. Easy pickings that occasion for Vishen Halabage. Tisara Devduno was angling it onto his pads. He's batting almost on the crease. That's good stuff. Good bowling, good batting. That is what you want your most prolific top order player to do. Play the bowling on its merits. Got to 82. They've added 12 runs today. Oh, that's much better. That is much better from Tisara Devduno. That's the length you need to consistently bowl that to Vishen Halabage, because Vishen Halabage at the moment is looking good. Perfect line and length. This just short of good length in the uncertain corridor outside off stump. When you try to play a shot of that nature, it's much advisable to slash at it hard, because there's no third man on the boundary. Full flow of the bat. Couple of runs is good for Halabage to ease his nerves. And moves on to 40s now, Vishen Halabage. 41 of just facing 43 deliveries. Inching towards 50. What should be the plan? They trying to go on for that 340 mark as soon as possible, or maybe with that dangerous moment for St. Peter's College having a first innings lead. Well played. Beautifully picked up. That's a superb one from Vishen Halabage. The bowler made the cardinal error of pitching it on his pads. And the rest was just sheer cricketing poetry. 90 for 1 after 15, going at 6 runs and over. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. The Pete Wrights cruising at the moment.
Vishen Halamage taking on the attack. He's moved on to 47 of just 44 deliveries. And I've been joined by Adriano Xavier in the com box. Good morning, Adriano. Good morning, everybody. Good morning, Santosh. Vishen is on the attack, and he has been middling the ball so far, and he would look to continue if he wants to put St. Peter's on top at the end of the day. That was the previous shot from Vishen Halamage. Flicking it off his pads for a maximum. A bit of Surya Kumar Yadav there in that shot. What do you say, Santosh? Short and wide on that occasion, and Vishen Halamage cuts it off his front foot. He picks up a bound and reaches his half century. Vishen Halamage. A good knock from Vishen. He's moved on to 51 of just 45 deliveries. The Patriots need him to go big if they are to go past the Nalandians 340. His job is only half done. He's got a lot more work to do for the Patriots. A lot of authority visible in that cut shot. 45 balls, 8 fours and a 6, striking at 113.33. Halamage. He's been positive throughout his innings. He's shown intent. Sensible batting this time. Rotating the strike. Nathan David getting to bat up the order this time, Adriano. He hasn't got much of an opportunity in this whole season to showcase his talents with the bat, but this is a good opportunity for him to grab it with both hands. He would look to play second fiddle to Vishen, who's been batting brilliantly. Healthy run rate for the Patriots, going at just over 6 runs per over. Nalanda College made 340 for 7 when they declared the inning yesterday. The Patriots have replied in a very good manner, 96 for 1. They've only lost that solitary wicket of Chamidu Pereira late evening yesterday. Though Vishen has got to his half century at a very healthy strike rate. A quick single to finish the 16th over. The Patriots are 1 down from 97 on the board. The Suns are beaten down today. Looks a perfect day for a good game of cricket here at Bambalapitiya. The Patriots at the moment going well, courtesy Vishen Halamage leading the attack for the Patriots. We could expect the weather to remain the same throughout the day, Of course, Adriano. allowing us a full day of play. And I also have to make a point on Osanda. Even though Vishen has been taking the attack on the bowlers, Osanda hasn't bowled really badly. He has bowled pretty accurate lines and line and lengths in spite of having the wicketkeeper up at the stumps. And I think for a young left-armer, that is brave bowling, and credit to him for that. 100% agree with you, Adriano. Osanda has been
keeping things tight from one end, and he's a bowling change this time. Yasiru bowling for the first time. Starts off with one down the leg side. Nathan David, Andriano hasn't really tried to rotate the strike much. So this is Yasiru Samaroko in 10 matches. He's not picked any wickets yet. He's more of a part-time bowler for the Nalandians. He bowls a bit of medium pace. Could be handy on a wicket like this, Andriano, especially if you could nibble the ball both ways. Flicked off the pads the time by Nathan. Not the best efforts in the field. So this is going to be a good contest, Andriano. Yasiru, a part-time bowler, against Vishen Halamage, who has been striking the ball brilliantly today. He has come with intent, he's come with purpose, and he means business today, Vishen Halamage. Oh, beautiful delivery that time. Nipping back in to the right-hander. This is what I was talking about, Andrian. He could be very useful on a wicket like this if he could seam the ball rather both ways. It's going to cause a lot of problems for the batsman. Take a look at that once again. There is just missing the off stump, cutting him in two. Vishen Halamage playing Absolutely. a bit lazy on that occasion. That was an absolute Jaffa, taking Vishen by surprise. Quick single once again. This is good running from the Peterites. Like I said, they've come out with intent, and it clearly shows in their running between the wickets. Good batting from Vishen Halamage. Keeping the scoreboard ticking is very important for the Peterites in this position. They're nearing in their 100 and 99 at the moment. Nathan has always been a vigilant spectator at the non-striker's end, and that is what has made it easier for him to reply to Vishen's call every time. The Peterites are still trailing by 241 runs. It's a long way to go for them. A long way to go, but it's always gettable with lots of wickets at hand. The important thing is to have wickets in hand, and especially when you're trailing by a big score. Because even though it is a two-day game, if you are to get past that score, you need wickets in hand. This time short and wide mix-up. But the fielder was a tad bit slow on that occasion, and Nathan David gets home safe. That ends the 17th over. The Peterites are 99 for 1. So let's have a look at Vishen Halamage's half century. Came out yesterday, batted for 12 overs, and he showed a lot of positive intent yesterday as well. There's he caressing through that offside. He has shots all over the park, Andriano. I see Delicate that time. deft touches, the power he possesses. He's a very talented batsman, Andriano. He takes on the bowling, and that was a shot that I see once again clipping it off his pads. So really good from Vishen Halamage. He has been impressive throughout this game. And that was the maximum. He whipped off his pads onto the leg side with such class. We're back live. This time straight down the pads. Osanda. The crossover for another single. The Peterites. Leg by is given, and that's the 100 up for the Peterites. It's come in quick time. 100 for 1 in just the 17th over.
So these are positive signs for the Petrites. They know they got wickets in hand. They know the wicket is favorable for the batsman. And they need Vishen Halabage to go for a big one. Nathan David. That's good running once again from the Petrites. Nathan David too has been impressive, Andriano. He has been very patient. He has played second fiddle like you mentioned. Been very supportive to his partner. Exactly what Vishen would expect of Nathan. And having so much depth in batting, the Petrites would want to keep going the way they're going. And see when they can actually cash in on the bowling and go big. For all the viewers out there, this match can be watched on Dialog TV Channel number 140. A Yorker length delivery at that time. If you were the captain, Andriano, if you were the fielding captain in this position, what would your plan be, knowing that the Petrites are going at a good, healthy rate and Vishen Halabage is striking the ball very well? What would your plan be to get a breakthrough here? I think actually Sajid is doing a very good job with the field. He's having the slips. He's having the slips at play, and I think that shows some kind of aggression in the captain's mentality, and that is what you need, I think, to pick a wicket or a breakthrough. And it's just around the corner. I believe Osanda just has to persist on the good lines and lengths, and the wicket is going to come. It's somewhere around the corner, I guess. As we speak, Nathan David gets one shot and wide outside off stump, and he cuts it for a boundary. This is good batting from Nathan David. He's proving himself here. He's got an opportunity to bat up the order. Like I said, he hasn't got many opportunities throughout the season to bat, and he looks very technically correct batsman, Andriano. Very patient. He waits for those loose balls, and he's ready to pounce them for runs. So it's good batting from Nathan David. Good positive signs for the Petrites. And I think that cut shot by Nathan is a statement that he's not here to just defend every ball, but he's also on the look on the deliveries on which he can go big. Absolutely. Through the gap this time. Cut off near the boundary, and the batsman would complete a couple. So it's a good batting from Nathan David. That ends the 18th over. The Petrites 108 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. A lot to think for the Nalandian skipper here. They were definitely on top of the game yesterday when they scored 341 and declared the inning. But at the moment, it has all been about the Petrites, about Vishen Halabage and Nathan David at the moment. They're slowly but steadily taking the game away from the Nalandians. I'm sure the Nalandians would have had an idea of bundling the Petrites out for a low total and then maybe giving a follow-on. But the Petrites, they're showing some character here. They're showing that they are not down and out. Good fighting spirit from the Petrites. And this is good captaincy from the Nalandian skipper. The discussions are out. That is what you need when your team is, when your bowlers are being hit for runs. And to speak of Vishen, it is evident that every time the ball was pitched wide of off stump, even Nathan for that matter, these batsmen have always they have no doubts on attacking the ball outside off stump, and I think that has fetched them the boundaries they need, giving them the momentum they'll want to
go big. Yes, exactly. What they have done well is they have scored runs off the loose balls that were on offer, and they've rotated the strike as well. So I think that's the positive sign in the Pete Rat batting today, and even yesterday when Vishen and Chamidu were batting, they were ready to pounce on those loose balls, and I think that's why the Pete Rats are in a good position at the moment. Spin has been introduced. Change of bowling. Yasiru has been taken off the attack, and Minod Caldera. Right arm offie into the attack. Full outside off stump, but only a single for Vishen Halabhe. There's protection on the deep. And this is courage from Sajita to have 2 slips in spite of having the off-spinner bowl. Shows how much confidence he has in his bowlers. And that is what a bowler needs from your captain, right? So some live updates from the first test match of the Border Gavaskar Trophy. India 336 for 8. Minod Caldera once again played uppish, but that fielder is on the boundary. Nathan David batting brilliantly. Back to the Border Gavaskar Trophy. The Australia 177 all out, and India has scored a mammoth 336 for 8 on tough conditions. Andriano, what's your say on the Border Gavaskar Trophy? Courtesy Rohit Sharma's ton, and then followed by the brilliance from Ravindra Jadeja and Akshar Patel. Oh, lucky on that occasion, Vishen. The Nalandian skipper had that second slip in place, but the ball falls just short of that fielder. Picks another couple of runs, Vishen Halabhe. How impressive has Jadeja been on his comeback, Andriano? He's picked a 5 and now scored a half century. I think the innings he's been playing and the wickets he's been picking, he's proving everyone that called him a bits and pieces player wrong, and I think that is great resilience from Jadeja, and a lot of players have to take notes. A lot to learn from players like them, and as we speak, Vishen Halabhe, yet another deft touch from him. Picks up another boundary. There's his shot outside off stump. He plays it late. That's the best part of that shot. And he picks his gap perfectly. The outfield, as always, lightning quick, and it has value for runs. Vishen Halabhe moves on to 60. Just faced 52 deliveries. He's evident again that these batsmen don't want to let go of any loose ball outside off stump. They're going to cash in. I think Minod has to be aware of this. It's quite understandable that he's getting into his groove. It's his first over of the day. But he will have to make the adjustments as soon as possible if he is to restrict the slot by Vishen. Surprising to see the Nalanda skipper bringing in an off spinner when he could have brought himself, especially having 2 right-handers at the crease, and knowing that he's the only wicket taker as well. So a bit of a surprising change up here. Let's see once again, way outside off stump on that occasion as well. Nathan David picks up another single. The score moves on to 118 at the end of the 19th over. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Pete Wright's going at 6.2 at the moment. Partnership 48 runs of just 58 balls. Andriano, just what the Pete Wrights needed after losing a wicket late evening yesterday.
Vishen holding the upper hand in that partnership. Just as we speak, I think the captain has brought himself on. And it's a good decision too, I guess. Two right-handers batting. You would want your premier left-armer to come and do some damage. Straight away, right on the money. He has a couple of slips and even a short leg fielder. So he's going on the attack, even though the Petrites are batting well. Sajitha Vitanage, three overs he bowled yesterday, 2 maidens. He's got the solitary wicket and he's bowled very economically. The best part of his bowling, Andriano, is that he's very accurate and he isn't afraid of giving the ball a bit of yeah. So I think that's what makes an average bowler a great bowler, especially in situations like this on good wickets and good batting conditions. There you see once again giving the ball some getting some turn off that wicket. There's good bowling from Sajitha, the skipper. Good loop, and he's more of a old school typical left arm orthodox bowler, and I think that kind of bowlers suit well to these conditions where you don't get a huge amount of turn and you would want to be accurate as much as you can, threatening the batsman every time. You would want to hit the stumps and create a leg before wicket chance or a caught behind or even a clean bowled. Absolutely. I see once again giving the ball a bit of He knows that Nathan David won't be going for that big shot over mid-off or mid-on. So he's giving it a bit of he's welcoming the batsman to go for that big shot. And it's great bowling from this Nalandan skipper. And with that dot ball comes to an end a brilliant over. The Petrites are 118 for 1 at the end of the 20th. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Vinod Caldera to continue. So spin from both ends for the Nalandians. Sajith and company would badly want a new batsman at the crease. They would want to get through this partnership. It is looking threatening. They desperately need this breakthrough. We did see when the Petrites were feeling yesterday the partnership between Rusiru and Sadev. It came to an end courtesy a run out, a direct hit from the boundary. So that's the last thing the Petrites would want in this situation. They would want this partnership to grow by the ball, by the run. Having said that, a quick reminder that this match can also be watched on Dialog TV Channel number 140. He's got a packed offside field, Andriano. He's an off spinner, turning the ball into the right hand. He's got a packed offside field and is bowling outside off stump. Do you think that's a good ploy on a wicket like this? It is quite bizarre because when you have set a field like that, you don't have the luxury of bowling a wicket-to-wicket line. And that reduces the chances of you picking a wicket. So it is bizarre, and the captain should have a word with his bowler and make the necessary changes in the field. Also, I think what they're trying to do is maybe dry out the rounds from this end and make Sajitha, go for maybe attack and get the wickets maybe from that end. So maybe he just tried now, and I think that is what Sajitha would be wanting more of that from Nathan, and he must have given the license to Minnood to flight the ball, and but as you said,
the field placements have to be quite accurate if they want to get a breakthrough. That ends the 21st over. The Pete Wrights 1 down for 119. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Back to that topic, Andriano. What I feel is that they're trying to dry out runs from one end and attack from the other end. But on a wicket like this, bowling it wicket to wicket, keeping it on the wicket to wicket line and length is the only way you'll be able to, pick a wicket. Because if you're going to bowl outside off stump, especially an off spinner, then you're like you mentioned earlier, you're removing the LBW, the bold, the caught behind equation, and that just reduces the chances of picking a wicket. Very correct, Santosh. But I like how Sajitha has been bowling in this match. I think the 3 overs he bowled yesterday and the over he bowled today has been very accurate from ball 1, and that's why he has been very successful. He's the leading wicket taker for the Nalandians, the strike bowler for Nalanda. This time a touch to full and a whip towards long on for a single by Vishen. So And Sajitha wouldn't actually mind getting Vishen off strike, and he would love to bowl more of his deliveries to Nathan, because Vishen looks threatening more compared to Nathan, and I think it isn't a very bad thing to get Vishen off strike. With that single, the 50 partnership is up. Of course, Andriano, I think that's Sajitha's plan at the moment. He had a spread out field for Vishen Halamage, and he was happy enough to give Vishen the single and get Nathan David on strike. And just as Nathan David came on strike, he has all the close-in fielders. He's got 2 catching fielders on the offside, 2 slips, and 1 short leg. So it's good attacking bowling from the Nalandian skipper. Definitely trying to get a breakthrough on this occasion. Wouldn't be surprised to see one delivery fired in after 5 brilliant balls. Flighted one outside off stump, and that dot ends the 22nd over. The Pete Wrights 120 for 1. Second wicket partnership between Nathan David and Vishen Halamage. 50 unbeaten of just 76 balls. It's come in quick time. Courtesy, obviously, Vishen Halamage's onslaught. But Nathan David too has played his part in this partnership. A very valuable one, I should say. Nathan David holding one end gives Vishen the luxury to go after the bowlers, which he has done brilliantly. He looks a very mentally tough sportsman, Andriano, because it's not his usual batting position. But he was given a task, he was given an opportunity to bat up the order, because Rusanda Gamage was injured yesterday, and he has grabbed that opportunity with both hands, I should say. He will definitely want to go for a big one. Andriano has all the time today to go for a big one. He's settled down. He can see the ball like a football at the moment. He's done the hard work, Nathan David. That's easy batting on that occasion. These are easy giveaways, I should say. Minod is on to his 3rd over, and he still hasn't made that adjustment of bowling a wicket-to-wicket line, and that just takes all the pressure off this duo. This time slightly off, outside off stump,
Vishen trying to field the ball. And it was a close call. It was way outside off stump, Andriana. Vishen didn't have to play for that ball. This time short. He pulls it towards deep mid wicket, gets only the single. The runs have been coming for the Pete Wrights, Andriana. They have been scoring the boundaries, getting those singles. I mentioned yesterday as well that the singles and twos are what hurts the fielding team and not the boundaries, and I think what they've done brilliantly is rotating the strike, the Pete Wrights. This time gets the edge of Nathan David's bat, but falls short once again of that second slip field, and good running once again from the Pete Wright duo. They pick a couple of runs, and that ends the 23rd over. The Pete Wrights 125 for 1. So let's have a look at the highlights of this partnership. Some brilliant shots from Vishen Halabege, and this time Nathan David. We mentioned earlier that they were ready to capitalize on all those loose balls. I see once again shot outside off stump, short and wide, and this time on his pads. A French cut that time from Nathan David, a bit lucky on that occasion. Some really good shots from the two batsmen, the two Pete Wright duo. A very valuable partnership for the Pete Wrights on this occasion. And as we speak, another boundary for Vishen Halabege. Lucky break for him in that occasion. Taking a look at that one more time. There you go. It's a bit wide off that second slip. A bit of risk involved, but he gets the rewards. Move to 69. And joining me at the comment box for the first time is Eran. Good morning to you. Good morning. It's a lovely morning today here at the St. Peter's grounds. Beautiful day for cricket. The sun is shining out, and Vishen has really taken the attack to the bowlers this morning. Indeed, it's been very comfortable from the word go. Continued from where he left off yesterday. But the skipper Sajida has done a really good job in containing the run flow in this Pete Wright innings. Into his sixth over, only conceding 7 runs, and if not for that boundary, it would have been much less than that. That's the consistency he has shown, which is needed in a pitch like this, which is not really helpful for the bowlers. Exactly. Sajita has been very skillful. He has thrown at the ball, not scared of flighting and inviting the batsman. That has been cut down. Just a single. Vishen moves up to 70. Score moves up to 130 for the loss of 1 wicket. Nathan has been playing a wonderful role from the other end, supporting Vishen, and scoreboard has been moving up rapidly this morning. Watchfully defended by Nathan to end the over. 24 gone. St. Peter's College 130 for 1.
North Caldera to continue from the stadium end. Right arm off spinner, tall lad, getting some extra bounce, whatever there is on offer on this pitch. I beg your pardon, it's Janula who is brought into the attack. Janula Idusara, 3 overs for him yesterday, and for few boundaries. Tossed up this time, hits straight back past the bowler. Loose delivery to start off. Vishen Halambage pounds on it. It was right up to the bat. He did not need any further invitation. Another boundary for Halambage. Well, that's not the type of delivery that you would want to bowl at Vishen when he's in this form. It was just a delivery that was asking trouble to be hit down, and once again trying to cut it down to the third man region. Nalanda College managed to score 340 yesterday for the loss of 7 wickets before they declared and invited the St. Peter's College for their first innings, and St. Peter's have done pretty well so far. Beautiful delivery from Sadev. That turned sharply, went through the gate, but fortunately for Vishen, did not have any bat and missed the stumps as well. Take a look at this brilliant delivery, missed everything. That was nicely flighted, inviting the batsman, and beautifully bowled by Sadev, using his height for advantage. Vishen once again watchful. Score sits on 134 after 24.5 overs. Here's the delivery one more time, missing the keeper. Good grab at the end, but to no avail. Another good stroke, only for a single this time. Vishen changes strike and gives a strike as well. 25 gone. St. Peter's 135 for 1. Big match කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් අතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක, ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක, පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක, ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And Kiko is the Moynos magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம்
Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club Pernaruwe ජාතික සංකීර්ණයේ සිට First drink break of the day. Second day of this traditional encounter. Now the college posting 340 for 7 thanks to Rusiru's brilliant 188 and Sadev scoring 69. Lucky to Sachin came back strong with the new ball, the second new ball rather. 4 wickets for 63. Kavika and Sean Roberts taking 1 wicket apiece. British College in response currently 135 for 1. Vishen Halabage unbeaten on 75. Shamidu was the only wicket to fall yesterday for 24, and Nathan David unbeaten on 19. Trailing still by 205 runs, Peter writes. Once again, a flighted delivery, driven beautifully through the covers, down to the boundary. A lovely shot from Vishen. It was full outside the off stump and no hesitations. Beautifully driven in the front foot by Vishen. Tossed up, trusted his timing. There were two catching fielders in the cover region exactly for that stroke, but he had enough elevation to beat both of them and find the boundary. This time, much higher, but the same result. He was looking to go big this time. Did not get the desired power behind it, but same result nonetheless. Another boundary, back-to-back boundaries for Vishen, moves into the 80s. Once again, flighted delivery outside the off stump. Poor bowling actually with the form Vishen is in. He just launched it over extra cover. Couple of bounces down to the boundary. Sajita, the only successful bowler to pick up the wicket. Much better length in this occasion. That's the length he should maintain. Not give Vishen, not allow Vishen to get underneath the ball. Has to keep on bowling that good length and let the ball do the rest. Tossed up one more time. This time though, on the ground straight to catching cover. Also a reminder to our viewers, this match can be watched on Dialog TV Channel 140. If you aren't available to Wi-Fi access or internet access to stream the match, you can always log into Dialog TV Channel 140 for this brilliant, thrilling encounter between St. Peter's College and Nalanda College. Productive over for the Pete Wrights. That has been struck on pads and loud appeal. But umpire says no. Sliding down the leg side, and that completes over number 26. It's 1-4-3 for the loss of 1 wicket. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Here's another look at that final LBW appeal. That's pitched outside the leg stump, so there's no chance that could be given out. Even if it straightens, it won't matter, because when it's a right-hander, when it's a left-armer bowling to a right-hander, you always have to pitch within the stumps in order to be eligible to be given LB out.
The batters have clearly come out with a positive intent after the water break, I guess. Nathan has really been supportive this morning to Vishen, who has been taking the attack to the bowlers. 73-run partnership between these two batters. Once again, loud appeal. Floater delivery outside the off stump. Less foot movement by Nathan, just throwing his bat out. Attacking field by Sadev, who is into his second over with 2 slips. Tossed up. Gets a thick outside edge. Nathan David adding in the runs for him here as well. 2 more runs for him into the 20s. Nathan playing in not in a familiar position at number 3. He was forced to come in at number 3 because yesterday both Rusanda Gamage and Nimutha Gunawardana had slight injuries during the fielding. So they were rested yesterday. They're good to go today though. Good opportunity for David to pounce on this opportunity. And another close call right through the slip cordon. It was almost catching practice for the Nalanda fielders, but both of them unaware. Just didn't react fast enough. Didn't even try to catch the ball. Let's take a look at that one more time. You can see David opening the face of the bat. Look at this. It was catching practice dearly. And both fielders expected the other to go for it. But at the end, none of them went. And a chance gone begging. I thought it was intentional by the batsman. He just turned the bat towards the slip cordon and placed it nicely between the 2 slip fielders who had no idea who should reach out to the ball. Lucky there for the batter. Nathan has been batting really well this morning. Left alone. And that completes over number 27. It's 1 for 7 for the loss of 1 wicket. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. After 27 overs, St. Peter's College 147 for the loss of 1 wicket after the mammoth total put up by Nalanda College, which was 340. Vitanage continues into his 8th over. Fairly decent run rate maintained by the Pete Wrights, 5.41. That's wide, but good bit of fielding there to prevent the boundary. Vishen has been pacing his innings nicely from the word go. Once again floated outside the off stump and driven down to the long off area for a single. St. Peter's College still trailing by 192 runs. A long way to go. Comeback over from Sajida.
Went for a couple of boundaries in the earlier over. This time, putting a much tighter line. Good running, brilliant running from the Pete Wright duo. Good communication from both. Understood that there was a double on offer. End of the 28th. St. Peter's College 152 for 1. I beg your pardon, there's one more delivery coming up. But 150 is up for the Pete Wrights. 150 for 1 in the 28th over. Good response after conceding 340 runs. That's the end of the 28th. St. Peter's 150 for 1. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. .150 up on the board after 28 overs for the loss of 1 wicket. St. Peter's College, they have been dominating the morning session, especially the attacking batting of Vishen and the supportive role well played by Nathan. Sadhu Samar Singh, half centurion for Nalanda College, asked to do the job with the ball in hand. So another sweep shot and a misfield from the deep square leg fielder. He went for the catch, which was the right thing to do, but he was unable to stop the ball and ended up conceding a boundary. Vishen got enough muscle behind that, but the fielder could not judge the catch and conceded the boundary. Good sensible batting from Vishen Halbage. Got that early boundary in the over. Now just scampering through for a single. Smart batting, smart innings from Vishen Halbage. Left alone by Nathan. One of the key highlights of this partnership has been the rotation of strike. They have well paced their innings, and this rotation of strike has been well managed by both these batters. Nathan has just flicked it to the mid-wicket region. Chefs for a single. Another single to end the over. Vishen moves to 90 at the end of the 29th over. St. Peter's College 157 for 1. Season 1 Danuma, Season 2 Charitavaliya, Season 3 Krida Viplava.
Vishen has done a wonderful job for the Peterites, moving up to 90 with a strike rate of 100 plus. Well supported by Nathan. 157 for the loss of 1 wicket after 29 overs. And we have cast your vote coming up. How many runs? Game day pulse check for our viewers. How many runs will St. Peter's add to their total in the morning session? You can cast your vote on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook page. Please log in, engage with us. Let us know your views on what could happen in this morning session, especially for the Peterites who are cruising at the moment. They're looking comfortable. 157 for 1 in the 29th over. But a lot can happen in a space of small time, especially in the game of cricket. And also another bowling change for the Nalandians. Janula Indusara coming into the attack. 3 overs for 19 for him in the first spell. Almost a mix up, but David calling it early, preventing any trouble. The Peterites have taken full control of this morning session. They have kept the scoreboard ticking, put the loose deliveries for boundaries. The rotation of strike has been extremely perfect by both of these batters. That was a close call. That was straight to the third man fielder. Shanul Indusara 3.2 overs for him. Bit expensive. Went for a couple of boundaries yesterday. That's wide, that loose from Janula. Nathan David accepts it gleefully. It was on the pads, he just had to swivel across and guide that to the vacant fine leg region for a boundary. Moves into the 30s, Nathan. No second thoughts, just saw the delivery sliding down leg side and sweeps it quite comfortably down to the fine leg region. Well appreciated by Vishen as well. 162 for the loss of 1 wicket. St. Peter's have been cruising on nicely this morning, and the Nalanda players should surely look how they could break this partnership and get into this game. That was a good delivery. Well managed by Nathan. Watchfully defended to end the 30th over. St. Peter's College 162 for 1. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන දෙදින සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන සහ අවසන් දිනේ පළමු තරග කාල සමය සමගයි ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය සමග එක්කාසු වෙන්නේ බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 162යි එක් කඩුල්ලයි දින ආරම්භ වන විට ඔවුන් ලකුණු 70යි එක් කඩුල්ලයි. විශේෂයෙන් හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳ
ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ මේ දක්වා සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සුබෝදෑසනක් සමුදිත. සුබෝදෑසනක් සචින්. ඊයේ අදයි දවස් දෙකේ තත්ත්වය නම් වෙනසක් නැහැ. මොකද ඊයේ උදෑසන පුදුරුවා නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමත් දිවාහාරයට ප්‍රථම මෙවැනි ආකාරයේ තත්ත්වයක තමයි සිටියේ. ඔවුන්ගේත් එක් කණුල්ලක් පමණයි දැවි ගොස් තිබුණේ. හැබැයි ඊයේ සවස් යාමේ තමයි කණුළු බිඳ වැටෙන්නට පටන් ගත්තේ නාලන්ද කණ්ඩායමේ. ඒ විශේෂයෙන්ම තනතිරුවේ සහායකයටත් වඩා සචින් මා දකින්නේ මේ කණුළු බිඳ වැටීම පිළිබඳ කතා කරද්දී පන්දු යවන්නන් තනතිරු උපක්‍රමශීලීව භාවිතා කරපු ආකාරයක් තමයි. මොකද තනතිරුවේ නම් සහායකයක් තිබුණේ නැහැ. ඊ දිනට සාපේක්ෂව අද දිනෙත් තනතිරුව එලෙසමයි. අපි බලමු කෙසේ වෙතත් දැන් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම පැත්තෙන්. ඔව් ඊයේ දිනේදී අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුළ චාමින්දු පෙරේරාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා නාලන්දා නායක සජිත විතානගේ. ස්ලිප් පීඩකගේ යොදා ගැනීමක් සිදු කරනවා. නමුත් ඔහු අද දවසේ යොමු කරපු මුල් පන්දුවාර කිහිපෙදී පමණයි ස්ලිප් පීඩකගේ භාවිතය අපි නිසි පරිදි දුටුවේ. විශේෂයෙන් චමුදිත අද උදෑසන පටන් අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම ලැබුණා ස්ලිප් කලාපෙට. නමුත් ඔවුන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 162යි එක් කඩුල්ලයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සචින් මේ තරගයේ ගමන් මග විශේෂයෙන්ම අපි දවස් දෙකම අරන් බැලුවොත් පිතිකරුවන්ට හොඳ වාසිසහගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට පේන්නට තිබෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් හැලමගේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස දැන් හොඳ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. පැහැදිලිවම ටෙස්ට් ඉනිමකට වඩා එහා ගියා වූ එක් දින ඉනිමක් පන්දු 88කින් ලකුණු 92 හො රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් ශමුදිත විශේෂයෙන් හැලමගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඔහු සාමාන්‍යයෙන් පන්දු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ලකුණු රැස් කරන්න ප්‍රියතාවය දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම දන්නවා ලකුණු ඉක්මනින්ම ලබා ගැනීමට හැකි බව. ඉතින් විශේෂයෙන් හැලබගේ අදත් එය යලිත් සනාථ කරනවා. දැන් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 94ක්. විශේෂයෙන් අපි දැක්කා නාලන්ද කණ්ඩායමෙත් පළමු කඩුල්ල ලකුණු 54 දී බිඳ වැටුණු පසුව දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සදෙව් සහ රුසිරු ලකුණු 199ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා. දැන් ඔවුන් දෙදෙනා මේ දක්වා ලකුණු 94ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මිෂෙන් හැලම්ගේ පන්දු 90යි ලකුණු 93යි. නේතන් ඩේවිඩ් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ කල්ඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා. එවර පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ දැන් සම්බන්ධතා නිර්මාණය වීමේදී සචින් ඇත්තටම දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 340ක් රැස් කරා කියන කාරණාව අංක 1 වාසිසහගත තත්වයක් ඔවුන්ට. හැබැයි පීඩනය දැන් වැඩි හරියක් අද දවස් තුලදී නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තට පන්දු යැවීම පැත්තෙන්. විශේෂයෙන් සම්බන්ධිත පන්දුවාර 31ක් වැනි අපි ගත පන්දුවාර 32ක් වැනි ලකුණු පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් තුළ ලකුණු 165ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. ඔවුනුත් මේ තරගය අඩුම තරමින් පළමුවෙනි මේ වාසියක් හෝ ගන්නට උත්සාහ කරනවා. මොකද ඔවුන් මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොර මට්ටමකට රැගෙන යන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. ඔවුනුත් කෙසේ හෝ නාලන්දා පළමුවෙනි මේ ලකුණු 340 අභිබවා යාමට තමයි උත්සාහ කරන බවක් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් තවත් ලකුණු 174ක් අවශ්‍යයි. අපි බලමු අද දිනේ තුල ඔවුන් එය කෙසේ ඉටු කරයිද කියලා. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව ලකුණු 166යි එක් කඩොල්ල.
This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. පන්දුවාර 32ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ 166යි කඩුල්ලයි නායක සජිත විතානගේ යටිතරක් පන්දුවේ සදා අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සජිත විතානගේ ඔහුගේ මේ ක්‍රීඩා කරන තරග කාල සමයවල තුලදී විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ දක්ෂතා පිළිබඳ අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 6ක් ඒ වගේම අවසන් වල ක්‍රීඩා කරපු තරඟ වලින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 5කුත් 24ට එරෙහිව කඩලු 5කුත් දවාගෙන හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් මේ දක්ෂතාවල අඛණ්ඩභාවය නිසා ඔහුගේ හොඳ මානසික තත්ත්වය හොඳින් මේ මොහොතේදී පවත්වා ගනිමින් ඔහු ක්‍රීඩා කරන මේ තරගය තුළ විශේෂයෙන්ම සචින් මම දකින විදිහට මේ සජිත විතානගේගේ පන්දු යැවීම ඕවර් ස්ටම්ප් එකෙන් ඉවතට මොහු පහරකට යොමු කරන්න මෙන්න පිටිකරුවාට පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. ඊටත් වඩා තවත් ඕවර් ස්ටම්ප් එක පැත්තට වෙන්නට තවත් පන්දු යැවීම හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් තවත් අවස්ථා නිර්මාණය වෙන්නට හොඳ ඉඩ පරාසයක් මම පෞද්ගලික දකිනවා. මේ තරගයේ ඔහු පන්දු යවන විදිය දුටුවාම සමුදිත විශේෂයෙන්ම නේතන් ඩේවිඩ් එරෙහිව ගොඩක් පායින්නට වඩා පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමින් තමයි නාලන්දා කණ්ඩායම පන්දු රකින්න අනිස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. ඉතින් නමුත් විශේෂයෙන්ට ඒ සැලසුම හරියන්නේ නැහැ. ඔහු ගොඩක් ස්වීප් කිරීම සිදු කරා අපි දුටුවා අද උදෑසන සහ ඊයේ සවස් යාමේ. මේ සම්බන්ධතාවයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි එතරම් ආසන්න අවස්ථා නිර්මාණය වුනේ නැහැ කිහිප විටකදීම. නමුත් සදෙව් සහ රුසිරුගේ සම්බන්ධතාවයේදී කිහිප විටම අපි දුටුවා උදෑසන කාල වේලාවෙම. ඒ සම්පූර්ණ සම්බන්ධතාවයේම උඩපන්දු 3ක් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය පන්දු රකින්න අතින් ගිලිහි ගියා. ඒ වාසිය වුන් දෙදෙනා හොඳින් ලබා ගත්තා. එබර කට් කිරීම තවත් ලකුණකට අවස්ථාව ලැබෙන විශේෂයෙන් සජිත විතානගේ තරමක් කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව යැවීමට වඩා ගොඩක් කඩුල්ල නිවතට තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. තවත් පන්දු වාරයක අවසානයේ ලකුණු 168යි කඩුල්ලයි. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. විශේෂයෙන් හැලබගේ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ තාමත් හොඳ ඉනිමක්. ඔහු නැවත වරක් සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගොඩනංවමින් සිටිනවා. නේතන් ඩේවිඩ් ඔහුට තාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. වැඩි වේලාවක් පිතිකරණය නිරත වීම සඳහා ඔහු සාමාන්‍යයෙන් අංක 6-7 පිතිකරු ලෙස තමයි මෙවර තරඟ වාරයේ බොහෝ තරඟවල සාන්ත පීතර කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ. නමුත් ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන් රුසඳ ගමගේ ඒ වගේම නායක නිමුතු ගුණවර්ධන ආබාධයන් වලට ලක්වීම නිසාවෙන් ඊයේ සවස් යාමේදී ඔහුට අංක 3 පිතිකරු ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. වැරෙන් පහර එල්ල කරා. නමුත් එය ස්ථානගත කිරීමේ තරම්ම සාර්ථකුනේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම සචින් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ ආසන්න අවස්ථා නිර්මාණය වූ ආකාරය නාලන්ද පන්දු යැවීම හමුවේ. විශේෂයෙන්ම දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථා කිහිපයක් තමයි එහිදී මගහැරී ගියේ. ඒ ලබා ගත්තා නම් ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙනුත් පිටතර වෙනස් කතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම මේරුවිට නිර්මාණය වන්නට හොඳින් අවස්ථාවක් තිබුණා.
එවර පන්දුව මදක් ලෝවීමක් සිදුවන්නේ ලෙක්කත් කිරීම. ඔබ වරක සඳහන් කරා විශේෂයෙන්ම නේතන් ඩේවිඩ්ට ලැබුණු උසස් වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔහු මේ මොහොතේදී කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔහුගේ පිතිකරණය හැඩගස්වාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතකදී සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පිතිකරුවෙකුට නිශ්චිත ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කළ යුතු ඒ අංක එකේම කාරණාව. නමුත් නායකයාගේ සහ කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔහුට ස්ථානය වෙනස් කර ගනිමින් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්නට පුළුවන් නම් ඒ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. දැන් ශතක සම්බන්ධතාවයත් ඒ කතා බහ අතරතුර නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ සචින්. ඔය තාමත් වටිනා ශබ්දතාවයක් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවාම ජනුලගේ තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 171 කඩුල්ලයි සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. ශාන්ත පීතරිනි මේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 70 තමයි බිඳ වැටුනේ. ඉන් අනතුරුව මොවුන් දෙදෙනා තනතිරුවේ ස්වභාවය හොඳින් හසුරුවාගෙන ඊයේ සවස් යාමේ පටන් මේ ශාන්ත පීතරිනිම ගොඩනංවාලන ආකාරය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම අප කතා කර යුතුයි. අප මේ තරගයේ පුරාවටම විශේෂයෙන්ම 4 පාරවල් 6 පාරවල් වලට වඩා මේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන පිතිකරණ අන්ත හුවමාරු කර ගැනීම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දෙදින තරග තුරදී අප සුලභව දකින සලකුණක් තමයි. ඉතින් මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඒ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය හොඳින් මේ පිතිකරුවන් දැන් අධ්‍යයනය කරමින් තරගයට අවතීර්ණ වෙන ආකාරයක් අපිට පේන්න තිබෙන හොඳ පන්දුවක්. ඔව් නේතන් ඩේවිඩ් තවත් වසර 2-3ක් පමණ සාන්ත පීතර කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තාමත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට මේ අවස්ථාව ඉතාමත් අගන අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන් සාන්ත පීතර ඉදිරි වසර තුළ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් මේ ලබා ගන්නා වූ අත්දැකීම් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අවසන් වසරේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන් කණ්ඩායමෙන් නික්ම ගියන් පස්සේ නේතන් ඩේවිඩ් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියේදී සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශාල වගකීමක් ඉටු කළ යුතු ක්‍රීඩකයන් වෙනවා. නාලන්ද පැත්තෙනුත් කතාව තරම් වෙනසක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙකු අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන්නේ ජනුල, රුසිරු, කුෂ්මිත, සේනේෂ්. ඒ වගේම අද දවසේ මේ තරගයේ සඳහා නොමැති වුවත් චනුල් ඒ වගේම එරංගත් ඔවුන්ගේ අවසන් වසර තමයි මේ ගෙවිගෙන යන්නේ. හැබැයි ඒ අවසන් වසර මොවුන් ක්‍රීඩා කරත් මේ අලුත් ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් ලබා ගන්න තිබෙන ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථා ලබා දීම තුළින් ඔවුන් ඉදිරි වසර සඳහා හොඳ හැඩගස්වා ගැනීමකට අවධානයක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩා කරන ලාභාර්ථම ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ පළමු වසර ඔසඳ වයස අවුරුදු 15න් 15 නායකයා වශයෙන් තමයි වැඩකට සිදු කරන නාලන්ද කණ්ඩායමේ. ඉතින් ආයෝජනයල් සිදු කරලා තිබෙනවා. කෙසේදත් පන්දුවර 35ක් අවසන් වී තිබෙන 171 කඩුල්ලයි ශාන්ත පීතරිනම. දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ශතක සමබරතාවය ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. විශේෂයෙන් හැලඹගේ සහ නේතන් ඩේවිඩ්. ඉතින් නේතන් ඩේවිඩ් ඔහුට ලැබුණු උසස් වීම ඉතාමත් හොඳ උසස් වීමක්, ඒ වගේම සාර්ථක උසස් වීමක් ලෙස පිළිගෙන තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවට ඉතාමත් හොඳ වටිනාකමක් එක්කාසු කර තිබෙනවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 97යි විශේෂයෙන් හැලඹගේ. ඒ වගේම නේතන් ඩේවිඩ් ලකුණු 33යි. විශේෂයෙන් හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳින් අපි දැක්කා රුසිරු වගේම දඟපන්දු දෙවන්නන්ට එරෙහිව වැඩි වශයෙන් ස්වීප් පහර සිදු කරමින් පන්දුවට පහර දීම සිදු කළා. මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම පැත්තෙන්. විශේෂයෙන් ලකුණු 340ක වැනි දැවැන්ත පළවෙනි ලකුණක් හඹා යෑමේදී විශේෂයෙන්ම නේතන් ඩේවිඩ්ගේ ඉනිම ගැන සඳහන් කරද්දී ඔහුට මුල් පන්දු 20 25 තුළදී ලකුණු රැස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔහුට තනතිරුවේ ස්වභාවය සහ පන්දු යවන්නන් අධ්‍යයනයේ පහසුව සිදු නිසාවෙන් තමයි ඔහුට දැන් ලකුණු රැස් කිරීමට අවකාශයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. සමෘද්ධ මේ ශතක සමබරතාවය ගොඩනැංවීමේදී ලකුණු 66ක
සමබරතාවයක් නැත්නම් 66ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ විශේෂ. ඒ ඊටමත් විශේෂ කාරණයක්. ඔව් එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ හතරේ පහරත් සමගින් විශේෂ හැලඹගේ ඔහුගේ ශතකයක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. තවත් ශතකයක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා මෙවර තරඟ වාරය තුල. විශේෂ හැලඹගේ තව දුරටත් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරනවා. විශේෂත්වයේ පන්දු 97ක් තුල තමයි ඔහු මේ ශතකය වාර්තා කරන්නේ. ඉතාමත් සුපිරි ගණයේ ශතකයක් ඔහු ලබා ගන්නේ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රීඩාංගණය මත. පැහැදිලිව විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නක වශයෙන් නැතරම් දක්ෂතා දක්වන නොහැකි වුවත් පිතිකරුවෙක වශයෙන් ඔහුගෙන් කණ්ඩායමටම ඉටු යුතු සේවාව පිළිබඳ ඔහු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන මේ ඉන්ම ක්‍රීඩා කරේ. පැහැදිලිවම අවශ්‍ය ඉනිමක් මුල් පෙර පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු ඉනිමක් මේ වන විට කණ්ඩායම හඹා යන ඉලක්කය පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 340කට එපිට සීමාවක් කරා යන්නට අවශ්‍යයි. පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණය තමයි මේ වන විට ශාන්ත පීතරේ පළමු ඉලක්කය. ඊට අනතුරුව තමයි මොවුන්ගේ සැලසුම් වෙනස් කරන්නට මොවුන් මුල පුරන්නට මොවුන් අවකාශය සාදා ගනිමි කියා මා සිතන්නේ. කෙසේතත් ප්‍රහාරක වේගය සචින් අපි ගණනය කිරීමක් සිදු කරනොත් 100කට වැඩි. ඔව් චමුදිත විශේෂයෙන් මේ තරඟයට පෙර විශේෂන්ගේ හොඳම ඉනිම බවට පත්ව තිබුණේ ලකුණු 70. ඉතින් මේ ඔහුගේ පළමු නැත්නම් මෙවර තරඟ වාරය තුල ලබාගත් මංගල ශතකය සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් පාසල් මහා තරඟ උණුසුම අතළඟ තිබෙන කාල වකවානුවක විශේෂන්ගේ මේ නැවත පිබිදීම ඉතාමත් විශේෂ සලකුණක් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් ඔහු පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය ඉතාමත් බලන්නට ප්‍රිය ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහු සෑම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. එය ඉතාමත් විශේෂයි. එවර හොඳ උත්සාහය සාර්ථකයි. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 175යි එක් කඩුල්ලයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරා මේ විශේෂන්ගේ නිම පිළිබඳ ඔහු විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබුණ ස්ථාන පිළිබඳ හොඳ කියවීමකින් සහ අවබෝධයකින් තමයි ඔහුගේ නිම ක්‍රීඩා කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා නිරන්තරයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් ඔහුගේ පහරවල තිබුණු සම්පූර්ණ භාවය, ඒ පහරේ තිබුණ වේගවත් භාවය අප නිරන්තරයෙන්ම දුටුවා. අපිට මේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් හැලබගේ ලකන ලද අවසන් හතරේ පහරෙන් ඔහුගේ ශතකයේ සම්පූර්ණ වූ ආකාරය සෑහෙන හොඳ උද්‍යෝගයකින් පසුවන්නේ. ඊයේ දිනේ පන්දු යවන්නක වශයෙන් සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් දරුව කණ්ඩායමට සේවයක් ලබා දෙන්න. හැබැයි අද එය පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහු නියමාකාරයෙන් සිදු කරපු ආකාරයක් තමයි අප දුටුවේ. ඔව් විශේෂයෙන් හැලඹගේ ඉතාමත් හොඳ පාලනයක් සහිතව දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් කලබලයක් නැහැ. ඔහුට ලැබෙන දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඒ දුර්වල පන්දු වලට ඔහුගේ උපරිමය ලබා දෙනවා. එය තමයි මේ පන්දු ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ලකුණු ලබා ගැනීමේ රහස ඔහුගේ. හැබැයි තැනකදී ඊයේ කලබලයක් තිබ්බා විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු ගැවීමේදී ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරා නම් ඔහුගේ මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුළදී ඉක්මනින් පන්දු යෑම සිදු කරා. විශේෂයෙන්ම මිනිත්තු 2-3ක් ඇතුළත කාලයක් තුළදී එක් පන්දු වාරයක් යවුවා වගේ මම දුටුවා. ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දු යෑම සිදු කළා. නමුත් අද පිතිකරුවෙකු වශයෙන් මේ කලබලය නැහැ. ඒ හොඳ ලකුණක් බවට පරිවර්තනය වෙ තිබෙන්නේ ශාන්ත පීතර දෙසට. හොඳ පන්දු රැකීමක්. විශේෂයෙන් චමුදිත උදෑසන කාලේදී ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම විශේෂයෙන් ලකින්දු සචින්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා පන්දු යවන්නට. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නන් වැඩි වශයෙන් භාවිතා කිරීම නිසා ඔවුන්ට දිනේ පන්දු වාර 100 නියමිත කාලයට යැවීමට අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන් හැලඹගේ පන්දුවට පහර දිය හැකි තුන්නිරයව ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ සමබරතාවය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් එළඹෙන පාසල් මහා තරඟ උන්මාදය එළඹෙන පෙබරවාරි 24-25 සිට ආරම්භ වෙනවා. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී එහි පළමු දිගහැරුම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉස්පතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 60 වන සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමයෙන් වෙනද වගේම මේ පාරත් පාසල් මහා තරඟ උන්මාදය ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් ඒ තරඟ සියල්ලම papare.com තුලින් සජීව ලෙස ඔබට රැගෙනට සියලු කටයුතු අප සූදානම් කරගෙන යන ගමන් තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාව වන විට.
දැන් විශේෂයෙන් තනතිරුවේ ස්ථාවර වී සිටින පිතිකරුවා නිසා මේ දැන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන විශේෂයෙන්ගෙන් විශාල පහරක් කරා ඔහුව යොමු කරන්නට සාධාරණ සිටිනවා. මොකද අත්වැරදීම් ඔහුගේ විසින්ම නිර්මාණය කරાવી කියන සැකයෙන් තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් හැලඹගේ තාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ. මේ දක්වා අපි දිගින් දිගටම ඔහුගේ පිතිකරන දස්කම් ගැන කතා කළා. ඔහුට අර්ධ ශතක කිහිපයක්ම ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණත් ඔහු අද දිනේදී තමයි ශතකයක පහස ලබා ගන්නේ මෙවර තරඟ වාරය තුල. ඉතින් මේ ශතකය ඔහුගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ගමනට විශාල අඩිතාලමක් වේ, විශේෂයෙන් මෙවර තරඟ වාරය තුල. ඉතින් ඔහු විශේෂයෙන් නාලන්දා දඟපන්දු යවන්නට එරෙහිව වැඩි ආක්‍රමණයක්, වැඩි පීඩනයක් එල්ල කලා. විශේෂයෙන් දුර්වල පන්දු වලට ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරමින් මේ ශතකය ලබා ගත්ත. මේ ශතකයට 4 පහර 15ක් සහ 6 පහරක් ඇතුළත්. විශේෂයෙන් එක් දින තරඟයක ස්වරූපයෙන් තමයි ඔහු නාලන්දා කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීම සිදු කළේ. තාමත් බලන්නට ප්‍රිය ඉනිමක්. විශේෂයෙන්ම අපි බොහෝමයක් වෙලාවට දකිනවා යාර 30 සීමාවෙන් එපිට විශේෂයෙන්ම deep extra covers, long on, එවගේ deep mid එක ටැනිස් ස්ථානයන්හි ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කොට තිබෙනත් ඔහු ඒ පිළිබඳ 7-5කටවත් තැකීමක් සිදු කරේ නැහැ. ඇත්තටම ඔහුගේ පහරවල් වල තිබුණු ඒ ජවය සහ ඔහුගේ වේගවත් භාවය නිසා අප දුටුවා නිරන්තරයෙන් මේ විශාල පහරවල් බවට පරිවර්තනය කරගත් ආකාරය. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට ඒ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් වසර 2-3ක් පමණ සාන්ත පීතර කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. පළමු පෙළ කණ්ඩායම සාන්ත පීතර කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 161ක් පසුපසින් සිටිනේ නාලන්දා පළමුවෙනිමට සාපේක්ෂව. දැන් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම මේ තරඟයේ ආධිපත්‍ය ඔවුන්ගේ දෙසට නතු කරගන්නා ස්වභාවයක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් විශේෂ සහ නේතන්ගේ මේ සම්බන්ධතාවයත් සමගම යලිතරක් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට උත්සාහ කරා. ඒවර සාර්ථක කරගත්තා විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. විශේෂයෙන්ම මේ වමත් දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳ සඳහන් කරද්දී සජිත සහ ජනුල මා පෙරදිත් සඳහන් කරා ඕ ස්ටම්ප් එකට ඔවුන් හිතනවටත් වඩා එපිටින් පන්දු යැවීම වැඩි වශයෙන් සිදු කරන්න උත්සාහ කරන ලබන ආකාරයක් අපිට පේනෙන්නට තිබෙනවා. දැක බලා ගන්න පුළුවන් සහ ඔහු හොඳින් ඕ ස්ටම්ප් එක වෙතට යොමු වෙනවා. ඒ තමයි පහරේ සම්පූර්ණ භාවයට මා දකින ප්‍රධානතම සාධකය. සමුදිත නාලන්දා විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යන විශේෂයෙන් වමත් දඟපන්දු යවන්නන් මේ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව කඩුල්ල තුලට එවර ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඔහුට ඕන තරම් වේලාව තිබුණා. ටිකක් කලබල වුණා ඒ අවස්ථාවේදී නාලන්දා විද්‍යාලයේ පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඒ ලැබුණු අවස්ථාව මුඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් ඔහුට පිටුපසට යන්නට වෙලාව තිබුණත් කියලාත් යම් සැකයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාව ඔවුන්ගේ වාසියට හරවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සෙනේෂ් විජේසිංහ උසකුත් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඊ දවසේදී පිතිකරුවෙක් වශයෙන් නම් මෙතරම් දක්ෂතා දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි ඊ දවසේ මතක හිටින වැඩක් කළා. ඊ දිනේ එල්ල කරන ලද විශාලම 6 පහර මට නම් ඔහු ඊ දිනේ දෙල්ල කරන ලද 6 පහර එක් අවස්ථාවක දඟපන්දු යන්නකට එරෙහිව මේ විස්තර විචාර කුටිය ආසන්නයෙන් විශාල 6 පහරක් එල්ල කරේ වේග පන්දු යන්නකට එරෙහිව. බවුන්සර් පන්දුවට නිසි පිළිතුර ලබා දුන්නා ඒ අවස්ථාවේදී ලකින්දු සචින්. ඒ වේග පන්දු යන්න. ඔව් ලකින්දු සචින් තමයි මේ පන්දුව යොමු කළේ. සෙනේෂ් විජේසිංහ තමයි ක්‍රීඩකයා. නාලන්දා විද්‍යාලයේ හැඩිදැඩි ක්‍රීඩකයා. අපිට මේ මොහොතේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් නායක සජිත විතානගේ සමගින් ප්‍රධාන පිටියේ ප්‍රධාන මිනිසුරුන් දෙපළ යම්කිසි ආකාරයේ කතා බහක නිරත වෙන ආකාරයක් ඊයේ දිනේදී සිදු වැරද්දම වෙන්නටත් හැකියාවක් තියනවාද සචින්? නැත්තම් වෙනත් කාරණාවක්ද දන්නේ නැහැ. අපි විමසා බලමු ඒ සම්බන්ධයෙන් අවස්ථාවක් ලද විගසේ පිළිබඳ අපි විමසා බලමු. 3.9 දල වේගයේ දැන් ජනුල ඔහුගේ පන්දු යැවීමේදී අපි කරගත්ත ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ භාවිතේ නැහැ. සමුදිත අපි
දිගින් දිගටම කතා කළා මේ වම දඟ පන්දුවන්න ඉතාමත් විරල වශයෙන් තමයි කඩුල්ල කෙලින් පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් වැඩි වශයෙන් පිටින්නට එපිටින් පන්දුව පතිත වන ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන් නේතන් ඩේවිඩ් ඒ උපක්‍රමය සාර්ථකයි බොහෝ දුරට. නමුත් විශේෂ හැලබගේට එරෙහිව එය එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ජනුලගෙන්. බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 140 ඩයලොග් ViU ඒ වගේම papare.com YouTube නාලිකාව සහ papare.com cricket Facebook පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ ලොව කොහේ සිටියත්. පන්දු 38ක් අවසන් ලකුණු 186 එක් කඩුල්ලයි සාන්ත පීතර පළමුවෙනිම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් දර ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And Kiko is the Moynos magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. A very happy situation for the home team to be after 38 overs on day 2. The only batter dismissed Chamindu Pereira for 24 yesterday. Vishen Halambage has been batting very sensibly. He's been a little bit lucky on a couple of occasions, but his commitment has been fantastic, and Nathan David has given him very good support in this 100+ partnership. 36 coming in at number 3, forced to bat there yesterday, and he's made the most of it. 17 extras, and the only wicket taker, the standing in captain for Nalanda, Sajita Vitanage. He's bowled the most number of overs too, but take a look at Janula, 8 overs 41, Vasanta 6 overs 38. The new ball bowlers have been put to the sword, and has been Tisara, who was expected to do well. Tisara Devduno. As play resumes after the drinks break, the desperation for a wicket continues. And a much needed ton from the top order batsman, Vishen Halambage. The Petrites needed it very badly. And Vishen has risen to the occasion. His target is to bat till lunch.
You know, it's a tall order. He's been batting for about 3 hours now from yesterday. That's after being on the field for almost 85 overs. So that's a lot of time to spend on the field for a young lad of his caliber. But that is what is expected of him. And you know, the top order batting for the Peterites are still in the dressing room, so that gives a sense of cushion now, with the total approaching almost 200. Absolutely, Haritha. When you're going after a mammoth target, you would want to have wickets in hand, and that is exactly what the Peterite batsmen have done. And it also gives Vishen the luxury to make no difference at the rate of which he's striking the ball. From the edge of the crease, well bowled, beat the outside edge as Halamage lunged forward. This first over after the drinks break has been a little bit nervy for Vishen Halamage. End of 39 for St. Peter's to be 186 for 1. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Janul will continue from the canal end. I'm curious to hear your thoughts on this bizarre strategy of bowling wide of off stump, Haritha. See, it's a matter of being comfortable and a matter of being strategy. Whether it's successful is another story. Outside off stump, trying to layer the batter to a false stroke. In the process, you leaked those sort of runs too. 18 extras so far. See, these are 28th over being bowled on the second morning of this traditional encounter, and 117 runs have been scored without any loss by St. Peter's. So this session has been dominated by the home team. Wide of off stump again. Push towards the short third man fielder for no run. It's one of the stronger areas for Vishen Halamage. He wants to play off the front foot, of the back foot in that area. Plays very late. Is particularly strong. You got to cover that area. And ideally, with good flight and variation outside off stump, you can lure him onto the front foot. Another delivery wide of off stump, left alone this time by Vishen. But I also think, Haritha, that bowling outside off stump reduces the chances of picking a wicket, because you're you're actually sacrificing the opportunity to get a leg before wicket chance or even a clean bowled. Andrea, that's a matter of opinion, because runs are coming from one end. They are finding it difficult. So try to contain him and get him to play a false stroke. That is the idea of the think tank for Nalanda. It's not working for them, mind you. End of 40 overs. St. Peter's in reply. One down for 187. Spin from both ends and the helmets have come off. It's hot and humid. It's a brilliant day for batting. It's a placid wicket and a superb reply
this match is all about testing the nerves. Colombo 405 goal, spirited reply 192 for 2 in that fourth round of the National Super League 4-day championship. I wonder what is happening. The other game, Kandy versus Jaffna. That looks destined for a quick result. Third innings is being played. A happy captain would be Dimut Karunaratne, putting on 405 on the board. Have Colombo. Actually, that match is being captained by Avishka Fernando. He made 150. I beg your pardon. Yeah, there it is. 222 for 8. That match looks very close. Say 20 runs in front, Kandy. So basically 242 for 8. They can get to 300. It will be a close finish. Matches are being played in Hambantota and at the SSC ground. So thank you very much. Our production team bring you updated about the National Super League matches. Wide of off stump again. Left alone this time too by Vishen Halpage. That is sensible. With so much runs on the board, you wouldn't want to go after a ball that is so wide. And beautifully caressed, a full toss. But see the timing and the placement. That's a quality player in form. That is Vishen Halmage playing the ball to its merit. Tentative push on the offside gets him 4. Boundary number 17 in addition to the 6. Over mid-wicket earlier in the day. I think the scorecard tells us a story of how right Santosh Gunatilaka was at the pitch report. Seems to be a batting paradise so far. Would you be expecting turn as the game progresses, Harita? It should. In the afternoon session, there should be some assistance. If what I know about this wicket is true. But if you are batting this well, and if you have two set batters, that wouldn't matter. Kane played and missed his vulnerable outside off stump. Sajitha Vidanage has done very well after the break. End of 41. 192 for Pont St. Peters in reply. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Janula to continue. Bowling left arm orthodox. A slip in place. Wide of off stump again. Nathan David trying to carve it towards deep point. It's nice of Halapage to go and inspire his junior partner. David has batted well. I've been particularly impressed with his cover driving. Onto the front foot, he picks the ball up right underneath his eyes. Leaning into the shot, that's a good skill. You got to try. Oh, bowled out for 222. The last 2 wickets have fallen without any addition to the total. Jaffna have put themselves in a position to win outright. Absolutely.
scampering through for that single. Good call by Halamage. He was probably running into the danger end, but no. Throw came into the bowler's end. That's because David had a late start on that quick single. The running has been brilliant throughout this partnership, and that has been the standout. It's these two batsmen have showed us that batting is not all about boundaries. They've showed us how vital the singles are and how crucial they are to build a strong partnership. About half an hour to go for lunch on day 2 of this traditional encounter at Bambalapitiya. That partnership 123. It's very important. The wicket fell late last evening when Chamindu Pereira was caught at slip. Thick outside edge. Senesh Vijay doesn't pick it up cleanly, Allowing the batsman to sneak in for a single. So having crossed over, Halamage will retain the strike. 42 overs completed. Pit rights are 194 for 1. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Skipper Sajita to continue. Slip has been removed now. A more defensive field has been set. And bowling wide outside off stump, the strategy continues. The desperation on the faces of the fieldsmen is quite evident. This is a good battle between Sajita Vitanage and Vishen Halamage. Sajita is a crafty operator, a lot of variation. And irrespective if the plan has proven to be effective, Sajita has clearly stuck to it and he's bowled to his plan. He's bowled accurate line and lengths with very fewer loose deliveries. He's been the standout for me in the Nalandian bowling unit. Yeah, well, they've not had luck in the Sachin to occasionally pepper the batters with a few short pitch deliveries. Devdunu has been up and down stuff today. See, once again, hurried throw, beat the bat, good variation. Bowl to his full potential. With only a few overs away from lunch, the Petrites would want to finish on a high that they already are on. This time full and driven. A fumble allows them to sneak in for a single. Ken going low and driving. It was in the air but short of the field. Plays in front of his pads. Very good technique from Nathan David. 43 completed. That's 31 overs for the morning. 195 for 1, St. Peters. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. If you recall, yesterday after Nalanda was sent into bat in this game, they went into lunch at 149 for 1 after 33 overs.
And this morning, 140 runs been added. 31 overs have been bowled so far. No wickets lost for St. Peters. Just shows what a brilliant service this is for batting. And the Petrite batsmen have definitely capitalized. Few missed opportunities yesterday, a few half chances today. So the two left arm spinners are troubling the two batters outside off stump, getting them to play and miss. That's encouragement for the bowlers. Bowled closer to the wide crease once again. I'm not sure how effective this strategy is going to be. Maybe not successful in picking up wickets, it's successful in stemming the flow of runs. But that would not serve Nalanda's cause. Absolutely, Haritha. They would want a wicket here, a breakthrough. They would want to bowl to a fresh batsman. A sense of predictability is very high outside off stump. Wide of off stump again, left alone sensibly by Nathan David. The Petrites are 196 for 1 at the end of the 44th. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. The Plate Championship into the second week of the second round in the Interclub Championship. Police and Air Force winning through. Seems to be they will battle it out over the last weekend of the second round for the Plate Championship honours. Sajid to continue again. This time, Vishen has driven it towards long off for a single. And that is sensible cricket, Haritha. See, over the last 3 overs, no boundaries, plenty of dot balls. A clear strategy from the Nalandians. A very defensive approach. Given a little bit more air, David was not lured by it to leave his crease. This time Nathan goes over the top. And that fetches him a boundary. No need to run if you can play shots like that. That's his 4th boundary, and that was well struck. Got out of his crease. Pitched outside off stump. Brilliant cricket. Combination of fours, 44 overs, 4 balls. 4 in that. Left alone this time, that is sensible cricket. You don't need to go after every ball.
At the end of the 45th, the Pete Wrights are 201 for 1. Brilliant cricket. This school's cricket back at its best, and the March Madness 2023 upcoming big matches for the cricketing hub of Sri Lanka, 24th and 25th in this month. The 60th Battle of the Brothers, Trinity College versus Isipatana at SSC. And the 4th and 5th of March, the 93rd Battle of the Maroons in Colombo between Anand and Nalanda, also at Maitland Place SSC grounds. Then the delayed 144th Battle of the Blues between Royal and St. Thomas's, 16th, 17th and 18th of March. We're talking all live coverages. Then 17th and 18th of March, the 118th Lovers Quarrel, the big match in Gaul between Richmond and Minda, and the list goes on. Full tossed up outside off stump once again. And Vishen drives it towards the offside for a single. Nathan is on 42 of 112 deliveries. This is a major story for Nathan David. Usually didn't get a chance to bat at the top. Given the opportunity under tremendous pressure, he's come up as a real ace. Very well played, young man. Played it so late. Played it so late. Was there an opportunity, Harita? There wasn't. Big unit, Sanesh Vijayasinghe. It's quicker through the air to Janula Indusara. Been a little bit expensive, going at almost 4 and over. $204 for 1. This is a massive total. Spirited reply by the Pete Wrights. The Pete Wrights doing what they're known for. Once again, wide of off step and left alone. The Pete Wrights are 204 for 1 at the end of the 46th. Overs have been bowled this morning. St. Peters have prospered from 55, or rather 70, to 204. That's 129 runs. 139 runs. Sajita continues on to his 17th over. He's been very effective, economical too. Just about 2.3 runs and over. Solitary wicket taker. He has placed a deep mid wicket this time for Vishen. Left arm over the wicket. He will be bowling on middle and leg to Vishen Halambage. And if he manages to err a little bit, the cover boundary is vacant other than square cover on the fence. That's cover point.
tossed up the middle stump line and driven by Vishen towards long on. Sajita would be expecting Vishen to go for the wild slog to catch him at deep mid wicket. That is what he was waiting for. And finally the vigilance for Nathan David bowled round his pads. It's a massive partnership that has ended. Got there when the total was 70 last evening. And it's a 135 run partnership for the second wicket. It had to be Sajita to get the big breakthrough. He's been bowling brilliantly, and a hard-earned 44 by Nathan David comes to an end. He's been bowled round his legs. And do you see a hint of turn there, Haritha? Not much. He didn't cover leg stump. It was pitched outside. Yes, you would expect it a little bit. But then he didn't cover the wicket. And that is where he erred a little bit. But he richly deserved a half century, David. Nevertheless, very well played. The Nalandians would be pleased to be bowling at a new batsman. The problem is a left hand right hand combination. Is the new batter Rusand Gamage. Best score of 170. He's been amongst the runs. See that average of over 40 and approaching 500 runs for the season. This is a quality player. I do remember his brother playing for St. Peter's a couple years back. Sanduru Gamage, a wicket-keeper, batsman. All because of this slight turn outside the leg stump to leg stump. Good striker of the ball, but his main target would be to survive till lunch, which is about 20 minutes away. Sajita now has 2 wickets. In fact, both wickets. So the discomfort of his finger doesn't seem to bother him now, which is good for St. Peter's. Hope the same and all is well with Nimithu Gunawardena as well, the skipper. At the end of the 47, the Peterites are 205 for 2. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So 15 minutes to go before lunch on day 2. And the Peterites have lost their second wicket in the form of Nathan David. And with me joins Eran. Eran, what are ideas on, what are your thoughts on the way the Peterites have approached this inning? Actually, it has been a very positive batting performance from the Peterites in the morning period. They have dominated this session. And for the Nalandians, it was just what the doctor ordered before lunch to pick up a wicket. And guess what? They would definitely love to have another wicket before lunch. Absolutely, complete dominance from the Peterites on day 2 in the first session. And yes, like you mentioned, Iran, the Nalandians will definitely want another wicket to end this session on a high.
There's a bit of a stoppage at the moment. Vishen Halamage seems to be on the ground. He's got a cramp, I suppose. It's been very impressive, Halamage. So this was how Nathan David was dismissed. Around his legs, he shuffled too much onto the off stump, and Nalanda did skipper with that breakthrough. He did his job, Iran coming in for Sandagammage last evening. Exactly, he really played his role right, supporting Vishen all around, and the rotation of strike was the key highlight between Vishen, and what a shame at the last moment to be bowled round the legs. Yes, indeed, it was quite unfortunate for him to get dismissed before scoring what would have been a well-made half century. So we got the March Madness coming up. We got all the big matches lined up with the Papare.com. 24th and 25th, starting off with the Battle of the Brothers. Thurston College versus Patana College at SSC grounds. Then it moves on to the Battle of the Maroons on the 4th and 5th of March at the same venue. And then 16th, 17th and 18th of March is the 144th Battle of the Blues. Very exciting games coming up. And then it moves on to Gaul for the Lovers Quarrel between Richmond College and Minor College. And then it's all the one-day encounters between schools. It's all lined up for an exciting month of cricket. It goes on till April, so exciting cricket coming up from the Papare.com. Yeah, brilliant work from the Papare.com production team, bringing all these games live to you. And we are back in action. Vishen has recovered and the game resumes at 205 for the loss of 2 wickets. We are just 10 minutes away from lunch, and I'm sure Vishen would love to survive these 10 minutes and have a break and come back and dominate once again. Struggling at the moment, Vishen, with a few cramps, but how good has he been? He's come out to bat with positive intent, with a positive approach, and he's made a runner ball century. So head coach of St. Peter's College will be very happy with their batting performances. They trail by 135 runs. The Petrites will definitely want to finish this session on a high, with Vishen Halamage still at the crease. 10 minutes away from lunch. I would definitely love to see some attacking fielding options from the Nalandian captain. Maybe while Vishen has been struggling out there, this would be the right time. Maybe bring a couple of catching fielders in front of his eyes, and maybe he could play a bit of game with the batsman and try to get the wicket. Absolutely, I agree with you 100%. Maybe the Nalandan skipper could get a short leg field, slip in there and attack a bit more, knowing that Vishen is having problems with a few cramps, and getting his wicket now on the brink of lunch, it would be a massive win for the Nalandians. And that ends the 48th over. The Petrites 2 down for 205. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. After 48 overs, the St. Peters have managed to score 205 for the loss of 2 wickets. And at the start of play today, they were 70 for 1, adding up
135 runs just for the loss of 1 wicket. And we have a live score from the day 4 between Candy and Jaffna. Yes, indeed. Candy bowled out for 222 in the second innings, giving a target of 243 for Jaffna. Mind you, Jaffna had lost on first innings, but they have given a brilliant comeback this time. There's already a day to go for the game, so they're definitely in the driver's seat. As Rusanda pushes that down to the deep mid-wicket region and he gets off the mark, he's another really talented, really skillful batsman, and he's the leading run scorer for the Petrites. He's got a couple of hundreds, notably the 170 against Ananda at Ananda Mawata. So he'll be high in confidence, and he wouldn't want to miss on a wicket like this. As we speak, it has been pulled down to the square leg region. Just for a single, we can see Vishen struggling out there. He's really struggling, and that's the reason I try to say that this would be the right time if the Nalanda captain could put up an interesting field and try to play with Vishen's mind and try to get the wicket before lunch. He's got the attacking field positions for the new batsman Rusanda Gamage, but he opted to go with a packed leg side field for Vishen Halamage. Defensively played by Rusanda. Nothing much to speak about the Nalanda bowlers here, apart from Sajita, who has been fantastic, economical, and the only bowler to pick up the 2 wickets of the Petrites. He has been fantastic yesterday and today. Indeed, he hasn't really got the support from his fellow bowlers. He's definitely bowled his heart out into his 18th over, just conceded the 40 runs, and he's picked up the 2 wickets that have fallen. Brilliant bit of fielding at the point region. Short and wide. Rusanda rocking onto the back foot, trying to cut it towards the backward point region, but brilliantly fielded by the point fielder. This is the commitment you need to support your bowlers when things are not going on your way. So that's a dot to finish the 49th over. The Petrites 2 down for 207 on the board. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. So after 49 overs, St. Petrites 207 for the loss of 2 wickets, and just 4 minutes away from lunch. Vishen has been having a real struggle out there in the middle. His rate of scoring has come down as well. He was striking almost above 100, but it has come down to 120 of 138 deliveries. It's just a matter of surviving until lunch. Yes, absolutely, and
just under 5 minutes to go for lunch, and with Vishen knowing that he's struggling out there, I think it's all about surviving this maybe an over or two to go. And I don't really understand the ploy that the Nalandians are using at the moment, knowing that Vishen is having problems with a few cramps. They are bowling outside off stump to him and not attacking his stumps. Exactly, that directly takes out the options of the LBW and bowling option. Once again outside the off stump, driven down to the cover region. Will be just a single. So many singles on offer for Vishen Halamage at the moment. The Nalandians playing a very defensive game, but it's important that the Nalandians keeper recognizes this opportunity to attack and maybe get a wicket before the break, because that will definitely boost their confidence when they come for the post-lunch session. We can see the fielding changes done for the new batsman, Rusanda, who has just scored 1 run of 8 balls. And we are coming to you live from the St. Peter's College cricket grounds at Colombo for sweeps and loud appeal. And umpire says no. Everything happening. That ball, a loud appeal, a fall shot, a loud appeal, and then Vishen Halamage, knowing that he's struggling, he's trying to steal a single. Confident appeal, but clearly the ball hitting outside the off stump. So that takes out the option of the leg before wicket. Very technically correct batsman Rusanda, and that ends the 50th over for the Patriots. They're 2 down for 208 on the board. So this will be the last over before lunch on day 2. The Patriots have scored 138 runs in this first session, courtesy Vishen Halamage's onslaught. Clearly the home team dominating the morning session, just losing 1 wicket and adding 138 runs. That has been swept down to the fine leg region just for a single. Vishen wisely moving out of strike and offering the strike to Rusanda. Not to forget Nathan David's contribution as well. It was his first real opportunity in this season to show his batting performances, and boy oh boy didn't he grab it with both hands. Unfortunate to miss out on his maiden first 11 half century, but he did his part, and he did exactly what his captain wanted. Defensively played by Rusanda. He has to just play off this balance 4 deliveries and come back after lunch, and they can move on from there. Yes, it's very important that the Patriots have another big partnership from here onwards, because they still trail by 130 runs, and if they could get another 60-70 run partnership between these two batsmen, then they are in for a big one. That has been nicely glided down to the fine leg region and will cross the boundary. 4 runs to Rusanda. The ball sliding down the leg side, and he just helped it on its way down to the fine leg boundary. Good batting from Rusanda Gamage. That's his strength behind Swear. And he loves playing that sweep shot and the lap sweep. He scores a lot of his runs through that region, and he's very confident in playing that shot. So good batting. Keeping the scoreboard ticking, Rusanda Gamage. Change of angle on the location from Sajita. The final delivery before lunch on day 2. The Patriots have managed
to score 213 for the loss of 2. Shot outside off stump and pushes it for a single. Rusanda Gamai, he will keep the strike after lunch. And yes, the umpires have called for the lunch break. A very good session for the Petrites. Complete dominance, Iran. They were chasing the game from ball one yesterday, but today they've come out with intent, with a positive approach. And Vishen Halambage, the man of the hour, unbeaten on 122 at lunch. What an inning it has been from Halambage. He needs to continue for the Petrites. He needs to make sure he goes for a big one. Exactly, it has been a brilliant performance by the batters from St. Peter's, especially Vishen and Nathan playing their part really well this morning, dominating the game from the word go and adding 134 runs this morning just for the loss of 1 wicket. And what a support by Nathan David in a partnership of 135 runs with Vishen Colombo. Let's see the summary for this session. 39 overs, 144 runs and just a solitary wicket. So it has been complete dominance from the Petrites in the first session. And the Nalandians were able to pick a wicket just before lunch, but it has been all about Vishen Halambage at the moment at Bambalapitiya. So this is a quick look at the St. Peter's College scorecard. Chamidu, the opening batter, who was dismissed for 24, and Vishen unbeaten on 122. What a batter he was. And Nathan playing his part before he was bowled round his legs for a brilliant 44, while supporting Vishen all around for that brilliant partnership, 135 runs. And Rusanda, just walking in before lunch, managed to survive that 15 deliveries he has faced, and the 6 runs scored by him. So 51 overs done, and it's 214 runs for the loss of 2 wickets, trailing by 156 runs. So nothing much to talk about with the bowling for Nalanda. It's only the stand-in skipper Sajita who has been successful in getting wickets. He's bowled 19 overs, 4 maidens, 46 runs and 2 wickets. And Janula, the only other bowler who has bowled more than 10 overs. But look at that partnership down there. 55, they lost the first wicket, and then on at 205. So that was a very crucial partnership for the Petrites, and that has definitely brought them back into the game. So this is a quick highlight of the session where the Petrites were dominating from the word go. Within Halambage and Nathan David took it early on to the Nalanda bowlers, planting them around the park with boundaries, and that was a wonderful performance by both those batters, and Vishen managed to score a brilliant 100 this morning, showing a pure class of his batting skills. Absolutely. I think the highlight of their partnership was that they were ready to pounce on those loose balls, and they rotated the strike more often. That's what got them into the game. That's what kept the scoreboard ticking. And slowly but steadily, that took the Nalandian bowlers out of the game. It was all proper cricketing shots, no slugs or no ugly cricket by these two batsmen. It was pure cricketing shots. They took the bowlers to the cleaners, and they dominated that performance. Shots all over the park from the two batsmen. Some deft touches, delicate touches, some power possessed. Vishen Halambage
scoring an impressive century, a century which the Petrites needed the most. And he continued from there. He went for his shots. That time Nathan David dancing down the track and going over mid-off. It was complete cricket until that moment when Nathan David lost his wicket, and it was very unfortunate to miss out on a half century. That's where the match stands at the moment. Nalanda College been put into bat, scored 340 for 70 cleared. Rusiru, the chief run scorer, 188, equally supported by Sadev with his 69. Lakindu Sachin, the pick of the bowlers for the Petrites, picking up 4 for 63. And when it comes to St. Peter's College, first innings, 214 for 2. Vishen Halabeg unbeaten on 100 for not out. And Nathan David scored a valuable 44 for the Petrites. Sajida, the skipper, only bowler to be able to pick up a wicket. He's picked up both, and the Petrites still trailing by 126 runs. So there you see the sessions. So the Nalanda College won the first 2 sessions yesterday. The Petrites won the final session, and today the first session was all about the Petrites. So 2 sessions to go in this game. So 2 sessions more to go. It's equally poised at the moment, and that's about it from the first session here. We'll be back after lunch with live coverage with the Papare.com. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And Kiko is the Moynos magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote.
Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog Television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මගේ ගෙවල් පස්යාලේ මගේ ඉස්සලම ඉස්කෝලේ ගියේ මම ලයිසියම් ගම්පහ. දැන් ඉස්කෝලේ යන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් කොළඹ. ඉතින් මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ ඉස්සලම 2 වසරේදී ලයිසියම් එකේදී 2 වසරේ ප්‍රැක්ටිස් ගියාම ඒ ඉස්කෝලේ 3ෙන් තමයි ක්‍රිකට් වලට ගන්න ඇකඩමි එකට. ඒ වුණාට දැන් අපේ තාත්තා කෝච්ට කියලා තිබ්බා මෙයාව බලන්න බැලුවලා හොඳ නම් 2ෙදිම ගන්න කියලා. ඊපස්සේ කෝච් මාක දවසක් ගෙන්නලා බැලුවා බලලා කිව්වා මෙයා හොඳයි 2ෙදිම ගන්නම් මෙයාව. කියලා මාව ඇකඩමි එකට 3 වසරේදී ගත්තා. ඊට පස්සේ 3 වසරේදී තමයි පටන් ගත්තේ ක්‍රිකට් ගහන්න. ඉතින් 3ේදී ඉස්සලම් පටන් ගත්තේ පොඩි ටෙක්නික් අපිට කියලා දෙනවා බැට් එක අල්ලන විදිය, බෝල අල්ලන විදිය. ඒ වෙනකොට මම හැබැයි ගොඩක් දේවල් දන්නවා අනිත් කට්ටියට වඩා ඒ 3 වසරේ පටන් ගන්න කට්ටියට වඩා. ඉතින් 3 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ඒගොල්ලෝ මම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා දැකලා මාව ඇකඩමි එකකින් 13 ටීම් එකට දානවා. ඉතින් 13 ටීම් එකට මම 3 වසරේ අන්තිමේදී 4 මුල වගේ තමයි එන්නේ. එතනදී මම ඉන්ටර්නැෂනල් සෙල්ලම් කරනවා, තව ගොඩක් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් එතකොට එහෙමම අවුරුදු දෙක තුනක් 13 සෙල්ලම් කරද්දී 6 වසරේදී මම මේ ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා. ලයිසියම් කැප්ටන් කරනවා 6 වසරේදී. එතකොට මම ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් වලට යනවා. ඒ අවුරුද්දේ මම ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් ආවා අපි මම කැප්ටන් කරපු අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ 7 වසරේ අන්තිමේදී වගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කෝච් කෙනෙකුයි ප්‍රොවින්ෂල් කෝච් කෙනෙකුයි මාව දැකලා මට ප්‍රැක්ටිසස් එන්න කියනවා. එතනදී මැචස් අපි සෙල්ලම් කරනවා. දිස්ත්‍රික් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. තව හෝම් ඇන්ඩ් හෝම් ශ්‍රී ලංකාවේදී මගේ ටැලන්ට්ස් දැකලා මට මේ කිව්වා එක දවසක් බෝඩ් එකට යන්න කියලා. අනුස් සමන්නායක සර්ව හම්බෙන්න. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් එකට ගියාම එතනදී අනුස් සමන්නායක සර්ව මට කිව්වා දනල් මේ ඔයා හොඳට බෝල් කරනවා. ලයිසියම් එකෙන් අපි එළියට ඇවිල්ලා කොළඹ ඉස්කෝලේකට එමු කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ මමත් තාත්තත් අපේ පවුල කට්ටියත් ඒකට කැමති වෙලා සර් කිව්වා දනල් මං ඉස්කෝලේ දෙයක් විතර බලන්නම් කියලා මේ තමයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකකිනුයි රොයල් එකටයි කතා කරේ. එතකොට රොයල් එකකිනුත් මට ඇප්‍රූවල් එක දීලා තිබ්බේ. හැබැයි සෙන්ට් පීටර්ස් එකෙන් කලින්ම ඒගොල්ලෝ මාව ගත්තා. ඉතින් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකට ඉස්සෙල්ලම ගියා 7 වසරේ අන්තිමේදී. මම පොඩි කාලේ ගොඩක්ම බැට්ස්මන් වගේ තමයි බෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකුවටම බැට් කළා තමයි මැච් ලයිසියම් එක ගැහුවේ. ඉතින් එතකොට මම නම්බර් 4 5 නම්බර් 3 ගහන වෙලාවුත් තියෙනවා. ඉතින් බෝලින් වැඩි එහෙම හම්බුන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු අයියලා තමයි බෝල් කරේ මම අnder 13 ගැව්වේ 4 වසරේ ඉඳන් වගේනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු වෙද්දි මම කැප්ටන් කාට පටන් ගත්තම මම බෝල් උත් කරා ලයිසියම් එකේ. මොකද එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 4ක් 13 ගහපු නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් තමයි. ඉතින් සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මම ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි ගහන්නේ. උයි අnder 19 ශ්‍රී ලංකාවට ඕල් රවුන්ඩර් හැටියට තමයි. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එන්නේ 7 වසර අන්තිමේ. එතකොට අnder 13 මම අවුරුදු 2ක් සෙල්ලම් කරනවා. ෆස්ට් ඉයර් එකේ ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ මම. එහෙම මැචස් ගැහුවා ලොකුවට පර්ෆෝම් කරේ නැහැ. මොකද ඩිවිෂන් 3 ගහලා වෙලා ඩිවිෂන් 1 එකේ පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බ කියලා මට දැනෙනවා. මොකද මම එහෙම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. ටැලන්ට් එක තිබ්බට. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ තමයි මම පර්ෆෝම් කරන්න පටන් ගත්තේ 13 ලාස්ට් ඉයර්. ඉතින් 13 ලාස්ට් ඉයර් මම පර්ෆෝම් කරා. ඊට පස්සේ 15 අවුරුදු දෙකම ගැහුවා. ඒ ගහනකොට 15 ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරා. ඒ වගේම 15 සෙකන්ඩ් ඉයර් එකෙත් මම හොඳට පර්ෆෝම් කළා. මැලේසියා ටුවර් කියලා අnder 15 මැලේසියා ටුවර් කියලා ස්ක්වොඩ් එකක් හදනවා 25ක. ඒකෙත් මම සමාජිකයෙක් වුණා අnder 15 ශ්‍රී ලංකා එකේ. තව ප්‍රොවින්ෂල් මැචස් ගැහුවා. දිස්ත්‍රික් මැචස් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ එතනින් අnder 17 එකට එනවා. අnder 17 එකේ මම ෆස්ට් ඉයර් ගහද්දී මම ෆස්ට් 11 ඩෙබියු කෙරෙව්වා රොජර් විජේසූරිය සර්.
මම ඉස්කෝලට එද්දි මගේ කෝච් අපි ඉස්කෝල හෙඩ් කෝච් හිටියේ මලින්ත වර්ණපුර සර්. යාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. යා තමයි ගොඩක්ම මට උදව් කරේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 ගහන රොජර්ස් ආවා. රොජර්ස්ත් එක්ක මම ගොඩාක් වැඩ කරා. ඒ අවුරුදු 3 වගේ 2-3 රොජර්ස් එක්ක වැඩ කරා අන්ඩර් 17 ගහන කාලේ. සෙන්ට් පීටර්ස් එකට මම එද්දි ඒගොල්ලොන්ගේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලගේ අඩුවක් තිබ්බා කියලා තමයි කිව්වේ. මමයි තව ලයිසියම් එකේ ලයිසියම් වත්තල එක්කෙනෙකුයි තමයි ඉස්කෝලට ආවේ. අපි දෙන්නම ආවේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා හැටියට. එතකොට ඒ කාලේ මම බැට් කරේ යටින් මිඩ් ලෝඩත් නෙමෙයි යටින් බැට් කරේ. බැට් කරලා අලුත් බෝලෙන් බෝල් කරේ. ඊට පස්සේ ඔහොම අන්ඩර් 13 අන්ඩර් 15 අන්ඩර් 13 අන්ඩර් 15 ගහද්දි ඒ කාලේ මම බෝලර් කෙනෙක් හැටියට ගැහුවේ. අන්ඩර් 17 එකේ තමයි මගේ චේන්ජින් තැන ආවේ. මොකද රොජර්ස් ඇවිල්ලා මගේ ටැලන්ට් එක දැක්ක බැට් කරන්න පුළුවන් මට ඕන තැනක කියලා. ඉතින් ඒ වෙලේ තමයි මගේ චේන්ජ් එක මම හිතන්නේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ට මම මාරු වුණේ. මොකද මම කලින් බැට් කරා ලයිසෙන් එකේ උනට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පොඩ බැටිං වල ෆේල් වෙච්ච නිසා මම යටට ගියා අන්ඩර් 13 15 කාලේ. ආයෙ රොජර්ස් එක මේ හදලා ගත්තා කියලා මම අන්ඩර් 17 මගේ ෆස්ට් ඉයර් එකේ මම මැචස් 4ට විකට් 23ක් ගන්නවා. 5 ෆර්ස්ට් 3ක් ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ ඇත්තටම කිව්වොත් රොජර්ස් එන්න කලින් අවුරුද්ද. ඒ අවුරුද්දේ අපේ කෝච් කරේ ශානක ෆර්නැන්ඩෝ සර්යි ක්‍රිෂාන්ත පීරිස් සර්යි කෝච් කරේ අපිට. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ තමයි ගොඩක්ම මගේ පර්ෆෝමන්ස් එළියට ආවේ. මොකද මැචස් 5කට විකට් 20 ගණන් ගත්තාම මගේ නම පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතනින් ඊට පස්සේ රොජර්ස් ආව මගේ 70 අන්තිම අවුරුද්දට. ඒ අවුරුද්දේ අපිට ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි වුණා. මොකද කොවිඩ් තත්ත්වය සහ හැම දේත් එක්කම සාර බෝම් බ්ලාස්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ 17 එකක් ගැහුන්නේ නැහැ. ෆස්ට් 11 මම ඒ වෙනකොට ෆස්ට් 11 මම ඩෙබියු කරන්න පටන් ගත්තා. මම ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ෆස්ට් 11 අවුරුදු 3 මතක් කරොත් පළවෙනි අවුරුද්දේ මම මැචස් 9ක් 10ක් වගේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ සහ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ හැම මැච් එකම සෙල්ලම් කරා පර්මනන්ට් ප්ලේයර් හැටියට ගැහුවා ස්කෝර්. අන්ඩර් 17 පළවෙනි අවුරුද්දේ මගේ අපිට ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. අපේ ටීම් එක හැටියට අපේ ගෲප් ස්ටේජ් එකට විතරයි එන්න පුළුවන් වුණේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ෆස්ට් 11 මම අවුරුදු 3ක් ගැහුවා. ඒ 3 ඇතුළත මම අපේ ටීම් එක ලිමිටඩ් ඕවර් චැම්පියන්ෂිප් එකකට ආවා ගිය අවුරුද්දේ. TIB චැම්පියන්ස්ලා තමයි අපි වුණේ ඒ අවුරුද්දේ. විශේෂ තරගයක කතා කරොත් ගොඩක් තරග තියෙනවා. ගොඩක්ම අන්ඩර් 19 සිස්ටම් එකට එන්න උදව් වුණේ ට්‍රිනිටි එක්ක මැච් එකක් තිබ්බා. ඒක ටෙලිකාස්ට් වුණා papare.com එකෙන්. ඉතින් ඒ මැච් එකේ මම විකට් 7ක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් සිලෙක්ටර්ස්ලා මැච් එක දිහා බැලුවා. මම බෝල් කරපු විදිය ඒරියාස් ඔක්කොම බලලා එතනින් තමයි මගේ චේන්ජින් පොයින්ට් එක කියලා මම හිතනවා. තව ෆයිනල් එකේ මම බෝල් කරලා විකට් දෙකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බැට් කරලා අඩු ගානට ලකුණු 40ක් විතර රැස් කරනවා. ඒකෙන් ඒ වගේ තව බිග් මැචස් තුනේම ගොඩක් හොඳ දේවල් කරා. ෆස්ට් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩ් වුණා. සෙකන්ඩ් බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බෝලර් වුණා. අන්තිම බිග් මැච් එකේ බෙස්ට් බැට්ස්මන් වුණා. බිග් මැචස් තුනක් මම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ සෙල්ලම් කරා. ඇත්තටම සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියන බැටර් සෙන්ස් එක ගන්නවා කියන ලොකු ඉස්කෝලේ ගහන එක්කෙන්ට ලොකු දෙයක්. මොකද ඒක තමයි ඉස්කෝලේ එක වෙන සාමාන්‍ය ලොකුම ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මම අන්ඩර් 17 ගහද්දී මගේ හීනයක් තිබ්බා කුමාරි ෆස්ට් 11 ගහනවා කියලා. ගහලා බිග් මැච් එකක් ගහනවා කියලා හීනයක් තිබ්බා. ඉතින් රොජර්ස්ගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ මම බිග් මැචස් සෙල්ලම් කරනවා. බිග් මැචස් 3 ගත්තම තුනේ මම හොඳට පර්ෆෝම් කරනවා. පළවෙනි බිග් මැච් එකේ නම්බර් 10 ගිහිල්ලා 50ක් ගහනවා. තව විකට් දෙකකුත් තරම් බෙස්ට් ඕල් රවුන්ඩර් අවෝඩ් එක ගන්නවා. ඒ අවුරුද්දේ කැප්ටන් කරේ අපේ ෂැනන් ෆර්නැන්ඩෝ. දෙවෙනි අවුරුද්දේදී නිපුණක ෆොන්සේකා කැප්ටන් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මම විකට් 4ක් ගන්නවා ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එකේ. ඒ මැච් එකේ මම බෙස්ට් බෝලර් වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අන්තිම අවුරුද්දේ මගේ වනුජ කුමාර කැප්ටන් කරන්නේ. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේත් මම 2 day මැච් එකේ රන්ස් 50ක් ගහලා විකට් දෙකක් ගන්නවා. ඒ වගේම ලිමිටඩ් ඕවර් එකේ ලකුණු 81ක් ගහනවා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මම බෙස්ට් බැට්ස්මන් වෙනවා. මට කොහොමත් බිග් මැචස් තුනේම ට්‍රොෆීස් තියෙනවා. ඉතින් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. මොකද තුනේම තුන් ඉරියව්වෙම මට ට්‍රොෆීස් තියෙන නිසා ඒක ලොකු මෙමරි එකක් සහ ලොකු සතුටක් නෑ. බිග් මැචස් 3 ගත්තම පළවෙනි බිග් මැච් එක ඩ්‍රෝ වෙනවා මං ගහන. දෙවෙනි බිග් මැච් එකත් එකත් ඩ්‍රෝ වෙනවා 2 day බිග් මැච් එක. සහ තුන්වෙනි බිග් මැච් එකේ අපි ෆස්ට් ඉනින් දිනනවා මැච් එක එකත් ඩ්‍රෝ.
මට අමතක වෙන්නේ නැත්තේ මේ ලාස්ට් බිග් මැච් එකේ අපි ලිමිටඩෝස් මැච් එක දිනනවා. ඒක තමයි මට අමතක වෙන්නේ නැති සිදුවීම. මොකද හොඳ ලොකු ෆයිට් එකක් ගිහලා තමයි මැච් එක අපි දිනන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්ද දිනන්න කලින් අවුරුද්දේ අපි සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ 50 ඕවර් මැච් එක කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඊට කලින් අවුරුද්ද අපි වරාද වෙන මැච් එක. ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට එන්න කලින් ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බා. ඒ ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එකට ප්‍රොවින්ෂල්ස් ඔක්කොම ටික සෙල්ලම් කරා. ඒක සෙල්ලම් කරේ පල්ලේ කැලේ. ඒක බබල් සිස්ටම් එකේ තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ඒකට මම සිලෙක්ට් වුණා. මොකද මම ස්කූල් ඒ වෙනකොට ස්කූල් සිස්ටම් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳට හයිලයිට් වෙලා විකට්ස් අතර හිටිය නිසා. ඉතින් එතෙන්ට මම ගියාට පස්සේ ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ මම තමයි හයස්ට් විකට් එක උනේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට මම දැනන් හිටියේ මාව අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 පූල් එකට එයි කියලා. ඊට පස්සෙ මට අපේ ටීම් එකේ මැනේජර් මිස්ටර් මහින්ද හලංගොඩ සර් කෝල් කරලා කිව්වා දනාල්වා 26 මෙම්බර් ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 අපි බබල් වෙනවා ඔයාලා ලෑස්ති වෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මම මේ වෙලේ දැනගත්තා ශ්‍රී ලංකා 26 දෙනාගේ ඉන්නකොට. ඉතින් මට ලොකු සතුටක් ලැබුණා. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ එතනදී ප්‍රැක්ටිස් මැචස් 3ක් සෙල්ලම් කරා බංග්ලාදේශ් ටූර් එකට සිලෙක්ෂන් මැචස්. ඒවලත් මම හොඳට බෝල් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ශ්‍රී ලංකා කොහොම හරි ගහන්න අන්ඩර් 19 ගහන්න ඕනේ කියලා. දැන් තාම මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ ස්ක්වොඩ් මුකුත් කියලා තිබ්බේ නැහැ රිලීස් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ගෙදර ආවට පස්සේ සතියකින් විතර මට ආරංචියක් ආවා සහ කෝල් එකක් ආවා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකකින් අපේ ජර්සි නම්බර්ස් ජර්සි සයිස් ඉල්ලගෙන මොකද ටුවර් එක තියෙනවා මේ බංග්ලාදේශ සීරීස් එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ලොකු සතුටක් ලැබුණා. මගේ ෆස්ට් සීරීස් එක උනේ බංග්ලාදේශ් අන්ඩර් 19 එකත් එක්ක. ඉතින් අපි සෙල්ලම් කරේ දඹුල්ලේ. මම ටුවර්ස් දෙකක් සෙල්ලම් කරා සීරීස් දෙකක්. බංග්ලාදේශ එකයි ඉංග්ලන්ඩ් එකයි. මම කැප්ටන් කරේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ වයිස් කැප්ටන් රවින් ඩිසිල්වා. ඉතින් ඒ තැනට ගියාට පස්සේ මට ලොකු සතුටක් ලැබුණා. මොකද ගොඩක් කල් මහන්සි වුණා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ තැනට එන්න. ඉතින් ලොකු සතුටක් ලැබුණා. අන්ඩර් 19 එකේ මම ශ්‍රී ලංකාවේදී හිටියේ අවිෂ් ගුණවර්ධන සර් සහ ෆාස්ට් බෝලින් කෝච් චමිල ගමගේ සර් සහ ෆීල්ඩින් කෝච් උපුල් චන්දන සර් ස්පින් බෝලින් කෝච් හැටියට හිටියේ සචිත් පතිරණ සර්. ඒ වගේම මතක් කරන්න අපේ ට්‍රේනර් බුද්ධික සර්වත් මතක් කරන්න ඕනේ. මම බංග්ලාදේශ් ටූර් එකේ මැචස් 3ක් සෙල්ලම් කරනවා. කඩලු අතරටත් එනවා. ඒ ගාම ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකෙත් මම සෙල්ලම් කරනවා. බංග්ලාදේශ් ටූර් එක මතක් කරන්න ඕනේ 5-0ක් හරියට අපි දිනුම් මුළු ෆුල් සීරීස් එකම අපි දිනුම්. ඒ වගේම ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එකත් අපි දිනුම්. ඒක අපි කොළඹ සෙල්ලම් කරේ 3-2ක් අපි දිනුම් ඒකෙත්. මම ඉස්සෙල්ලම ක්‍රීඩා සමාජ වලට එන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන්. ඒතකොට මට අවුරුදු 17යි මම ඉස්කෝලේ අන්ඩර් 17 ලාස්ට් ඉයර් ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි මට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් ආරාධනාවක් ලැබෙන්නේ ඇවිල්ලා T20 තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ මැච් එක ගොඩක් ක්ලෑෂ් වුණා. මට T20 තරඟ දෙකයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. SSC සමග සහ චිලව මේරියන් සමග. මම මැචස් දෙකට කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා. මට ඉස්සෙල්ලම ඇරයුම ලැබෙන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් කමල් පුෂ්ප කුමාර සර්. එයා මතක් කරන්න ඕනේ සහ ලක්ෂාන් රොඩ්රිගෝ අයියා මතක් කරන්න ඕනේ. එතකොට පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ එයා හිටියේ. ඉතින් ඒ දෙන තමයි මට කතා කරේ ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතන මම ක්‍රීඩා කරනවා මැචස් දෙකක් මම ඩෙබියු එකේ SSC ට එක 3ක් ලබා ගන්නවා. එතනින් එහාට මම T20 තරඟ දෙකයි සෙල්ලම් කරන ඉස්කෝලේ ගහන ගමන් මට සෙල්ලම් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්කෝලේ එකත් ක්ලෑෂ් වෙන නිසා සහ අන්ඩර් 19 ශ්‍රී ලංකාවත් ක්ලෑෂ් වෙන නිසා මම අවුරුද්දක් විතර අන්තර් සමාජ සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙන්න අන්තිම අවුරුද්දේ මට අන්ඩර් 23 එකට ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 19 ගහලා ආපු ගමන් අන්ඩර් 23 එකට මෝදිත රණතුංග කැප්ටන් කරේ BRC. එයා කිව්වා දනාල් ස්පොට් එකක් තියෙනවා එනවාද BRC කියලා. මම කිව්වා මම එන්නම් කියලා. මම ෆස්ට් මැච් එකට ගියා BRC. ඒකෙත් මට මැචස් දෙකයි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඩෙබියු එකුනේ ආමි SC එකත් එක්ක. මම කඩලු 7ක් ලබා ගන්නවා ඩෙබියු මැච් එකේ 3 day එකේ අන්ඩර් 23. ඉන් පසුව ප්‍රීමියර් තරඟාවලියට එන්න කලින් NSL තරඟාවලියක් තිබ්බා ගිය අවුරුද්දේ. NSL තරඟාවලියට මාව දාලා තිබ්බා ස්ටෑන්ඩ් බයි ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට ටීම් කොළඹ එකෙන්. ඉතින් එතනදී මම ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකේ ඉද්දී NSL එකට කලින් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් එකේ ඉද්දී බානුක රාජපක්ෂ අයියා මාව දකිනවා. දැකලා මට කියනවා දනාල් මල්ලි මේ කොහෙද ගහන්නේ කියලා. මාව දන්නේ නැහැ ඒතකොට එයා. කොහෙද ගහන්නේ කියලා මම කිව්වා 23 ගේ BRC කියලා. එයා කිව්වා එහෙනම් අවුලක් නැහැ දිගටම BRC ඉමු කියලා. එයා තමයි මට කිව්වා දනාල් මල්ලි බලා ගන්නම් BRC දෙකටම ගහමු කියලා. එයා තමයි මට ඉස්සෙල්ලම BRC එකේ තියාගත්තේ මාව ප්‍රීමියර් එකටත්. ඉතින් ඒ අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ මම ප්‍රීමියර් T20 one day 3 day format තුනම BRC එකට සෙල්ලම් කරනවා. 3 day තරඟාවලියේදී ලකුණු 50
ඒවා 3ක් සෙල්ලම් කරනවා. සහ වන් ඩේ තරඟ 2යි සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් වුණේ මොකද ස්කූල් එකත් එක්ක ක්ලෑෂ් වුණා. සහ T20 තරඟ 4ක් සෙල්ලම් කරනවා. 3 day මුළු ටූර්නමන්ට් එකම මම ෆුල් මැචස් ඔක්කොම ටික ගහනවා BRC එක. මේ අවුරුද්දේ BRC ක්‍රීඩා සමාජයේම සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් අපි T20 සෙමි ෆයිනල් එකට එනවා. ඒ ගාම 50 overs limited over ටූර්නමන්ට් එකෙත් අපි ලංකාවේ 3ට එනවා. සහ 3 day එකෙත් අපි 6 වෙනි තැනට අපි එනවා මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඊටම හොඳ සීසන් එකක් BRC කණ්ඩායමට white ball හොඳ සීසන් එකක් සහ red ball උත් අපි average හොඳට කරා. මුල් මැචස් තුනම අපි outright දින්නා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි අපේ performance පොඩ්ඩක් බෑප් නිසා තමයි අපි 6th position එකට යන්නේ. ඒකට අපි ඊට පස්සේ අපිට 6 side tournament එකක් තිබ්බා මැලේ ක්‍රිකට් ක්ලබ් එක organize කරපු. ඒකෙදී අපි champions ලා වුණා. මම best bowler award එක මට හම්බුණා. ශ්‍රී ලංකා U19 මම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු achievement එකක් මට. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා emerging practices වලට මම සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තු ශ්‍රී ලංකා emerging කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරලා ශ්‍රී ලංකාවේත් සෙල්ලම් කරලා ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා national team එකට නියෝජනය කිරීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ළමැදියේ Will Smith එහෙම කියන්නේ Bad Boys Sunrisers Hyderabad දඹුල්ල විතරයි noodles Danny නිර්මලාත්පුරේ ගණන් විද්‍යාව සෑම් කරන ලංකන් වෝරියර්ස් white ball තමයි කැමති T20 one day තමයි වැඩිම විකට් සහ runs එක අවුරුද්දේ ඉන්ටර්නැෂනල් අවුරුද්දක white ball iOS WhatsApp Instagram mobile games Netflix YouTube AB Sana Cover Drive IPL 300 runs English movies T-shirt මට මතක් කරන් තියෙන්නේ ලයිසිඑම්ඒ කෝචස්ලා මතක් කරන විශේෂයෙන්ම චන්දන සර් සහ සුක්‍රි සර් ඒ වගේම නෙල්සන් මෙන්ඩිස්ව මතක් කරන්න ඕනේ මම CCC එකට සෙල්ලම් කරා පොඩි කාලේ CCC ස්කූල් ඔෆ් ක්‍රිකට් එකට රජස්ව මතක් කරන්න ඕනේ සහ මලින්ද වර්ණපුර සර් මතක් කරන්න ඕනේ ඒ වගේම අනුෂ් සමන්නායක සර්වත් මතක් කරන්න ඕනේ සහ හත්වැල් අංකල්ව මතක් කරන විශේෂයෙන්ම මට ක්‍රිකට් ඉස්සෙල්ලම ක්‍රිකට් බඩු අරන් දුන්නෙත් ඒ අංකල් තමයි ඊට පස්සේ කුමාර හැනබගේ අංකල්ව මතක් කරන විශේෂයෙන්ම සහ හැම කෝචස්ලාම මතක් කරන්න මට දව් කරපු අනුෂ් සමන්නායක සර් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ අඩුපාඩු සහ හැමදේම බෝලිං ඩ්‍රිල්ස් බෝලිං ප්‍රැක්ටිසස් හැමදේම එයා මට උදව් කරනවා. ඉතින් එයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ 50 over වල වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තාම මගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙන ලංකාවේ. අපි ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගැහුවා ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගැහුවා සවුත් අප්‍රිකා ගැහුවා බංග්ලාදේශ් පාකිස්තාන් ඒ ඔක්කොටම ගහලා අපි නම්බර් 5 වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. අර අපි මැච් එකේ වුණත් යන්නේ හරියටම කිව්වොත් අර ආමි ටීම් එකක් වගේ මරාගෙන මැරෙන්න. මම හිතන්නේ ගොඩාක් අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩාක් ෆිට්නස් සයිඩ් එක ෆෝකස් කරනවා නම් ඊට වැඩිය ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙයි කියලා. දැන් මගේ කෝස් එක කරේත් මම වෙන කන්ට්‍රි එක ඕස්ට්‍රේලියාව වල. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තමයි මම ඇත්තටම ක්වොලිෆයි ට්‍රේනර් කෙනෙක් කෝච් කෙනෙක් විදිහට මම එළියට ආවේ. අපි කියමුකෝ ඩිප්‍රෙෂන් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි අර හොඳ කෙනා විදිහට ඒ ළමයි ට්‍රීට් කළා වැඩක් නැහැ. අරයාව වෙනස්. එතකොට එයාව බලන්න ඕනේ වෙනම කෝණකින්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් නොකර මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් අය ඉන්න. හැබැයි ඒ සිටුේෂන් එකේ මැච් එක දිනන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න කට්ටිය අඩුයි. එයාගේ මනස හොඳට දියුණු වෙලා නම් එයා ස්ට්‍රෝං නම් ස්පෙෂලි මනසින් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම කිව්වොත්. ආයුබෝවන් නොදුටු මිනිසා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ලෝකේ යම්කිසි මට්ටමකට උඩින් තියෙන වෙලාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩිකාවක් හොඳ පන්දු යවන්නයක් වේග පන්දු යවන්නයක්. ඒ වගේම දැන් ඔබට මම තව දෙයක් මතක් කරොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඉන්දියාව පරාජය කරපු යුගයක් කාන්තා කණ්ඩායම. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම දායක වෙච්ච ක්‍රීඩිකාවක් තමයි අද නොදුටු මිනිසා තුලින් ඔබට
හඳුන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ සහ ඇගේ ජීවිතේ නොදුටු පැත්ත ගැන කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ ශ්‍රීපාලි විරක්කොඩි. අයබන් ශ්‍රීපාලි. අයබන්. මේ දවස්වල ඉතින් ගොඩාක් මේ ෆිට්නස් එක්කනේ ඔයා බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ ගැන චුට්ටක් කියාගෙන මේ වර්තමානයේ ගැන චුට්ටක් මතක් කරගෙන අපි ඔයාගේ අතීතය ගැන කතා කරන්න යමු. මේ දවස්වල මම ගොඩක්ම ෆිට්නස් සයිඩ් එකේ තමයි ඉන්නේ. ෆිට්නස් කෝච් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔව් ඉතින් ඒකත් ඉතාම හොඳයි මේ කතා බහ නොවන දෙයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුර. ඒ හැමදේටම පටන් ගත්ත තැන් කොහොමද හැදුනේ කියලා අපි කතා කරන්න සූදානම්. මේ හැමදේටම මුල හැදෙන්නේ නුවරින්, මහනුවරින්. ඉතින් මටත් යම්කි සම්බන්ධකමක් තියෙන හින්දා ගොඩක් සතුටින් අහන්න පුළුවන්. මහනුවර ජීවිතේ මොන වගේද කියලා කොහොමද පෞලි තත්ත්වයේ කොහොමද ජීවිතය ආරම්භ කරේ පොඩි කාලේ මොන වගේ ළමෙක්ද කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා අතරම පොඩි කාලේ මම ටිකක් දඟ චරිතයක් ඒ වගේම මම ගොඩාක්ම පොඩි කාලේ නම් ස්පෝර්ට්ස් සයිඩ් එකේ තමයි හිටියේ මුලින්ම කිව්වොත් මම ස්පෝර්ට්ස් වලට ආවේ උසපරිණ ක්‍රීඩාවෙන් එතෙන්දී මම පාසලේ නම්බර් 1 වෙලා ඊට පස්සේ ඉතින් මගේ පාසල ගත්තොත් ගුරුදෙණිය මහාවිද්‍යාලය මහනුවර ඒකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළත තිබ්බා මොකද අපි ඒ දවස්වල අපේ අක්කිලා මහාවැලි ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රිකට් වලින් ඉතින් මම ඇත්තටම කිව්වොත් 7 වසර වගේ ඒ දවස්වල මම 7 වසර අක්කිලා සෙල්ලම් කරනවා මම බලාගෙන ඉන්නවා මොකද මම ගෙදරදී අයියලත් එක්ක මම ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනවා ඉතින් මම දන්නවා මට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ආසාවෙන් අක්කිලා මොකද මම පොඩිනේ. ඒක නිසා මම ටීම් එකට ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි මට එයාලටත් වඩා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම අයියලත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන නිසා. ඉතින් මම ඒ දවස්වල මම පුරුදු වෙලා හිටියා අක්කිලා සෙල්ලම් කරනවා වැටේ එල්ලලා මගේ යාළුවත් එක්ක බලාගෙන ඉන්න. මගේ යාළුවා මේකලා නිල්මිනි. අපි දෙන්න ඉතින් හැමදාම හවසට එයාලා සෙල්ලම් කරලා බලාගෙන ඉන්න. දවසක් මට බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන මම ගිහින් චැලෙන්ජ් කරනවා වගේ මම කෝච්ට කතා කරලා මට දෙන්න මට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් බෝල් එක දෙන්න මම බෝල් කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් අන්න ඒ දවසේ තමයි මම ඇත්තටම ක්‍රිකට් වලට යොමු වුණ ස්ටාර්ට් එක. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මට බෝල් කරන්න දුන්නා. ඉතින් මම පළමු පන්දුවෙන්ම අක්කා කෙනෙක් දවා ගත්තා. ඉතින් අන්න ඒ දවසේ තමයි ඇත්තටම මගේ ක්‍රිකට් වල පිවිසුම. ඔව් ඊටම මේ රසවත් ආරම්භයක් නේද? ඒ වගේ තමයි සමහර ක්‍රීඩිකාවෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩිකාවෝ ජීවිතය ආරම්භ කරන්න හිතුවත් නැති විදියකට. ඒ වගේම ඒ ලක්ෂණ පේන්න තියෙනවා පළමු අවස්ථාවේදීම. මට මතකයි සනත් ජයසූරියත් පිටිකරුවෙක් හැටියට පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කරද්දී 4 පහරවල් 4ක් එල්ල කරලා තිනවා වයස අවුරුදු 12 13 දී. ඉතින් ඒ තමයි ශ්‍රීපාලි කොච්චර දක්ෂද කියලා මුලින්ම දැකපු වෙලාව. ඊට පස්සේ කොහොමද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉදිරියක් ගන්න හිතුනේ පාසලෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ තරඟාවලි කීපයක් තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කාලේ ඔබ කිව්වත් වගේ මාවැලි ක්‍රීඩා උළෙල ඒ වගේම මොන වගේ තරඟාවලිද සහභාගී වෙන්න ලැබුණේ? ඇත්තටම අර මම කිව්වා වගේම ඒ දවසේම මම ටීම් එකට ගත්තා. මමයි මගේ යාළුවයි දෙන්නම ටීම් එකට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ටීම් එක සිලෙක්ට් වුණා මහවැලි ක්‍රීඩා ප්ලේ කරන්න. එතෙන්දී මහවැලි ක්‍රීඩාවල මම හොඳට ප්ලේ කරනවා දැකලා සමන්ත සුදර්ශන කියලා මහනුවර අපේ ක්‍රීඩා සමාජයේ කෝච් එයා ඇවිල්ලා මගෙන් ඇහුවා ලෙදර් බෝල් සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම කොහොමත් ක්‍රිකට් වලට ආස නිසා මමයි මගේ යාළුවයි දෙන්නම එකතු වෙලා ඒ සර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම තිබුණේ සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට් නේද වැඩිපුර? සොෆ්ට් බෝල් ක්‍රිකට් වැඩිපුර තිබ්බේ. එක ක්ලබ් එකයි නුවර තිබ්බේ සමාජ සුදර්ශන සර් තමයි මල්ලතු ක්‍රීඩා සමාජය කියලා කරගෙන ගිය එක. ඊට පස්සේ මහා මායා බාලිකා විද්‍යාලය තිබ්බා. ඒ ක්ලබ්ස් දෙක තමයි ඇත්තටම නුවරින් ක්‍රිකට් ප්ලේ කරෙලද. ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමේදී මොන වගේ දස්කම්ද පෙන්වන්න ලැබුණේ? ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් ඇත්තටම තාමත් මගේ රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. 282ක් ගහපු කියන්නේ 50 ඕවර් වල වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තාම මගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙන ලංකාවේ. එතකොට මේ පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න හිතුනේ. ඒ කාලෙත් පන්දු යවන්නියක්ද? ඔව්. හැබැයි පිටෙන් තමයි පිටෙන් නේද? ඕරවුන්ඩර් කෙනෙක් විදිහට මුලින් ඉඳන් මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා සමාජයේ. ඊට පස්සේ ඔබට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ඊටාම කුඩා වයසකදී. මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 18ක් 19ක් වගේ වෙන්නේ නැති ඔබ ජාතික කණ්ඩායමට එනකොට. ඒ මතකය ගැන මතක් කරොත් දැන්
පාසල් කාලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කාන්තාවන්ට එච්චර ප්‍රචලිත නැති කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. මේ දැන් නම් ගොඩක් මාධ්‍ය දියුණු හින්දා අපි දන්නවා අපිට මේ වගේ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා කියලා. නමුත් ඒ කාලේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තිබ්බේ? ඔව් මේ හැමදේම සිදුවන ඇත්තටම එකම අවුරුද්දේ අර මාව සිලෙක්ට් කරගත්ත ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකෙන්ම අපේ A ඩිවිෂන් ටූර්නමන්ට් එක ගියා ඒ අවුරුද්දේම. ඊට පස්සේ අපි කොළඹට ඇවිල්ලා කෝල්ස් එකට ගහලා ඊට පස්සේ මගේ රෙකෝඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ෆස්ට් ඉයර් එකෙම මම ජාතික කණ්ඩායමට සිලෙක්ට් වුණා. පළමු තරගයේ කවුරු එක්කද ක්‍රීඩා කළේ? මම පාකිස්තාන කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරේ. මම පන්දු යවන්නයක් විදිහට තමයි මම ඇත්තටම නැෂනල් ටීම් එකට තේරුනේ. ඕපනින් බෝලර් විදිහට මම මතකයි මම විකට්ස් කඩු 3ක් දවා ගත්තා පන්දු ඕවර 10ක් ඇතුළත. ඔය වගේම මේ එතකොටත් අර බෑන්ඩ් එකෙන් ඔළුව තිබුණා. ඔව්. මේක මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතකත් ඇති ඔබ ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෙක් වෙලා හිටියා නම් ශ්‍රීපාලි ක්‍රිකට් ගහනවා බලන්න ගොඩක් දෙනා කැමති ලංකාවේ. ඒ වගේම ඇයට තිබුණා වෙනස්ම විලාසිතාවක්. අපි කියන්නේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක් දානවා කියලා මේ හිස පටියකුත් පැනඳගෙන අත්තලත් පටි බැඳගෙන ටිකක් වෙනස් විදියක් නේද? ඒ කාලේ මේ අපි වැඩි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ දැක්කේ නෑ එවැනි විලාසිතා. ඉතින් ඒකත් මතක් වුණා. තව මොනවද ජාතික කණ්ඩායමත් එක්ක දක්වපු දස්කම්? ජාතික කණ්ඩායම ගත්තොත් ගොඩක්ම මම කැමතිම කණ්ඩායම තමයි ශ්‍රී ලංකාව කරන්න වෙස්ට් ඉන්දීස්. මොකද එයාලා ගොඩක්ම කැමති 6-4 ගන්නනේ. ඉතින් ඇටැක් කරන්න මම බෝලර් කෙනෙක් විදිහට මම කැමති බැට්ස්මන්ට. විශේෂයෙන් ගත්තොත් ටේලර් ඩොටින් ගත්තොත් මම හැම වෙලේම ඇටැක් කරනවා. ඒක නිසා මගේ රෙකෝඩ්ස් වල බලන්න පුළුවන් මම ගොඩක්ම ඇත්තටම වෙස්ට් ඉන්දීස් වලට තමයි කඩළු දවාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම ආසම කණ්ඩායම සහ මම ඇටැක් කරනවා. මොකද එයාලා ඇටැක් කරන නිසා මමත් ඇටැක් කරනවා. එතකොට මට කඩළු දවා ගන්න ලේසි. ඉතින් මගේ හොඳම පන්දු යෑම තියෙන්නේ වෙස්ට් ඉන්දීස් එක්ක T20 වල කඩළු 3 ලකුණු 12කට. ඔය වගේ දස්කම් දක්වන අවස්ථාව හම්බුණා. ඊට පස්සේ විශේෂ තරගාවලියක් තියෙනවා. මේ තරගාවලියේදී මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාන්තා ක්‍රිකට් කෙලින්ම උස්සලා වෙනම ලෙවල් එකකින් තිබ්බා වගේ දෙයක් තමයි අපිත් දැක්කේ. ඉතින් 2013 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය. ඒක ගැන තියෙන මතකය ගැන කතා කරමු. අත්‍තරම මගේ ජීවිතයේ හොඳම කාලය කිව්වොත් නිවැරදි ක්‍රිකට් වල 2013 ගත්තොත් අපිට මීට් වෙන්නේ ඉංග්ලන්ඩ්, ඉන්දියාවල තමයි අත්‍තරම වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බේ. අපි මුලින්ම ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් කියන්නේ last time world cup champion වෙලා හිටියේ. අපි ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගැහුවා, ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට ගැහුවා, සවුත් අප්‍රිකා ගැහුවා, බංග්ලාදේශ්, පාකිස්තාන් ඒ ඔක්කොටම ගහලා අපි number 5 වුණා ටූර්නමන්ට් එකේ. මුළු තරඟාවලියේ. එතකොට මේ එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරහිව ක්‍රීඩා කරපු තරගයේදී අපි දැක්කා ඒක තාම මේ තියුණු තරගයක් නේද? අවසන් මොහොත දක්වාම ඇදලා ගිය තරගයක්. මේ අපි දැක්ක ඔබ දුවනවා ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ක්‍රීඩාංගණයේ මැදට. ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ මොකද හිතුනේද? ඔය ලෝක කුසලානයක් දිනපු කණ්ඩායමක් තමයි පරාජය කරන්නේ. ඒ වගේම අර අපි කියන ලෙජෙන්ඩරි ක්‍රීඩිකාවන් ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කළ ශාර්ලට් එඩ්වර්ඩ්ස් වගේ ක්‍රීඩිකාවෝ, සේරා ටේලර් මොනවාද ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ඇතුලේ කතා වෙච්ච දේවල්? ක්‍රීඩාගාරය ඇතුලේ මොනවාද තිබුණ තත්ත්වය? අත්‍තරම මට මතක විදිහට ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එක අපිට ගැහුවා. අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලයේ හිත මිතුරුනි, බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය අතර පවත්වන දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව දැන් කාල සීමාව ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන තරග කාල සැසියයි මේ ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙන්නේ. විනුසරුණු දෙපර දර්ශන පෙරේරා සමගින් දිනේෂ් සොයිසා මේනට ක්‍රීඩා පිළිට පිවිසිරෙන්නේ. දැන් කණ්ඩායම් දිත්‍යත් ක්‍රීඩා පිළිට පිවිසීම සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට පන්දුවාර 51ක් අවසාන වලට 214යි කඳුළු 2යි. එහිදී විශේෂයෙන් හැලබගේ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිළිට පිවිස නොදවි ලකුණු 122ක්. එම රුසඳ ගමගේ මේ මොහොත වලට ඔහුත් සමගින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට මුල පුරමින් සිටින ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම තරඟ කාල සීමාවත් සමගින් විස්තර කතනය සදා සචින් දනංජය එකතුණා. සුබ මධ්‍යහනක් සචින්. සුබ මධ්‍යහනක් සමුදිත. ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 126ක් පසුපසින් සිටින්නේ නාලන්දා පළමු ඉනිමට සාපේක්ෂව.
රොසඳ ගමගේ නවක පිතිකරුවා ඔහු තමයි අවසන් වරට කඩුල්ල සඳහා අවතීර්ණ වූ පිතිකරුවා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. තවත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් සාන්ත පීතර ලකුණු සටහනට එක්කාසු කරන්නට ඔවුන් දෙදෙනාටම තවත් වසරක් ඉතිරිව තිබෙනවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට. ඉතින් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් තවදුරටත් ඉහළ නංවා ගන්නට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තවත් ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලකුණු 122යි. ඔහුගේ ශතකය පන්දු 100කදී වාර්තා කරන්නට ඔහු සමත් වුණා. ඉන් අනතුරු ඔහු තරමක් සෙමින් සීරුවේ තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කළේ. 4 පහර 17ක්, ඒ වගේම 1 6 පහරක් විශේෂයෙන් මේ දක්වා ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත් කරගෙන තිබෙනවා. ඔව් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ තරගයේ නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම පැත්තෙන් මුන්ට තීරණාත්මක තරගයක්. මොකද ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට කුරුණෑගල මලේදිය විද්‍යාලය කණ්ඩායම සමග දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්න තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ එළඹෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කොළඹ ආනන්දය සමග ක්‍රීඩා කරන තරගයට ඉතාමත් හොඳ පෙරහුරුවක් වන්නට අවස්ථාවක් වී තිබෙන තරගයක් ලෙස අපිට මේ තරගය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම දෙදින ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ තරගයටත් හොඳ පෙරහුරුවක් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි බලා සිටිමු පන්දු යවන්නන් මේ දිවාහරෙන් අනතුරු කාල සැසිය තුරදී ඔවුන්ගේ ආගමනය කෙසේ සිදු කරාවිද කියන කාරණා. ප්‍රථම පන්දුව ශමුදිත නාලන්දා කණ්ඩායම ටිය A කොටසේ කණ්ඩායමක් ලෙස තමයි මෙවර තරඟාවලියට එක්කාසු වෙන්නේ. ඒ වගේම සාන්ත පීතර කණ්ඩායම එහි ටිය B කොටසේ තමයි තරඟ වැදීම සිදු කරන්නේ. ඔවුන් තමයි ගෙවුණු වසර දෙකේදීම සීමිත පන්දුවාර ශූරතාවය දිනා ගත්තේ. ඉතින් එහි අනුශූරතාවය දිනා ගත්තේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ගෙවුණු වසර දෙකේදීම ටිය B කොටසේ සීමිත පන්දුවාර ශූරතාවයන් එකම පාසලක් විසින් තමයි ශූරතාවයන් සහ අනුශූරතාවයන් දිනාගත්තේ. ඉතාමත් සුවිශේෂී සිදුවීමක්. ඔව් විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ගැන සඳහන් කරද්දී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වය පිළිබඳව මතක් කරන්නට ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන ශානක ෆර්නෑන්ඩෝ වගේම සහාය පුහුණුකරු වශයෙන් යොහාන් ධර්මවර්ධන ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමන්ට ඉතාමත් අනගේ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යතුමන් වශයෙන් සුනන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම කටයුතු කරනවා. අදිවාහරෙන් අනතුරුව මේ ක්‍රියාත්මක වීම රුසන්දට නෙවෙයි විශේෂයෙන් හැලඹගේට තරම් යහපත් තත්ත්වයක් උදා කරේ නැහැ. විශේෂයෙන් හැලඹගේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඔහුට තනතිරුවේ තරම් දිගු ගමනක් යන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණ හැඩක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන් හැලඹගේ ඊයේ සවස් කාලේ වගේම අද උදෑසන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් මෙවර තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව ඔහුට තරමක් වේලා ගියා පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය තේරුම් බේරුම් කර ගැනීමට. නමුත් ඒ දිවාහරයෙන් අනතුරුව විවේකයෙන් අනතුරුව ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට සමත් වෙනවා නාලන්දා කණ්ඩායම. ඒ අනුව විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලකුණු 122ක් ලබාගෙන පිටියේ නිවතට. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. මේ මොහොතේදී තමයි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ වීම සිදු කළ යුත්තේ. මොකද තනතිරුවට දැන් සිටින පිතිකරුවා සහ මේ මොහොතේදී පැමිණෙන නවක පිතිකරුවා දෙදෙනාටම තනතිරුවේ ස්වභාවය පිළිබඳ හඳුනා ගන්නට ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම යම් කාල වේලාවක් ලබා ගනීවි. මා දකින්නේද සචින් පහරක් හෝ දෙකක් ක්‍රීඩා කරන්නට මේ පන්දු යවන්නන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට අවකාශය සලසා එමගින් දැවි යාමකට මඟ පාදා ගන්නට පුළුවන් නම් එය මේ අවස්ථාව අනුව හොඳ තීරණයක් ලෙස මා දකිනවා. මොකද අවස්ථා නිර්මාණය කරගන්නේ යම් උපරිමයක් ඔවුන් යොදනවා නම් ඉතින් කඳුළු දවා ගැනීමත් එය සමානව අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නායක නිමුතු ගුණවර්ධන තරඟ 7 ලකුණු 364යි 30.3යි හොඳම ලකුණු 80ක්. ඔව් විශේෂයෙන් හැලඹගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ සදේව් සමරසිංහ. ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ දෙවන පන්දුවේදීම විශේෂයෙන් හැලඹගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන් හැලඹගේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුපිරි ඉනිමක් දියත් කළේ
අද දිනේදී නාලන්දා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ ලකුණු 214න් ලකුණු 122ක්ම ඔහුගේ පිත්තෙන් තමයි අද සහ ඊයේ සවස වාර්තා වුණේ. නිමුතු පළමු පන්දුවටම ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කිරීමට උත්සාහය නමුත් ස්ථානගතය සාර්ථක නැහැ. දැන් නිමුතු ගුණවර්ධන සාමාන්‍යයෙන් අංක 3 4 ස්ථානවල තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් අද දිනේදී ඔහු තරමක් පසුපසින් තමයි ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මොකද නේතන් ඩේවිඩ් උසස් වීමක් සහිතව තමයි ඊයේ සවස් යාමේ තනතිරට පිවිස හොඳ සම්බන්ධතාවයකට ඔහු මුල පිරුවේ විශේෂයෙන් සමගයේ. ඒට හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරා. දැන් නිමුතු ඔහුගේ තැන වෙනස් කරමින් මේ වෙනට ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිස සිටින්නේ. අපි බලමු පන්දු යවන්නේක වශයෙන් උත් හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න නිමුතු ගුණවර්ධන. කෙසේවත් දැන් පන්දු වාරයේ අවසන් 215යි කඩලු 3යි ශාන්ත පීතරිනිම. දෙසිය පහළවයි කඩලු 3යි පන්දුවාර 52ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. නිමුතු ගුණවර්ධන සමගින් රුසන්ද ගමකේ කඩුල්ලේ නැදී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයෙන් අනතුරුව නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ දක්වා යොමු කරපු පන්දුවාර දෙක තුලදීම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පීඩනයකට මේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් හසු කරගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරත වුණා. එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ තනතිරුවේ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන විසිරි විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලකුණු 122කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට යන්නට තමයි සිදු වුණේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙකු යොදවාගෙන පන්දුවේම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ෆෝර්ඩ් ෂෝට්ලි ක්‍රීඩකයෙකුත් සමගින් මිනෝත් කල්ඩේරා. මේ අවස්ථාව නාලන්දා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් භාවිතයට ගන්න ඕනේ. මොකද කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙන අවස්ථාවක් නවක පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. රුසඳ පන්දු 17කට පමණයි තවමත් මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඉතින් දැන් දකුණත් පිටතඟ පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙනවා මිනෝත් කල්දේරා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනයි සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් මීට පෙර අනික් පැත්තේ තමයි මේ ආරක්ෂිත හෙල්මටේ පැවැත් සිටින ක්‍රීඩකයා සිටියේ. මම දකින විදිහට සචින් මුල් පන්දු දෙක තුන රයිඩා මෝද විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවේම සිදු කරා නම් තරමක් දුරට තත්ත්වය තවත් වෙනස් වන්නට තිබුණා. කෙසේතත් ඔහුගේ උපක්‍රමය මීටත් වඩා වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඒ වන්නට ඇති අනිවාර්යයෙන්ම රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවේම සඳහා පැමිණෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. යා නවතා ගන්නට. නමුත් උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා රුසඳ ගමගේට. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔහු ලබාගත් තුන්වන ලකුණ. මේ නවක පිතිකරුවන්ට හොඳ පීඩනයක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ පන්දු රකින්නත් සාහනගත කොට තිබෙන ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා සහ මේ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගෙන් සෑහෙන පීඩනයක් පන්දු යවන්න හරියට ඒ ක්‍රීඩකයන් භාවිතා කරනවා නම් එල්ල කරන්න හොඳ අවකාශයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක්ම එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සඳහන් කිරීමක් කළහොත් ස්වීපර් කවර්ස් වගේම ලොං ඕෆී පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. උපක්‍රමයට අනුව පන්දුවේම සිදු කරද්දී හරිම ලේසි නායකයාට උනත් පන්දු රකින්නත් ස්ථානගත කරන්නට. අනෙක් පසින් පන්දු රකින්නනොත් ඔවුන්ගේ වගකීම උපරිමයෙන්ම කණ්ඩායමට ලබා දී යුතුයි. තාමත් හොඳින් පන්දු රැකීම සිදු කරමි. හොඳයි පන්දු නතර කිරීම ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් සිදු දේ පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයේ පෙහෙලිකාවක් මාවත නිර්මාණය කරනවා. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ පැත්තට පන්දුව යොමු වුවත් එක වරම පන්දු යවන්නාගේ පැත්තට තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. කඩුළු රකින්න පන්දුව ලබාගෙන
කෙසේතත් මේකට පන්දුවාරයේ අවසන් වී තිබෙන්නේ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම 218යි කඩලු 3කට. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. සදෙව් මේ පන්දුවාරයේ යෑම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. දුවද්දී දැවියාමට ආසන්නව තිබූ අවස්ථාවක් පෙර පන්දුවාරය තුළදී. විශේෂයෙන්ම මේ නිර්මාණය කරපු පීඩනය එලෙසින්ම පවත්වා ගත යුතුයි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චමුදේද දැන් නාලන්දා කණ්ඩායමේ නායක සජිත විතානගේ තරමක ආක්‍රමණශීලී පිටියක් තමයි සකස් කර තිබෙන්නේ මේ නවක පිතිකරුවන් යුගලට එරෙහිව. එවර තරමක් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව නමුත් ස්ථානගතය නැවතත් සාර්ථක නැහැ. අපි බලමු අපේ කණ්ඩායම ලබා දෙවි අවසන් චමුදිත අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණ ලබා ගැනීම. එය මා සිතන්නේ පන්දු රකින්නා නිසි අන්තයට යොමු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අනෙක් අන්තයට ඔහු එක්වරම යොමු කළා නම් රුස්සන්දගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට විශාල ඉඩකඩක් තිබුණා. කෙසේ නමුත් ලකුණ ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔවුන් දෙදෙනා සාර්ථක කරගන්නවා. ලකුණ ලබා ගන්නවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එදී කණු ලකින්නා සිදු කරපු දේ නිවැරදි මා වරක සඳහන් කරා. එදී මට ගැටලුවක් තිබු ආකාරයේ කණු ලකින්නා සිදු කරපු කාර්යය පිළිබඳව ඔහු ලබාගත් ශ්‍රේණියෙන් අනෙක් අන්තයට පන්දු යොමු කරා. ඒ නිවැරදි අවස්ථාව තේරුම්ගෙන තවත් ඉක්මන් වුණා නම් යම් මේකින් දුවද්දි දැවියාමකට අනිවාර්යයෙන්ම හසු කරගන්නට තිබුණා. මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140 ඩයලොග් ViU ඒ වගේම papare.com YouTube නාලිකාව සහ papare.com cricket Facebook පිටුව හරහා ඔබට ලොව ඕනෑම තැනක සිට සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පාදචාලනය තරම්ම හොඳින් සිදුවුණේ නැහැ නිමුතු ගුණවර්ධනගේ. තවමත් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 219 කඩලු 3යි. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. එවර ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නැවතත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු රඳවාගෙනයි මිනෝද්ද ඔහුගේ පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. දැන් නාලන්දේ පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම පැහැදිලි. තවදුරටත් මොවුන් දෙදෙනාට පීඩන යොමු කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. ඉල්ලීමක් කරා ඉවර යම් ආකාරයකින් හොඳ පන්දුවාරයක් ආරම්භය මේ මොහොත වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මිනෝද්ගේ පස්වන පන්දුවාරේ පීඩනයක් අනිවාර්යයෙන්ම රුසන්දට තිබෙනවා. මොකද ප්‍රථම පන්දුවාරයේ උඩ පන්දුවක් ලෙස ඔහුගේ දුර්වල පහරක් නිසා වෙන උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් චමුදිත. ස්වීප් කිරීමකට තමයි උත්සාහය. නමුත් ඔහුගේ පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මිනෝද් දැන් තරගයට ඉතාමත් හොඳින් අවතීර්ණ වන බවක් වෙන හැඩක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳින් ඔහු සිදු කරනවා. දැන් ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා නිමුතු සහ රුසඳ.
විශේෂයෙන්ම සචින් මෙවැනි ආකාරයේ කන්ලු බිඳ වැටෙන්නට අවස්ථා නිර්මාණය කරන මොහොතේදී අනතුරුව පන්දු යවන්නා විසින් මනසින් ඔහුගේ සැලැස්ම සකසා ගත යුතුයි නිලකුණු පන්දු යැවීම සඳහා. ඒතර නිලකුණු පන්දු යවන්න ඔහු උත්සාහ ගන්නේ යම්සේද විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන් පහරක් කරා යොමුවන්නට උත්සාහ කරන්නේ. එතනින් තමයි කන්ලු දවා ගන්නට හොඳම අවකාශය නිර්මාණය වෙන්නේ. චමුත් දැන් පාසල් මහා තරඟ උණුසුම ළඟම එනවා. ඉතින් thepapare.com කණ්ඩායම මේ තරඟය දෙවන දිනටත් සජීව ලෙස රැගෙන ඉන්නේ සාන්ත පීතර විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඒ වගේම එළඹෙන සතියේ 17 18 සිකුරාදා වගේම සෙනසුරාදා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය එකට මුණ ගැසෙනවා. ඒ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉන් අනතුරුව 20 21 රාජකීය විද්‍යාලය සහ ආනන්ද විද්‍යාලය මුණ ගැසෙනවා. ඒත් SSC පිටියේදී එම තරඟ දෙකම මහා තරඟ වලට ප්‍රථම සජීව ලෙස රැගෙන එන්නට thepapare.com කණ්ඩායම සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඒ මතක් කිරීම සිදු කරන ගමන් තවත් පන්දු වාරයක නිමව ලකුණු 221යි කඩල 3යි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. සදෙව්ව යලිත් තරක් පන්දුවම් සඳහා පැමිණෙන්නේ. මතක් පිතිකරුවා තුලට පන්දුවම් සිදු කරා. එතරම් සෑහීමකට පත්වන්නට බෑ පන්දු ගැයීම. විශේෂයෙන්ම සචින් මේ පන්දු යවන්නා පිළිබඳවත් අපි යමක් සඳහන් කරොත් මිනෝද් කල්තිර වගේම සජිත තානගේ තමයි මොවුන්ගේ ප්‍රධාන දඟපන්දු යවනන් වශයෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නේ. සදෙව් එතරම් සෑම අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න ප්‍රධාන දඟපන්දු යවන්නෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ අර්ධකාලීන පන්දු යවන්නන්ගේ භාවිතය ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. අන්ත දෙකෙන්ම දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්න තමයි මේ අවස්ථාවේදී සජිත විතානගේ අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මට හිතෙනවා වමත් සහ දකුණත් පිටිකරුවන් යුගලයක් කඩුලේ රැඳී සිටින නිසා ඔවුනුත් වමත් සහ දකුණත් දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් යොදාගත්තොත් මීට වඩා වැඩි තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබේවි. මොකද සජිත විතානගේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. ඉතින් නාලන්දා කණ්ඩායම දුර්වල පන්දු තරමක් අවම කරගනිමින් පන්දු යැවීම සිදු කළොත් සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාවේදී ලැබී තිබෙන පීඩනය තවදුරටත් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද නාලන්දා කණ්ඩායම ලකුණු 340ක් ලබා ගත්තා. තවත් ලකුණු 117ක් අතැතිව තිබෙනවා සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. ඉතින් මේ ගමනේදී නාලන්දා කණ්ඩායම පැත්තෙන් තව ඔවුන්ට තවත් කඩලු 7ක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි මේ ලකුණු 117 තුල. කඩලු තිබෙන ඕනටත් වඩා විශේෂයෙන් මේ කඩලු ආරක්ෂා කරගන්න එකත් ගැන කල්පනා කරලා ලබා ගන්නට තිබෙන එක ලකුණු දෙක ලබාගෙන මේ අන්තයන් හුමාරු කර ගැනීම ගැන තමයි ඔවුන් කල්පනාකාරී වන්නට අවශ්‍ය. දැන් පන්දු වාරය අවසන් වී තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 56ක් අවසන් 224යි කණ්ඩ 3යි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room.
Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. පන්දුවාර 56ක් මේ වෙනට අවසන් වී තිබෙන්නේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විනෝද් කල්දේරා පන්දුවේම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. නිමිති ගුණවර්ධන සමග රොසඳ ගමගේ නොදෙවි කණ්ඩුවේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම සචින් අපි මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ පිළිබඳ කතා බහ කරද්දී මේ පාසල් දෙකෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ බිහිවූ සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයින් ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කර යුතුයි. ඒ කතා බහ අතරතුර පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. ඕස්ටම්ප් එක විතර ගොස් හොඳින් ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක කරගත්ත එක ලකුණයි. ශ්‍රී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම රසල් ආනල්ඩ්, ඒ වගේම රොයි ඩයස්, වගේම විනෝදන් ජෝන්, කෞශල ලොකුආරච්චි, ටෝනි ඕපාත්, ඇන්ජලෝ පෙරේරා, රුමේෂ් රත්නායක, අමල් සිල්වා, මලින්ද වර්ණපුර වැනි ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ දායාදු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ හැකියා දක්ෂතා අදටත් කතා බහට ලක් වෙනවා. ඉතින් එවැනි දේ සිදු කරපු පාසලක් තමයි ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කියන්නේ. ඔව් නාලන්දා කණ්ඩායමට දීර්ඝ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම පැත්තෙනුත් එවැනිම නම් රාශියක් අපේ මතකයට එනවා. චමුදිත රසල් ආනල්ගෙන් පටන් ගත්තම රෝයි ඩයස්, ඒ වගේම විනතොන් ජෝන්, එවර නිපන්දුවක් විනෝද් කල්දේරාගෙන්, ඒ වගේම කෞශල් ලොකුආරච්චි, ටෝනි ඕපාත, ඇන්ජලෝ පෙරේරා, රුමේෂ් රත්නායක, අමල් සිල්වා, ඒ වගේම මලින්ද වර්ණපුර මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් රාශියක් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දායාද කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඩේවිඩ් හේන් ටෙස්ට් එක් දින හෝ 20 මේ තරඟාකෘති තුනෙන්ම මේ ක්‍රීඩකීන් මා ඔබට පෙර සඳහන් කළ ක්‍රීඩකීන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමෙන් තමයි ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයට ගියේ. ඒ වගේම ජානිත් ලියනගේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම NSL සිව්දින තරඟමාලාවේ මහනුවර සහ යාපනය අතර තරඟයේ පැවැත්වෙනවා. ලකුණු 243ක ඉලක්කයක් තමයි යාපනය කණ්ඩායමට ලැබී තිබෙන්නේ. අද තරඟයේ 3 වන දිනය. අපි ඒ ගැන කතා කරමු මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. දෙසිවිසිහය කණ්ඩු තුනයි ශාන්ත පීතරිනව පන්දුවාර 57ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම සිලිපොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ අවස්ථාව මේ වෙනට උදා කරගෙන තිබෙනවා. සජිත විතානගේ නායකයාගේ පැමිණීම මේ මොහොතේදී තීරණයක් වන්නට පුළුවන් මේ අවස්ථාව වන විට. මොකද මොවුන් දෙදෙනා ක්‍රමයෙන් කඳුලේ ස්ථාවර වන්නට උත්සුක වෙන නිසා නායකයා ඔහුට ආවේනික උපක්‍රම ඔස්සේ මේ කඳුළු දෙකෙන් එකක් හෝ දවා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක නිරතව අපි බලමු. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන කාල වේලාවෙදිත් අප අවස්ථා කිහිපයක් දුටුවා. විශේෂයෙන්ම විශේෂයෙන් හැලබගේ ප්‍රතිකරණයේ හැමෝේ අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා. ඊ දිනෙදිත් ශාන්ත පීතරේ පැත්තනොත් උඩපන්දු කිහිපයක් මගහැරී ගියා. රුසුරු විලෝචන ගීනීම හමුවේ මේ උඩපන්දු ලබා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන්න ඕන. මොකද පිතිකරුවෙකුට අවස්ථාවක් දෙකක් ලැබුණු විගස ඔහුගේ මනස සැකසෙනවා. යලිත් තරක් මේ අවස්ථා ලබා නොදී විශාල ඉනිමක් බවට ඔවුන්ගේ ඉනිම් පරිවර්තනය කරගන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම සමුදිත අප
ඊයේ ඒ දේ ඉතාමත් හොඳින් දුටුවා මේ තරගය තුළ නාලන්දා කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා රුසිරු විලෝචන ඔහුගේ ලකුණු 188ක් වාර්තා කර ගැනීමේදී තාමත් පහසු අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම සාන්තපීතර කණ්ඩායම අතින් ගිලිහි ගියා. එය ඉතාමත් අවාසිදායක මට්ටමකට පැමිණිය. නමුත් ද්විත්ව ශතකයට යන්නට ඔහුට වාසනාව උදා වුණේ නැහැ ඊයේ දිනේදී. දැන් ශමුදිත සජිත විතානගේ කැඳවුම ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි පෙර පන්දු වාරයේදී කතා බහ කරමින් සිටියා. ඔහුගේ කැඳවීම ඉක්මන් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුයම සිදු කරන අවස්ථාවක්. ඔහු තමයි මේ කඩලු තුනෙන් කඩලු දෙකක් සඳහාම හිමිකම් කීවේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු දෙදින තරගමාලාව තුළදී කඩලු පහේ අවස්ථා 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ මානසික තත්ත්වයකින් පසුවන පන්දු යවන්නේ. හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තිබුණ ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් තරග බිම තුළදී ඔහුගේ දක්ෂතාවය නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් බොහෝ දෙනාගේ කතා බහ ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වමත් දඟ පන්දුයවන්නේක වශයෙන් තර්ජනාන්විත පන්දුයමක් සිදු කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට සජිත විතානගේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියට පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. නිමුතුට මේ යම් කිසි ආකාරයේ සහනයක් වන්නට පුළුවන් සජිතගේ පන්දු යැවීම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නට. ඒ නෙවෙයි සිදු කළ යුත්තේ. පන්දු සංකලනයක් පවත්වා ගන්නට අවශ්‍යයි. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් කඩුල්ල වෙත යොමු කරන පන්දු ප්‍රතිශතය තවදුරටත් ඔවුන්ට වැඩි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් මීට වඩා ඔවුන්ගේ ඵලදායීතාව තවදුරටත් වැඩි කරගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි. එවරත් පන්දුවේ පාතිතය සහ පන්දුවේ පාලනය සජිත අතින් ගිලිහි ගියා. කඩුළු රකින්නාටවත් එක්වරම එය රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් සාන්තපීතර කණ්ඩායමේ ශතකලාභියා විශේෂයෙන් හැලඹගේ සමග සිටින අපගේ මිත්‍රයා රංජික පෙරේරා. අපි දැන් එහිට යමු. Thank you, Sachin. I'm with Vishen Halabage, the centurion for St. Peter's College. First century for you in the two-day format, and you are the second centurion for St. Peter's College. How do you rate your knock? Yes, was a tough day yesterday, and coming from a tough 3 sessions was hard, and we wanted to score 345 odd and get the first innings again for St. Peter's. So as the plan, we are 228 for 3. So now we have 100 more to score. So we are planning to push the 350 as well. Nalanda scored 340 runs early on. It was a good total, big total. How do you challenge? How do you get the pressure? And there was a lot of pressure on you as opening batsman. How do you handle it? Yes, I had my opening partner Chamdivera and a supporting role by Nathan David as well. So to handle the pressure was not that easy because we have a huge total on the board. So what I wanted to do was I just wanted to rotate the strike and go on until the 345 runs are over. You were deemed as the best batsman in the ODI tournament. Scored a couple of centuries as well. How do you rate your performance, and what was your best scores, and how much did you score for the team? I've scored two half centuries and 2 hundreds, and as a player, I'm quite happy about the taking the best batsman of the ODI, and I'm happy at the stage I'm here today. Thank you very much, Vishen. Back to Sachin. බොහොමත්ම ස්තුතියි රංජික. විශේෂයෙන් හැලඹගේ සාන්තපීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන පිතිකාරණයක නිරත වූ පිතිකරුවා තමයි ඒ අවස්ථාවේදී මේ සජීව විකාශය සමග එක්කාසු වුණේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව වෙනුවෙන්. ඔහු තාමත් ධනාත්මකව තමයි ඔහුගේ ඉනිම ගැන කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේදී ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිරිට පිවිසීමේදී පුණුකරුවාගෙන් පළමු පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔහුට තනතිරු මැදේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඕන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ පණිවිඩය හරි හැටි හොඳ මානසිකත්වයකින් සැහැල්ලුවකින් ලබාගත් නිසා තමයි ඔහුගේ ඉනිම ශතකයක් බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තේ. ඉක්මන් ලකුණක් කණු අතර දිව්‍යාම සාර්ථකයි. එක වරම ලබා දෙනවා පන්දු යන අන්තයට. කෙසේ වෙතත්
පන්දුව ලබාගත් ක්ෂණයෙන් හොඳින් ආක්‍රමණශීලීව වරක් දෙවරක් නොසිතා පන්දු යවන අන්තයට පන්දුව යොමු කිරීම ඉතාමත් හොඳ සාර්ථකයි. චමුදිත අපිට ඊයේ දිනේදීත් මෙවැනි ආකාරයක අත්දැකීමකට මුහුණ දීමට අවස්ථාව ලැබුණා. නමුත් එහිදී සාර්ථක වුණා. නාලන්දා කණ්ඩායමේ අවාසියට හැරවුණා. මේ අවසන් ඉල්ලීම ඉතාමත් පන්දුව ගත් ෂණෙන් ඔහු කඩුල්ල වෙත ෂණෙන් කඩුල්ල වෙත යොමු කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එවර හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂයෙන් හැලබගේ දැවී ගිය අවස්ථාවට ආසන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ අවස්ථාවේදී නිර්මාණය වුණේ. කෙසේතත් ගැටලුවක් නැහැ රුසන්ද ගමගේට පන්දුවාරේ නිමයි 231 කල්ල 3යි ශාන්ත පීතර ඉනිම. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. එහිදී යම් නිවැරදි කිරීමක් සිදු කර යුතුයි. දැන් තමයි විනෝද් කල්දේරාගේ පන්දුවාරය අවසන් වෙන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් 231යි කල්ල 3යි ශාන්ත පීතරිනිම. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Good afternoon, everyone. We are back in St. Peter's College grounds. 59 overs been completed, 231 for 3 at the moment. This is the previous appeal for a court behind, while the umpires say no on that occasion. Look for the second, but just a single this time. Sajid the bowling at the moment, 2 for 49 in his 21st over. Skipper Nimuthu Gunawardana now back on strike. Good afternoon, Ranjika Pereira. Good afternoon, Marinda. A bit of a rebuilding phase for St. Peter's College. Skipper Nimuthu Gunawardana and Rusanda Gamage taking things slow. They're still trailing by 106 runs. Not an easy task. Rusanda Gamage, 17 of 48 deliveries. Top scorer this season for St. Peter's College. Mammoth top score of 170 for him against Nalanda College. Behind to get some runs on under his belt in this game. Good pitch conditions. Looks like this is a batsman paradise on this pitch, isn't it, Ranjika? Yes, indeed. The players have been easily been able to get runs at ease. There's not yet to see any demons in this pitch. No uneven bounce. Fair, decent paced. Not too slow, not too fast.
perfect conditions for the batters to get runs, especially for the Petrites, who has been struggling the last couple of games. Dot ball to end the 60th over. It's 234 for 3. Live from St. Peter's College Cricket Grounds in Bambalapitiya. Still trailing 105 runs with 7 wickets in hand. This is the second session of the day too, and having that just one session remaining for this match. 2-day encounter, bit of up-pitched that occasion. Still a easy single to Rusunda. Since the wicket of Vishen Halambage, the boundaries have dried out for the Petrites. They've taken their own sweet time to get the runs moving on. Oh, that is such a loose stroke that occasion. Play and a miss. Vinod bowling at the moment, slow through the air, trying to loop the ball. Excellent bowling, excellent work as well, excellent fielding from Vinod Caldera. Chipped up in the air as well once again. This time the run was taken. This is the live scores from National Super League 4-day tournament. Chasing 243 runs to win. Jaffna at the moment 74, the loss of 1 wicket. Rightly on the driving side of this match. And 37 for 3. St. Peter's College still trailing in the game. Oh, close call there. Rusanda not moving his feet, caught in the crease, lucky to get away with that. 61 gone. It's 237 for 3. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Sajita will continue. So many times he bowled around the off stump too wide, as allow the batters to reach for the
ball to make strokes towards the offside. Sajita has been the pick of the bowlers by far for Nalanda College. Into his 22nd over, 4 maidens for him. Only 51 runs, 2 wickets. Only conceded 51 runs, that's less than 3 runs per over. He has had the most control, the most accuracy in this innings, rightfully so. We rewarded with 2 wickets. It's time cut away down to the boundary towards point area. This time he's top of that stroke, Nimuthu Gunawardena. It's a welcome boundary for St. Peter's College. That wasn't convincing at all. Nimuthu did not have control of the ball. The ball was in the air. There was fielders on the offside. Luckily for him, it went over the top of the fielder, who could not jump on time. "28 boundaries and a 6 so far in this St. Peter's College first innings. So many boundaries we come in yesterday as well when the Nalanda College batting. Another quick singer taken. 62 overs being completed. It's 242 for 3. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Vinod Caldera continues from the other end. Oh, it's put down. It is straight to the man at cover. Chance going back in for Nalandian College. That was hit hard. Nimuthu Gunawardena absolutely smashed that. But it was straight to the hands of the extra cover fielder, who just couldn't hold on. Another life for Nimuthu Gunawardena. Peter skipper living dangerously. This time working down to the offside for another single. Rusundar Gamage. Vinod Caldera tossing it up outside the off stump, inviting Nimuthu to go over the short fielders, short catching fielders. Almost got him a wicket, but unfortunately the fielder couldn't hold on. The fielding has been disappointing from both the sides in this game. St. Peter's College also dropping several catches, and even Nalanda College dropped a couple as well. The fielding has been very low for both the sides in this game. Looking for a sweep, that's right in front, and the umpire has no hesitation. He's given his out
And Rusanda Gambage has to walk back to the pavilion. That ends the wicket. And it's 4th one down now for St. Peter's College for 245. And finally, Minot gets his breakthrough. Take a look at this. That's plumb in front of the stumps. Straight away, finger up. On-field umpire. So that's in Rusanda Gambage's knock of 20 of 56 deliveries. LBW to Minot, it's 245 for 4. Classic France. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one hits home. And here comes the try. And Kiko is the Moynos magician. What a try by the Italians, thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of this stadium to its feet. What a finish. බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් දර ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! Sanjay Gunathilaka, the new batsman. Here is his stats. This is the 7 games he played so far. Best of 56. 184 runs so far he got in 12 innings. The average below 20. Minot continues. And that's end the successful over from Minot Caldera. 63 overs completed. St. Peter's College 245 for 4. Pressure on the pit rights now after the big wicket of Rusanda Gamage, the key player in this period outfit, in-form batter. Now that will depend on skipper Nimata Gudavardhana to lead this late middle order and the tail until they get over that 340 run mark. 95 more runs to get to reach there. A big knock is needed from the captain. At one stage they were 205 for 1, but now at the moment 245 for 4, lose 3 wickets in quick succession.
Those are the deliveries that they should count on. Shorter ones. Make sure that you score boundaries or runs of the loose deliveries, because runs are hard to come by at the moment for the Peterites. Really good bowling from skipper Sajitha Vitanage and Vinod Caldera at the other end. Sajid Vitanage is the pick of the bowlers so far for Nalandians. 2 for 56 in his 23rd over now. Such a good economical spell from him. Single to end the 64th over. 246 for 4. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Vinod Caldera continues, just got his breakthrough in the previous over he bowled. Push down to long off for another single. Nimuthu Gunawardana. Six wickets in hand. It's still trailing 93 runs at the moment. Peter writes. Gunatilaka yet to get off the mark. Also a very aggressive batsman in this Peterite outfit. Likes to get on with the game. Uses the long handle really well. Be eager to get along, especially get off the mark first of all. That will ease his nerves. But it's good that he has the captain at the other side of the pitch to support him to get through this tough period. Close call there. Could have carried to the short leg fielder from the looks of it. I think it has nonetheless. Sanchez survives. 55 gone. It's 2 for 7 for 4. Season 1 Danuma, Season 2 Charitavaliya, Season 3 Krida Viplava.
Sajid Utanage continues. Now he's going over the wicket to the right-hander. .247 for 4 at the moment. That's short. Scramble through for a single. The two batsmen must try to rotate the style. Look at the last 18 balls. Only 2 singles and a wicket. That explains how good Nalanda has been in this second session, especially after the wicket of Vishen Halabage. This is what was lacking when the Petrites were bowling. They were unable to restrict the run flow. They were unable to build these phases up, and ultimately conceded a mammoth first innings total of 340 runs, and now they're chasing behind it. Still 93 runs behind. Another tied over from Sajita. It's 66 overs been completed, 247 for 4. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Only 3 runs scored so far in this partnership of 22 deliveries. Sanjay Gunathilaka yet to get off the mark, facing 5 deliveries so far. Nimithu as well got only 17 of 47 deliveries. Vinod Caldera bowling with such a good accuracy. This time played it fine down to third man. Only a single once again. This has been the case so far in this second session for the Petrites. They just haven't been able to break their shackles. They haven't been able to punish the bad deliveries especially, and that is costing them dearly. The pressure is on them. If another wicket falls, now the college will be really up, and would really like to push for this first innings victory. Still have enough runs on board to put pressure on the Petrites. So Petrites have to be careful. Still half an hour, maybe an hour remaining to the tea break. The crucial hour for the Petrites. End of the 67th over.
St. Peter's College 249 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. It's been a quite a productive session for the Nalandians. They got the big man out, Vishen Halamage, after scoring a century, and they got the leading run scorer for the Petrites dismissed as well. So the captain and the vice captain of St. Peter's College at the crease here, as I'm joined with Andriano. Good afternoon, Andriano. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Santosh. Skip Animutu on strike. Oh, that's Bolem. A quick delivery. Nimuthu Gunawardena going on his back foot and missing the straight one. The Petrites have lost their 5th wicket. The form of their captain this time. Nimuthu Gunawardena departs for 18. A good change up from the bowler. There's a quicker one. He just played all around that Andriano. A straight ball. That delivery did hurry up on him. It just went on with the arm. Nimuthu Gunawardena departs for 18. The Petrites have lost the 5th wicket. 249 for 5, St. Peter's College. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Five down, the Petrites. Andriano, what do you think the game plan is now? 2 new batsmen at the crease. Sanjay Gunathilaka yet to get off the mark. And Kavika, the new batsman. So what do you think the plan is from here on for the Petrites? I think Sanjay and Kavika would want to calm their nerves down. Yes, I do agree that the Petrites are in a spot of bother. New batsman in, Kavika Jayasundara, the talented right-hander. A decent average of 22. Will have to prove his worth here. It's a good opportunity for him. Hope he does grab it with both hands. He's being amongst the runs as well in the last few games. Andriano, he's got a few half centuries under his name. So the Petrites are still trailed by 90 runs. Half the side back in the dressing room. Janula gets his first wicket. Nimuthu Gunawardena clean bowled. So we got 2 new batsmen in Andriana, but we still see a very spread out field placing. Do you think that's a great ploy from the Nalandians? It has been. The field placements have been bizarre from the very beginning. I'm not even a fan of the bowlers bowling wide off stump deliveries, especially to new batsmen. There is no need. You would want to get the batsman to succumb to the pressure. You would want to add more pressure so that you could induce a false shot, and which hasn't been the case. They would have been with the Petrites having half their side back in the dressing room. The Nalandians wouldn't want to let this partnership build. They would want to get rid of these batsmen as quick as possible. However, the Petrites would want to calm their nerves down. They understand that they are in a spot of bother, losing their skipper in the previous over. So that single brings up the 254. The Petrites gets Kavika Jayasundara off the mark as well.
An appeal, but turned down from the umpire. So that ends the 68th over. The Petrites 5 down for 250. Sanche yet to get off the mark. He's faced 8 deliveries. Kavika Jayasundara got off the mark in the previous over. He's probably high in confidence. He's been amongst the runs like I mentioned in the previous games. He's got a couple of 50s to his name. So there's a lot of depth in the Petrite batting lineup, Andriano. They have been very inconsistent though throughout the season. They have scored the really high scores and even the really low scores. So it's important that they gain a lot of confidence from this batting performance that they have displayed today. Because leading up to the big match, it's definitely important that they find their confidence in batting. It's quite interesting that Sajita has changed ends. Fuller around off stump this time. Pushed towards the cover boundary for a single by Kavika. So he looks very positive. He's already got a couple of runs. The Petrites would be absolutely gutted if they wouldn't be able to build up on a brilliant 100 by Vishen. Once again, another dot ball by Sanche Gunatilaka. So Nalanda skipper bowling with a packed offside field. He's got a silly mid-off in place at the moment. Short and wide, but unfortunately Sanche gets it on to that silly mid-off fielder. So 10 balls he has faced. He's not got off the mark yet. Unable to find the gap. He would be feeling the pressure. Quick one that time from the Nalandian skipper. So this is good bowling from Sajita. He's a thinking bowler. Live updates from the NSL 4-day game. Jaffna were given a target of 243 by Candy, and at the moment they are 116 for the loss of 2. They're cruising on in that chase, and that is yet another dot ball that ends the 69th over. The Petrites 2-5-1 for 5. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS, or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Janulites to continue from the canal end. A tentative push there from Kavika Jayasundara. He looks good, Andriano. He's looked good from ball 1. He's come out with a positive mindset and is looking to work the singles. So that's a good sign for the Petrites. Although they lost 3 quick wickets in this session, it's important that, like you mentioned earlier, that they calm their nerves and make sure they settle down and go for that big score. Swept away this time, much finer. It's a teaser for the fielder, but he eventually gets there and restricts the Petrite batsman just for a couple. So umpire calls it bice.
So 2 more runs added to the extras column there. Kavika would definitely feel like he missed out on an opportunity to score a boundary. There's no one on the leg side. It's only the deep mid wicket fielder and the mid on fielder. So it definitely cut away this time, but straight to the fielder for no run. And it's quite interesting that Sajita has got mid on and mid off this time instead of a long on and long off. Janula is more often a bowler that likes to dart the ball in, then give the ball a bit of So if the Petrites could identify that weakness in him, then they could maybe play with a straighter bat and try and get some runs through the V. Another dot ball to end the over. And after 70 overs, the Petrites are 253 for 5. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. A quick question for you, Santosh. How would you approach an inning if you haven't been amongst the runs in the past couple of innings? Well, it's important, it's important to forget the few games that you failed in. I think you need to trust in the process. You need to believe in yourself, and I think you need to control maybe the controllables, and because more often than not, the uncontrollables tend to fall in your way. So, what Sanjay Gunadhan needs to do at the moment is be positive. Play positive, and he needs to play his normal game. He needs to believe in himself, and that will really help him come out of the shell that he's got himself in. Those are some wise words from the elder brother. The ball had actually hit the silly point fielder from the hard blade of Sanjay Gunatilaka. The umpire just checking if he's all right, and I hope he is. I think he got hit on his head, on his helmet rather, Andriano, and it's a mandatory concussion test that the umpires go through if a player has been hit on his head. So it looks good. He looks fit at the moment. Tossed up wide of off stump, trying to induce a fall shot, but Sanjay sensibly leaves it alone. Tossed up again. So this is good bowling from the Nalandan skipper. He has a packed offside field and he's bowling to his field, but it doesn't seem to be a big of a threat to the batsman because he's bowling outside off stump. But nevertheless, it's cutting down on the runs, and it's keeping the batsman right. A variation this time, quicker through the air, targeting the stumps, but well defended by Sanjay. Inside of him lies a huge load of talent and potential just waiting to explode. And it's only a matter of time till this player goes on to become a really big one. Indeed, Andriano, he loves to take on the bowling usually. That's how he plays his brand of cricket. But at the moment, he's faced 17 deliveries and he's yet to get off the mark. And that ends the 71st over. The Petrites 5 down for 253 on the board.
So it's been slow going for the Petrites ever since they lost their batsman. That's the previous ball that hit the silly midfielder's helmet. It's a hard hit, Andriano. But fortunately, he seems to be all right. So Janula to continue. Attacking the stumps this time. Well defended by Kavika. Which is also the need of the hour, I guess. But I think, Andriano, the Petrites need to look to rotate the strike. They need to look to keep the scoreboard ticking, because they still trail by a little less than 90 runs. And if they're just going to labor on, then that's not going to be helpful for them. So I think Sanjay Gunatilaka and Kavika Jayasundar need to get back together, need to play with a bit of intent, and get to that score of 340 which the Nalandians posted. Advancing this time. Trying to go over mid-off. But he was lucky. The ball didn't carry to the mid-off fielder. Yeah, I think it's the dot balls that induced him to play that false shot. He was looking to go over the mid-off fielder rather, and he just couldn't get the elevation, and he almost lost his wicket on that occasion. But that's good intentions from Kavika Jayasundara. He needs to bat positive. Even Sanjay Gunatilaka too needs to get a kickstart here for his innings. This time. That's exactly what I was talking about, Andrea. With mid-off and mid-on up in the circle, I think it's a safe shot to go over the fielder's head. And Kavika Jayasundara tried that a couple of balls before, but he couldn't get the elevation. But this time, he gets the elevation and he gets the placement. The ball goes over the fence for a boundary. And I think that shot would definitely relieve a lot of the pressure that was building up. It was a release shot, and Kavika would be glad that it came out in favor of him. It was a good shot, actually. He did get to the pitch of the ball. A still head and a full follow through of the bat fetched him that boundary. Yes, exactly. Good use of his feet there, Kavika Jayasundara. He looks to be a busy player. He's waiting to score those singles, those twos, and the odd boundary. There's he once again. Unfortunately, this time straight to the fielder's hand, but that ends the 72nd over. The Petrites 257 for 5. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. It's about time Sanjay gets going, Andriano. He's faced 18 balls already. He's not yet off the mark. But it's interesting, the Nalandian skipper bowling to a packed leg side field. So he's targeting the pads of Sanjay Gunatilaka. If I was the batsman, it would definitely ease some nerves, because I know he won't be bowling it in a stump-to-stump line and length. This is a definite ploy from Sajita. He's got his boundary fielders. And opted to go for the sweep shot. Sanjay Gunatilaka gets it in the gap, but it's only a single. The deep mid wicket fielder cuts it down. So he's finally off the mark, Sanjay Gunatilaka. That's exactly what he needed. And the Petrites move on to 258. So partnership is very important in this situation.
for the Petrites, Adriano. They need a big one here. They need a 50 to 60 run partnership by these two batsmen. And they need one batsman to go on and finish the game for them. Sachit this time gets a catching fielder on the offside. Would look to flight the delivery. So it's two different tactics for the two batsmen out there. And he went with a packed leg side field for Sanjay when he had faced 18 balls and not scored a run yet. But against Kavika Jayasundara, he's going over the wicket and bowling on a wicket-to-wicket line. And it's two different tactics, two different approaches by Sajita. So live updates from the NSL 4-day game. Colombo bundled out for 405 and Gaul replying with 305 for the loss of 4 wickets. So they're in a good position in chasing down that 400 plus runs which Colombo has set. Kavika cutting that one off his back foot to the deep cover boundary. He's moved on to 7. Sanjay Gunatilaka got off the mark in the previous ball. This time, change of angles once again, Andriano. Lighted around middle stump. Sanjay gathers a bit more confidence now and gets it to long on. Now he looks more relieved, Andriano. He was off the mark in the previous ball, and this ball he played it with a lot of confidence against the spin too. So he looks like his nerves have calmed down, and we could expect something exciting from him, maybe. That boy can bat, Santosh. A couple of bad innings wouldn't define him, and I'm pretty sure he will put his act together and come up stronger. Shot once again and played towards deep cover once again. Kavika Jayasundara. A single to end the over, and after 73 overs, Petrites are 261 for 5, and it's drinks break. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Big match කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක under 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ big match එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් big match එක කියන්නේ. ඉතින් අතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි big match එක. big match memory එක තමයි big match එක දවසට big match එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා ඉඳලා big match experience එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන opportunity එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම crowd එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක enjoy කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one hits home. And here comes the try. And key goal for Moinos Magician. What a try by the Italians. Thundering into the game with some nuclear attacking for Italy. The sheer magic of Wales has brought the whole of the stadium to its feet. What a finish.
එලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිழக்கு மாகாணம். Sugathadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. Pernaruwa Chati. So we're back live after that drinks break. Here's the match summary. At the moment, Nalanda College putting the bat 340 for 7 declared. Rusiru with 188 and Sadev with 69. Lakanu Sachin, the pick of the bowlers for the Petreds, 4 for 63. And St. Peter's College 261 for 5. Vishen Halambage leading the attack with 122 from him. And Nathan David with 44. Sajida, the Nalandian skipper, to get 2 wickets for the Nalandians. The Petreds still trail by 79 runs. Janula to continue from the canal end. He's only got long off this time. Mid-on's up in the circle. A shuffle towards the offside from Kavika Jayasundara. He definitely wants to play it on the leg side. He's eyeing the leg side boundary. There's no one on the leg side, only the mid-on fielder. So it's a vacant area for run scoring. Oh, beautiful shot through the gap, but the long off field will cut that out. So he picks up a single. Kavika Jayasundara moves on to 8. So he's picking his gaps really well, and you know, there's a really small gap between those two fielders, and he picked it perfectly. Interesting to see what kind of ploy would Janula apply against Sanjay. We saw Sajita coming over the wicket and bowling it across Sanjay. Still sticking to that outside off stump line, and you know, I would call it a very negative approach, but it definitely does dry out the run flow. This time, push towards the offside. Not enough for a run though. So the Petrites at the moment labouring on. They've not got those runs coming as they would have wished for. Change of angle this time for Janula. And once again, way outside off stump. So the plan is definitely clear, and you know, they're trying to dry out the runs and frustrate the batsman with no runs, and they want to induce a false shot by doing this. Push towards the deep mid-wicket boundary, and the fielder does well to cut it off to 2. So a couple to end the 74th over. The Petrites 264 for 5. So the game day pulse check. Who is the best test spinner in the world right now? You could go and cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook. Andriano, who do you think is the best test spinner in the world right now? I think that's a tough question to answer. I'd go with a couple. I'd say Raviash. And here we have the wickets that fell. The Nalandians picking them. That is of Vishen after That he got was his the big ton. wicket for the Nalandians, and then Nathan David bowled around his legs, and then it was Rusanda Gamage playing all around that. It was a plum in front decision, and then Nimuthu Gunawardena playing across the straight delivery. So bowling change, once again that field they are getting hit
on his body this time. He looks to be in so much pain, but he's a tough character. A flighted delivery wide outside off stump. As he flighted outside off stump, driven by Kavika Jayasa right into his ankle. That's gotta hurt Andriano. Absolutely. Once again, flighted outside off stump, but this time hit towards the long on boundary. And that single brings back Sanjay on strike. Excited to see how Sanjay would go about his inning this time. Loves batting against the off spinners. This time a lot straighter from Sadev. And well defended by Sanjay. So he's got a long off for Sanjay Gunathilaka with the ball turning in. I think the Nalandian skipper would like to bring him up and apply a lot more pressure on Sanjay as he nudges that one towards the leg side. He gets another single, moves on to 5. Ever since he got off the mark, Andriano, he's looked good. He was a bit nervous until he got off the mark. Mind you, he's coming into this game of a pair of specs against Mind in the previous match. So that would have definitely been on the back of his mind before getting off the mark today. He definitely has a point to prove, and I can see that the confidence is building now, eventually. So the final delivery coming up of the 75th over. Sanjay on strike is on 5. A dot ball outside off stump to end the over. And after 75, the Petrites are 267 for 5. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. .267 for the loss of 5 wickets after 75 overs. The Petrites are steadily moving on after losing 3 quick wickets after lunch. Getting a move on slowly. St. Peter's College now trailing by 73 runs. But it's not easy at all because the Nalanda bowlers are really bowling nicely with perfect control. It has been really tough going for the Petrites. That has been pushed down to the cover region for a single, taking the total up to 268. Kavika slowly moving on. He has scored 12 from 30 deliveries. And Sanjay supporting him, adding 5 runs to his total. 19-run partnership of 50 balls. Easy single again.
Sanjay Gunatilaka taking his time today. Normally, he is a very aggressive player, but reading the situation today and playing for the team, that's what you expect from a senior player. But Kavika on the other hand going for some strokes, this time also trying to drag one from way outside the off stump to the leg side. Missed it completely. It's the end of the 76th. St. Peter's College 269 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The Nalanda players came really positively after the lunch break, picking up 3 quick wickets, but since then the Petrites have come back strongly, building up a partnership. Steadily moving up the scorecard. Sadeo back into the attack, who has picked 1 wicket for 24 runs. Short and cut away down to the backward point region. Would be just a single to Sanjay. Still trailing by 70 runs after the mammoth total of 340. Scored by the Nalanda College. It has been a great day for cricket. Wonderful all-round performance by the bowlers and the batters. Indeed, good tussle today with the bowlers bowling really well, making it tough for the Petrites as we speak. Kavika drags it from the offside to the leg side, gets a single. The morning session belonged to the Petrites, who just went on their own business. They managed to get quick runs, and the second session now the College coming back strongly with good bowling, good decent bowling, and they managed to keep St. Peter's at bay, taking a couple of wickets as well in the process. That completes over number 77. It's 271 for the loss of 5 wickets. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sajita, the successful bowler for the Nalandians,
dances down the track and hoiks it over the long off region. All the way for 6. That's a brilliant shot by Kavika. Couple of steps and down he goes. Was looking for a getaway stroke. This time goes with the turn. Perfect decision to do that without going against it and finding the maximum outcome for his efforts. Smart batting from Kavika Jayasundara, crossing over for a single. The deficit down to 62 now, inching closer and closer St. Peter's College as we move closer to the tea break. Just a little over 15 minutes remaining. Kavika has been showing some positive intent for the past 10 minutes, trying to go for some big shots, and finally he succeeded by scoring that 6. Brilliantly fielded. Coming over the wicket, Sajitha. Last ball coming up, 7 runs off that over with that 6 of Kavika's bat. He's on the stump, pipped away for the leg side. It's vacant. Easy double. And they will come back to the third run as well. Good running from both Kavika and Sanche. That ends at 78. St. Peter's College 281 for 5. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Season 1 Danuma, Season 2 Charitavaliya, Season 3 Krida Viplava. Partnership between Kavika and Sanche slowly moving up to 32 after the loss of those 3 quick wickets after the lunch break. They have played a smart cricket, and Kavika, we can see, trying to take on the bowlers at the moment, and just taking you back to that wonderful innings played by Vishen Halambage, the star of the day. 122 runs of 143 deliveries. The new ball is coming out. Only two more overs to go for it to be available for the Nalandians. Players also taking a time to take a breather. And it looks like there's going to be a change of bowling as well for the Nalandians. Pretty sure Nalanda College will opt to take the new ball as soon as it is available. It's just 2 overs away. And as expected, bowling change for Nalanda College. Janula Indusara into the attack.
Starts off with a dot. Very patient, Sanjay Gunatilaka. Just want to gift his wicket away. It's good conditions here at the St. Peter's College ground. A good knock here would do a world of good for him, but as we speak, it was a huge appeal from the fielding side, but umpire unmoved, looked close as well, but umpire thought it was just a deviation of the pitch that carried it to the slip fielder. Janula getting some good grip and turn, testing the batsman out there, flighting the ball and letting the ball do the rest. We can see some bounce as well if we have a closer look at Janula's deliveries. That's full and driven for no run. Packed offside field for Kavika. He's trying to maneuver the ball through that offside region. He'll have to be careful to make sure that either he elevates it above the infielders or just keep it along the ground. Nicely done. Nudged away. Easy double for Kavika. Smart batting. Identifying the vacant spaces to maneuver the field. 79 gone. It's 284 for 5. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. $284 for 5 after 79 overs. St. Peter's slowly closing on to the target of 340 set by Nalandians in the first innings. 56 runs behind that mammoth total. Kavika and Sanjay slowly getting a move on, and Kavika has showed some really good intent of taking on the bowlers. Defensively played by Sanjay. He's been very impressive in his batting, very patient. .41 deliveries for Sanjay Gunatilaka. Very unlikely of him to be so cautious in his approach. Normally a very aggressive player, likes to get on with the game, but credit to him being able to set aside his natural instinct and read the game, read the position that they are in at the moment and playing for the team. Some middle, unfortunately straight to extra cover once again. The packed offside field from the Nalandian captain, doing its job at the moment, drying out the runs for Sanjay. We are coming to you live from the St. Peter's Cricket Ground from Colombo, and this match can be watched live on Dialog TV Channel number 140 and via the ViU app, Papare.com YouTube channel, and the Papare.com website as well.
pushed down easily to the cover region for a single. The rotation of strike has been nicely done. That completes the 80th over. It's 285 for the loss of 5 wickets. Janula will continue. Not very sure whether they took the new ball or yet not. Even though that is available now once the 88th over is completed. Looks like it is still the old ball that they are using at the moment. Tossed up. Brilliantly hit by Sanjay Gunatilaka. Finally managing to maneuver the field. Much needed boundary for him. Struggling to get going, Sanjay. But this time the ball was on the up as well. But he managed to place it perfectly between the two catching fielders. And then beat the long off fielder as well to find the fence. Now Petrats only trailed by 51 runs. They're getting closer and closer. 5 minutes remaining for the tea break. Brilliant comeback from Janula, dragging the length back, letting the ball turn and getting the outside edge. Unfortunately, there is no second slip in place to catch that. That's gone. Lapse of concentration from Sanjay. It was a full toss where he tried to whip it to the leg side. Could have just done what he did 2 balls earlier. Look at this. It was a full toss. He yorked himself trying to whip it to the leg side. Welcome wicket for Nalanda College against a run of play, and the partnership is finally broken. Sanjay Gunatilaka has to walk back for 16. St. Peter's College 289 for 6. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. That was a prize wicket for the Nalandians. Janula floating the delivery right up to the batsman, deceiving him in flight, and managed to creep through that gap between the bat and pad and cleans him up quite easily. 289 for the loss of 6 wickets, and the post-lunch session has been very, very effective for the Nalandians. They have come back really hard and really strong, picking up 4 wickets post-lunch, and we were just talking that we have about 4 minutes to tea, and it's always a welcome wicket for the Nalandians. They did the same when they were about to go for lunch as well, and once again striking
new batsman Lashmika pushes it on to the leg side and crosses over for a single. Lashmika Pereira, best of 40 for him. 114 runs this season. Team would want him to do much better than that today, especially as Kavika Jayasundara crosses over for a single to end the 81st. St. Peter's College 291 for 6. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So this should be the final over before we go into tea, and we have Kavika on strike, who has been striking the ball well, unbeaten on 23, and we have Sajita, who is one of the successful bowler for the Nalandians, who has picked up 2 for 76. Have a tight field on the offside for Kavika. 291 for the loss of 6 wickets. 49 runs more to go. Oh, that was really close. Tried to push it up over that catching extra cover fielder, but unfortunately the fielder could not latch on to it. Was a close call. Definitely would not want to lose another wicket, the St. Peters. This has been the case from both the sides in the field. St. Peter's College dropping catches. Nalanda College now returning the favour actually. It would have been a big blow if that was taken. Brilliant bowling from Sajita. Mixing it up. One turns away, one holds his line. This is a drop catch one more time. It was a catching Patrick actually, but he completely misjudged it. The fielder. And another chance gone begging. That would have been definitely a prize wicket for the Nalandians. Easy catch. Unfortunately, through the hands. You cannot expect those catches to be put down at this level. 292 for the loss of 6 wickets. Two slips for the new batter. Skipper Sajita attacking, trying to price out another wicket before this last ball, before tea. Got the edge, but just short of second slip fielder. Looks like the umpires will have another over, is it? Yes, it is. They will have another over, even though it's past 240. Surprising from the umpires. Nevertheless, take a look at that last ball one more time.
found the edge, but dropping way short of that second slip fielder. The Nalanda bowlers have come really hard at the Petride's batsmen after lunch, and they are taking maximum purchase out of the surface, bowling it slow through the air, just like that. There's been brilliant bowling throughout this second session by the Nalanda bowlers, picking up 4 wickets during this interval. That's a no ball from Janula. St. Peter's trailing by 47 runs. Kavika holds the key for Petrides now after the loss of Sanjay Gunatilaka. He will have to carry the tail with him. Once again, 2 slips for the new batter, Lashmika Pereira. He goes against with the turn rather and gets it over the rope. What a hit by Lashmika Pereira against the run of play. The Nalandian skipper wanted to attack. Lashmika wanted to do the same, and look who won. Lashmika clearing the boundary with ease. The Nalanda skipper surely wouldn't have expected this from Lashmika, with 2 balls to go for tea. I'm sure that was a clear surprise by Lashmika for the Nalandian players. Let's see how Janula would react to this. Nicely flighted again. Well fielded on his own bowling. .300 up for the Petrides after 82.5 overs for the loss of 6 wickets. 40 more runs to go. Once again edged. Just short of the second slip fielder. And that completes over number 83. It's 300 for the loss of 6 wickets, and it's tea on day 2. Five minutes late, but the umpires finally deciding to walk off for the tea break. Petrides lost 5 wickets in the session. And they are currently still trailing by 40 runs. But Kavka Jayasundara, unbeaten on 25 holes, is key for the Petrides. He'll need the support of Lashmika Pereira, who is on the strike at the moment, and Ritil Suravira, Lakshya Sachin and Sean Roberts to finish off this innings in a good manner to somehow get to that Nalanda score and register a first innings victory in this traditional encounter. There you go. 4 wickets actually this session for 92 runs. The scoring drastically dropped for sure, below 2.78 runs per over.
it has been clearly Nalanda College session. He managed to crawl back into the game with 4 wickets. Clearly coming back after lunch with clear intents, attacked the St. Peter's team, managing to pick up 4 wickets for just 92 runs. It was fantastic by the Nalanda bowlers. His batting card, the third session, Shane Hallenberg lost his wicket, 122, and then Rusanda Gamage was also dismissed for 20. Nimuthu Gunamardana followed for 18, and then Sanjay Gunatilaka was the last to fall for 16. Kavika Jayasundara unbeaten on 25, and with him is Lashmika Pereira unbeaten on 7. This is a quick look at the Nalanda bowlers. Pick of the bowlers being Sajita picking up 2 for 77, and Janula picking up 2 for 73, and 1 each for Minod and Sadev. You can see the quick wickets falling at 245, 249 and 289, where the Nalandians came really hard at the Petrites, pulling their scoring rate down as well. This is how the session began. The big wicket of Vishayan Hallenberg after reaching 122 runs. And then a small partnership was building up between skipper Nimuthu Gunawardana and Rusanda Gamage. Both of them fell in quick succession. It was a big blow for the Petrites, but then Kavika Jayasundara came in, got a couple of sixers away. Sanjay Gunatilaka also looked good, but he was also dismissed, and the last blow from Lashmika Pereira before the tea break to get them to 300 runs. And St. Peter's College still trailing by 40 runs in this traditional encounter between Nalanda College and St. Peter's College. All to do for the Petrites. They're still trailing, but it's going to be an interesting session at our hands after the break. That's it up from here. We'll be back after a short break. The session card in this second day, the last session, the 5th session of this game, won by Nalanda College, taking 4 wickets for 97 runs. That's it for us from now. We'll go to a short commercial break. At the other side, we'll have the last session of the traditional encounter. Stay tuned to Papare.com. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Classic for us. Scotland continue. They're going to do it, are they? Van der Merwe. This one rings home. And here comes the try. And Kiko is the North magician. What a try by the Italians, thundering into the game with some nuclear
Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. This is Dialog Television ViU Mini. Wow, live TV channels. Down the ground he goes. It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මං ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ අවුරුදු 13 දී මොරටු මහ විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ආරම්භ කරේ. ඒ ඉඳන් මම ඊට පස්සේ දිගටම ලකුණු ගැහුවා. under 19 ස්කෝල් කාලේ හොඳට ලකුණු ගැහුවා. ඊට පස්සේ under 19 ප්‍රොවින්ෂල් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ සෙමි ෆයිනල් එකේ 100ක් ගැහුවා. ඊට කලින් ෆස්ට් රවුන්ඩ් මැචස් වල 52යි 60යි ඕම ගැහුවා. ඊට පස්සේ මට එන්න හම්බුණා ට්‍රයල් මැචස් වලට. ට්‍රයල් මැචස් වල මම ට්‍රයල් මැච් දෙකක් ගැහුවා. දෙකේම එකක 80යි නොට් අවුට්, ඊළඟ එකේ 76ක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මාව ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඒකේ එක මැච් එකයි සෙල්ලම් ගන්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දියා ටුවර් එකක් ගියා. ඉන්දියා ටුවර් එකක ඒගොල්ලොන්ගේ ටීම් 3ක් සෙල්ලම් කරා. අපි ඒකේ අන්තිමයට ගහපු එකේ මැචස් 3ක් මම ඒකේ සෙල්ලම් කරා. ඒකේ ෆයිනල් එකේ 49ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මට වර්ල්ඩ් කප් එකට යන්න හම්බුණා. වර්ල්ඩ් කප් එකේ ප්ලේඩ් මැච් 3ක් සෙල්ලම් කරන්න හම්බුණා. ඒ තුනේදී පළවෙනි මැච් එකේ කෙන්යාට එරෙහිව ලකුණු 60ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ ප්ලේඩ් සෙමි ෆයිනල් එකේ ලකුණු 109ක් ලබා ගත්ත නෝද. එතනින් එහාට දැන් ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එක යනවා. ප්‍රීමියර් ටූර්නමන්ට් එකේ මැචස් දැන් සෙල්ලම් කරලා තියෙන මැචස් 8ක්. මැචස් 8ට ලකුණු 1110ක් ලබා ගන්නවා. මම සෙල්ලම් වයස අවුරුදු 19 පාර සෙල්ලම් කරද්දී අන්තිම අවුරුදු දෙකේ මට බෙගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඉතින් මට මේ දැනට එන්න ඒක තමයි ගොඩම ඉමහලුනේ. එහෙම ලොකු මේකක් නෑ. ඇත්තටම මම ක්‍රීඩා කරන්නේ මට හම්බෙන ඕන තැනක මං ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒක සතුටින් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ හම්බෙන ප්ලේස් එක ගැන. ඉතින් මම බලන්නේ හැමතිස්සෙම සෙල්ලම් කරද්දී කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මගේ උපරිමය කරන්න. මගේ උපරිමය කරලා කණ්ඩායමට සේවයක් කරන්න තමයි මේ බලාපොරොත්තු. ඇත්තටම මගේ මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 10 ලබා ගන්න මම ගොඩක් මහන්සි වුණා. ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලදී මගේ ඕන දේ මම කරගන්නවා. ෆිට්නස් ලෙවල් එක මගේ හදා ගන්නවා. ඒ වගේම අනාගතයේදී මට හම්බෙන ඔපචුනිටි එකෙන් මම උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ශ්‍රී ලංකා under 19 ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ මට හම්බුණා ඉමර්ජින් සෙල්ලම් කරන්නත්. ඒ වගේම අන්තිමට තිබ්බ පාකිස්තාන් ටුවර් එක ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මට තව එක අඩි දාලමයි තියෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම ඒකට උපරිම මහන්සිලා කැප වෙලා වැඩ කරනවා.
අපි කවුරුද බලන්න චිත්‍රපටි රොයල් චැලන්ජ් බෑන්ඩ් ජෙෆ්නර් සම්බෝල නිෂියා එක දවසක් ස්කෝල්ට යන්න පරක් වෙලා දන ගහගෙන හිටිය ගේට් එක එහෙම මතකයන්න සිංහල ඉංග්‍රීසි විඩිඩියස් එහෙම අයිඩිය ගන්න මගේ ක්‍රිකට් කරියකි වරෙද්දී ෆස් ක්ලාස් ලකුණු 15,000ක් ගහන් iOS, WhatsApp, Instagram, mobile game, Netflix, YouTube, AB, Sana, 300, LPL, cover, Google, movie බලන්න. මේ තැනට එන්න ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා ගෙදරින්. ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම ගෙදර සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා මට. අයියා මල්ලිලා දෙන්න. අයියා ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම මල්ලිලා දෙන්න තාම ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ දෙන්න ක්‍රිකට් ගහනවා. ලොකු ආසාවක් තියෙන ඒ දෙන්නගේ ක්‍රිකට් වලින් ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම දැන් ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් රොෂාන් ඉද්මාර්ගඩ සර්, රොෂාන් අබේසිංහ සර්, ඒ වගේම කෝචස්ලා දෙන්න අශාන්ස අශාන් අයියා, තාමර අයියා, ඒ වගේම ක්ලබ් එකේ ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතමිතුරුනි. කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පවත්වන දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ තේපානයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වන තරග සැසියත් සමගනුයි ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතමිතුරන් මෙතෙන් පටන් එක්හසු වී සිටින්නේ. තේපානය සඳහා තරගයේ නතර කරන විට බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 300යි කඳුළු 6කට පන්දුවාර 83ක් අවසාන වන විට ලක්ෂ්මික සමගින් කවික නොදවී කඳුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකින් දෙපළ තේපානයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රථම තරග කාල සැසිය සඳහා මාත් සමගින් විස්තර කතනයට එකතු වුණා සචින් ධනංජය. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශමුදිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට. ලකුණු 306යි මේ තරග කාල සමය තමයි මේ තරගයේ අවසන් කාල සමය. කවික ජයසුන්දර ලකුණු 25යි. නමුත් ලක්ෂ්මික පෙරේරා නවක ප්‍රතිකරුවා ලකුණු 7යි. ඔහු වමත් ප්‍රතිකරුවෙත් වමත් සහ දකුණත් ප්‍රතිකරුවන් යුගලයක් තමයි නායක සජිත විතානගේ පන්දුවීම සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. තේපානයෙන් අනතුරු ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුවාරය යැවීම සඳහා නායකයා පැමිණ තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවීමක් මේ වන විට දියත් කොට තිබෙනවා. ඔහුගේ පන්දුවාර 31ක් ඔහු මෙම ඉනිම තුළදී ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන ලකුණු 77යි කඳුළු 2යි. ප්‍රථම පන්දුව තේපානයෙන් අනතුරු. උර පිටින්නට එපිටින් එක්ස්ට්‍රේට් ක්‍රිකට් සහිතයි පන්දු යැවීම සිදු කිරීම. 3.61යි දල වේගය. මේ විට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් වගේම ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් කියන ස්ථානයන් hier පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ලකුණු 306යි සාන්ත පීතර කණ්ඩායම පන්දුවාර 83කුත් පන්දු දෙකක් අවසානයේදී මේ තරග කාල සමය ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායම් දෙකටම තවත් ලකුණු 41ක් අවශ්‍යයි. නාලන්දා කණ්ඩායමට මේ නාලන්දා කණ්ඩායමේ පළමුවෙනිම අභිභවා යන්නට සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට කඩළු රකින්නා තමයි දිවගොස් පන්දුව රැකගන්න. ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම තරගයේ අවසන් තරග කාල සමය සඳහා අවතීර්ණ වී තිබෙන හැඩක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට නම් තරමක් මීටත් වඩා ක්‍රීඩා පිටියේ ආක්‍රමණශීලීත්වය තර කරන්න ඕන කියලා මා සිතනවා. මොකද යාර 30 සීමාව තුළ සිටමින් ආරක්ෂා කරගත හැකි එක ලකුණ දෙක ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙවැනි අවස්ථාවක සිදු විය යුත්තේ.
සමුදිත දැන් මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. තවත් කඩලු 4ක් අතතිව තිබෙන අසාන්ත පීතර කණ්ඩායමට මේ ඉතිරිව තිබෙන ලකුණු 38 ලබා ගැනීමට මේ කණ්ඩායම් දෙකම දැන් පළමු ඉනිම ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නාලන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන්ට තවත් කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍යයි ලකුණු 38ක් තුල. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මෙවැනි ආකාරය පන්දු රැකීම් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. මොකද ඔවුන්ට ආරක්ෂා කරගන්න තිබෙන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේදී තවත් ඉතාමත් සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔහුගේ වම් පැත්තට තමයි යොමු වන්නේ. ඔහුගේ හුරු පුරුදු පැත්තට නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි මේ පන්දු නතර කිරීම ඉතාමත් සුවිශේෂී වන්නේ. 303යි කල්ලු 6යි. සජිතගේ 32 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්නට මෙරට ඔහු පිටියේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු කර ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු ඔහු භාවිතා කරනවා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් අමතරව. පන්දු වාරයේ අවසන් 303යි කඩලු 6යි ශාන්ත පීතරිනිම. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. මේ තරඟයේ දෙවන තරඟ කාල සමය තුල ලකුණු 92කට කඩලු 4ක් විඳ වැටුණා සාන්ත පීතර කණ්ඩායම. මේ නාලන්ද කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් තරඟයට අවතීර්ණ වූ තරඟ කාල සැසියක් විදිහටයි අපිට නිමා වුණු පෙර සහ අවසන් තරඟ කාල සැසිය හඳුන්වා දීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තරඟයේ කණ්ඩායම් දෙකම මේ වනට ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දක්වා තිබෙන විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණියා. අපි දුටුවා ඊයේ උදෑසන පටන් රුසිරු විලෝචන ඉතාමත් අගනා පිතිකරණයක නිරත වුණා නාලන්දා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සාන්ත පීතර පළවෙනි මේදී විශේෂයෙන් හැලඹගේ ලකුණු 122ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම සචින් මේ තරගයේ මා දකින්න තවත් විශේෂිතම කාරණයක් තමයි පන්දු යවන්නන්ට ඔවුන්ගේ රිද්මය සොයාගෙන යන්නට යම්කිසි කාලයක් ලබා ගන්න සිදු වුණා. මොකද ඊ දිනේදී නාලන්ද කණ්ඩායම තේපානය සඳහා නතර කරන්නට ඔබට මතක නම් 291ට 2යි. ඉන් අනතුරුව තමයි තේපානයෙන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ක්‍රියාත්මක වූ තරග සැසිය තුළදී හඬුළු 5ක් මිද වැටෙන්නේ ආසන්න අවස්ථාවකට ඔවුන් තව පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්නට තිබුණා. ක්‍රීඩකයන් අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය පවත්වා ගත යුතුයි. මොකද මොවුන්ගේ යම් ආකාරයකින් තවත් එක් කඩුල්ලක් හෝ කඩුළු දෙකක් මිද වැටුණොත් පීඩනය සෑහෙන මට්ටමකින් ශාන්ත පීතරේ දෙසට එමවන්නට වැඩි ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඔව් මේ පිතිකරුවන් යුගලයෙන් අනතුරුව රිතිල් සුරවීර ලක්නිදු සචින් ඒ වගේම ෂේන් රොබර්ට් යන ක්‍රීඩකයින් තමයි පන්දුවට පහර දීම වෙනුවෙන් ඉතිරිව සිටින්නේ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් හෙදී පිතිකරුවා වාසනාවන්ත වුණා තවදුරටත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නට. විශ්‍රම සචින් ඊයේ දිනේට වඩා අද දවසේදී යම්කිසි ආකාරයේ මද දඟ කැවීමක් තනතිරුවේ තිබුණු ආකාරයක් අපිට විශේෂයෙන් හැලබගේගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදීත් දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ දඟ කැවීම සවස් යාමේ වන විට කොයි ආකාරයකින් පිතිකරුවන්ට තර්ජනයක් වෙනවද කියන කාරණාව නාලන්ද විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යන තමයි තීරණය කරන්නේ. නිශ්චිත ස්ථානයන්හි පන්දු යැවීම තුළින් ඒ වාසිය නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට ලබා ගත හැකි නම් ඒ තමයි ඔවුන්ට කඳු ලබා ගන්න තිබෙන හොඳම උපක්‍රමය. ඒ වගේම චමුදිත දැන් නාලන්දා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම
දත්තයන් අරගෙන බැලුවම සජිත විතානගේ මේ පන්දුවර 85න් 32ක්ම ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනුල ඉඳුසර පන්දුවර 21ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. අනෙක් පන්දුවන්නන්ට සාපේක්ෂව ඔවුන් දෙදෙනා තමයි වැඩි බරපැනක් මේ පන්දු යැවීමේ බලයනයේදී පන්දු ආර පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම ඉටු කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මිනෝත් අද දිනය තුළ ඉතාමත් හොඳින් නැත්නම් වැඩි පුර භාවිතා කිරීමට සජිත විතානගේ තීරණය කර තිබෙනවා. දකුණත් පිටදඟ පන්දුවන ක්‍රීඩකයා ලෙස පන්දුවාරයේ අවසන් 303යි කඩලු 6යි ශාන්ත පීතරිනම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සමුදිත අපි මීට පෙර විස්තර විචාරයේ යෙදෙද්දී අපි කතා කරා මේ පාසල් දෙකේ ඉතිහාසයේ බිහිවුණු ක්‍රීඩකයන් ගැන, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට බිහිවුණු ක්‍රීඩකයන් ගැන. නිසාන්ත පීතර කණ්ඩායම ගැන අපි කතා කළා. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලය ගැනත් අපිට අමතක කරන්න බෑ. වුණුත් ජාත්‍යන්තර තලයට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු පාසලක්. අවස්ථාව නිර්මාණය කරා එය ක්‍රීඩා කළ යුතු නැති පහරක්, විශේෂයෙන්ම සජිත සෑම මොහොතකදීම හෝස් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් තමයි පන්දුවෙම සිදු කරන්නේ. දුර්වල පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමක්. ඒ පන්දුවේ ඔහුව සිතූ තරම් ඉපිලීමකුත් එතරම් තිබුණේ නැහැ. සජිත විතානගේ නායකයා ලෙස ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරනවා. ඊයේ දිනේදී එක් කඩුල්ලක් දවාගත්ත මෙවරත් පිතිකරුවා කවික එතරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ ඉපිලීම පිළිබඳව. ඔහුට යම් වේලාවක් ගත වුණා එය අවබෝධ කර ගැනීමට. ඔහු අවිශ්වාසයෙන්, දැඩි අවිශ්වාසයකින් යුතුව තමයි ඒ පහර එල්ල කරන්න උත්සාහය දැරුවේ. ඉතින් ඒ උත්සාහය සෑහෙන අසාර්ථක උත්සාහයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ අනුව කවික ජයසුන්දර සාන්ත පීතර ඉනිමේ 7 වන කඩුල් ලෙස පිටියේ ඉවතට ලකුණු 28කට. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. කවික ජයසුන්දර පිටියෙන් ඉවත් යද්දී රිතිල් සුරවීර අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. පිතිකරණයෙන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දීම සඳහා. විශේෂයෙන් අපි ඊයේ දිනේදීත් රිතිල් ගැන කතා කළා. ඔහු ඊතරම්ම වයස වැඩි ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි, වයස අවුරුදු 16ක 17ක වගේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ෂැනන් රොඩ්රිගෝ මේ තරගයට ක්‍රීඩා නොකිරීම නිසාවෙන් තමයි අවස්ථාව ලබා ගන්නේ. ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. විශේෂයෙන් ෂැනන් රොඩ්රිගෝ තමයි පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවටම සාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වමත් දඟපන්දු යවන්නා ලෙස ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් එක් වරම ඔහු නැති අඩුපාඩුව පිරවීමේ වගකීම භාරදූර්ය කාර්ය පැවරුනේ රිතිල්ට. එය ඔහුට ඉතාමත් විශාල වගකීමක් බවට පරිවර්තනය වුණා. නමුත් පන්දු යැවීමේදී ඔහුට යම් ආකාරයක සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් මේ තියෙන ඔහුගේ පිතිකරණ දස්කම්. එක් තරගයකට පමණයි ඔහු ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ, ලකුණු 13යි. ඒ තරගයේදී ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කිසිත් අපි බලමු මේ තරගයේදී පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුට කණ්ඩායම මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රාහී සීමාව කරා යන්නට ඔහුට අවස්ථාව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහ කියන කාරණාව. හැබැයි ඊ දිනේදී ඔබ සඳහන් කරා පන්දු යැවීමේදී යම් සාර්ථකත්වයක් ඔහු පෙන්눔 කරා කියන කාරණාව. හැබැයි පන්දු රැකීමේදී නම් ඔහු සිදු කර වූ ඒ වැරද්ද නිසාවෙන් දැඩි වශයෙන් දැඩි ලෙස වන්දි ගෙවන්නට ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමට සිදු වුණා. එයින් තමයි උපරිම ඵල ප්‍රචාර ලබා ගත්තේ රුසුරු විලෝචන. ඔව් චමුදිත අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දැන් සජිත විතානගේ ඔහුගේ පන්දු පතිතය ඒ වගේම පන්දුවේ ඉලක්කය ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල වෙත යොමු කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. නවක ක්‍රීඩකයාට ඉතාමත් හොඳින් පීඩනය යොමු කරනවා. එක් ලකුණු දෙකක් බවට පහසුවෙන් පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඒ අනුව නැවතත් අවස්ථාව රිතිල්ටයි ලැබෙන්නේ. රිතිල්
දැන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. එම ලකුණු ලබා ගැනීමත් සමගින් මීට වඩා තවත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමක් අපි නාලන්දා කණ්ඩායමෙන් මේ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන් දැන් සෑහෙන ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ තරගය තුල, විශේෂයෙන් අවසන් පැය දෙකක කාලය තුල. හොඳින් ගෝනට මුසු කරනවා අයවර. විශේෂයෙන්ම මේ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ භාවිතය අනිවාර්යයෙන්ම මේ නවක පිටිකරුවා හොඳින් අවධානයෙන් යුතුව මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කරන්නට අවස්ථාවක් කරගනිමි. පන්දුවාරය අවසන් 306යි කඳුළු 7යි ශාන්ත පීතරිනිම. Season 1 දැනුම, Season 2 චරිතාවලිය, Season 3 ක්‍රීඩා විප්ලව. සචින් ඔබ වරක සඳහන් කරා විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩායම් දිත්වයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් බිම ජයගත් ක්‍රීඩකීන් පිළිබඳව අපි ශාන්ත පීතරේ පැත්ත ගැන කතා කරා. නාලන්ද කණ්ඩායම ගැන අප සඳහන් කරොත් විශේෂයෙන්ම ඉෂාර අමරසිංහ, කුමාර් දර්බසේන, චාමර දුනුසිංහ, යොහාන් ගුණසේකර, රොෂාන් ගුණරත්න, අසංක ගුරුසිංහ, එවැගේම මහේර ජයවර්ධන, ශාන්ත කලවිඩිගොඩ, ලලිත් සනත් කළුපෙරුම යුගලේ, එවැගේම රොෂාන් මහානාම, ඩිල්ෂාන් මුණවීර, අනුර රණසිංහ, අපි සඳහන් කරොත් මෑත භාගයේදී අශාන් ප්‍රියංජන, එවැගේම මන්දුල වර්ණපුර පරමු ටෙස්ට් නායකයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාව ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකීන් ගණනාවක් මේ නාමාවලියට ඇතුළත්. එවැනි දක්ෂතාවලින් පරිපූර්ණ වූ ක්‍රීඩකීන් රැසක් දායාද කරපු පාසල් දිත්වයක් තමයි කොළඹ නාලන්දේ සහ බම්බරපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කියන්නේ. ඔව් ඒ වගේම සමුදිත වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමටත් මේ පාසල් දෙක මෑත කාලය තුල සෑහෙන ක්‍රීඩකින් විශාල ප්‍රමාණයක් දායක කරා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමට. ඒ රවින්ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකත්ව දරූ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ලක්ෂිත මනසිංහ, ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම් පැත්තෙන් වනුජ සහන් කුමාර, දනාල් හේමානන්ද, ලහිරු දවටගේ මෙවැනි ක්‍රීඩකීන් රැසක් මේ ගෙවුණු වසර 2-3 කාලය පුරාවට ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට දායාද කරා. ඒ වගේම විනුජ රන්පුල් නාලන්දා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලෝකුසලානයකුත් ක්‍රීඩා කරා රවින්ද සිල්වා සමග. පන්දු යැවීමෙන්, පිතිකාරයෙන්, ඒ වගේම පන්දු රැකීමෙන් තුන් ඉරියව් දස්කම් දැක්විය හැකි ක්‍රීඩකීන් රැසක් මේ පාසල් දෙකෙන්ම මෑත කාලය තුල දායාද වුණා ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමට. විනෝද කල්දේරා මේ මොහොතේදී පන්දු යැම සිදු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම විනෝද කල්දේරා ගැන යමක් සඳහන් කරොත් ඔහුගේ සොයුරා විශේෂයෙන්ම 2018-2019 කාලවකවාන තුලදී නාලන්දාව නියෝජනය කළා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් දස්කම් දක්වන රොණත් හැකියාවක් ලැබුණ ජයවත් කල්දේරා මම කැමතියි සචින් ඔබගෙන් මේ පිළිබඳ අදහසක් දෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපේ මතකේ නැගෙන්නේ ඊටමත් ඈත අතීතයේ, කියන්නේ ඈත අතීතයේම කියන්නත් බෑ. ඇත්තෙන්ම විශේෂයෙන්ම 1990 2000න් පසු කාලවක වනතුරුදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨයට වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩකයන් බිහිවුණ මේ ආනන්ද නාලන්ද කියන විශේෂම පාසල් යුගලෙන් මෑත කාලයේදී විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතරෙන්, ශාන්ත ජෝසප් වැනි පාසල් වලින් ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙන ඔබ මේ දකින්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද? මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් සහ ආනන්දයෙන් වර්තමානයේදී වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තලයට ක්‍රීඩකයන් පැමිණෙන ඉන්න අතරතුර ඔවුන් ජාතික මට්ටම කරා යොමු වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒ කතාව අපිට දිගටම පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විනෝද් ක්‍රියාත්මක වුණා. ලාශ්මිකට වැඩි වේලාවක් කඳුල රැඳී සිටින හැකියාවක් ලැබුණේ. හොඳ උඩ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයා ආසන්නයේ පන්දු රකිමින් සිටින අතරතුර ලබාගත් හොඳම උඩ පන්දුවක්. ඔව්, සෙනේෂ් විජේසිංහ තමයි ඒ උඩ පන්දු රැකගන්නේ. රිතිල් සුරවීර ෆ්ලික් කිරීමකට තමයි උත්සාහය ගන්නේ. නමුත් සෙනේෂ් විජේසිංහ ඉතාමත්
දක්ෂාකාරයෙන් මේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අනුව රිතිල් ලකුණු 4කට පිටියේ නිවතට සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ලකුණු 310යි කඩලු 8යි. ඔව් ඕනෑම පාසල් කණ්ඩායමකට යම් කාලයක් එනවා ඉතාමත් සුන්දර කාලයක්. ඒ වගේම යම් කාලයක් එනවා දුෂ්කර කාලයක්. ඒක අපි හැමෝටම නැත්තම් ලෝක ධර්මතාවයක්. ඉතින් යම් කාලයක් අවශ්‍යයි ඒ ක්‍රීඩකීන්ට ඔවුන්ගේ දස්කම් ජාතික මට්ටම නැත්තම් ජාත්‍යන්තර මට්ටම දක්වා ක්‍රීඩකයෙක් නිර්මාණය කරන්නට සහ ක්‍රීඩකයෙක්ට ඒ අවශ්‍ය කාලය ලබා ගන්නට. නවක ප්‍රතිකරුවා ලක්නිදු සචින් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ඉතාමත් තීරණාත්මක අඩියක සිටින්නේ. ඔවුන්ට තමයි දැන් තරගයේ වැඩි පීඩනය එල්ල වී තිබෙන්නේ. ලක්නිදු සචින් පන්දු යැවීමේදී කඩලු 4ක දස්කමක් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන් ලකුණු 310යි කඩලු 8යි. විනෝද් කල්දේරා ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ දස්කම් ක්‍රියාත්මක කළා, පෙන්නුම් කළා අද දිනය තුල. ලක්නිදු සචින් පන්දු යැවීමෙන් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා තරම්ම වැඩි අවස්ථාවක් ලැබී නැහැ ඔහුට පන්දුවට පහර දීමට. ඔහුගේ හොඳ මිනිම ලකුණු 13ක්. ඔහුගේ අවසන් තරඟ වසර සාන්ත පීතර කණ්ඩායම නියෝජනය කරන. ඔහු ආබාධයකින් අනතුරුව තමයි මේ තරඟය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහුට තරඟ කිහිපයක්ම මගහැරී ගියා ඔහුගේ කොන්දේ තිබුණු ආබාධ තත්ත්වයක් නිසාවෙන්. මේ අපට අවසන් දැවියාම දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා පන්දුව. පිටිකරුවා එතරම් කඩුල්ලේ ඔහුගේ පාද චලනයක් හෝ පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට යොමු වීමක් එවර අපට දැක බලා ගන්නට නැහැ. සජිත විතානගේ පන්දුව යම්සතා පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් මොවුන්ගේ සැලසුම ඉතාමත් පැහැදිලි. එක්සිල් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩුල්ල කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතරම පන්දු යැවීම තවදුරටත් වැඩි ප්‍රතිශතයක් කරන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට මීට වඩා ඵලදායී කරගන්නට පුළුවන් මේ පීඩනය. තවත් කඩලු 2යි අවශ්‍ය. තවත් ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි සාන්ත පීතර කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම ජය ලබා ගන්නට. ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. මේක තමයි ද්වන්ද්ව සටන. සචින් දැන් අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ එක් අන්තයකින් වමත් දක පන්දු යනවා, එක් අන්තයෙන් දකුණත් පිට දක පන්දු යවන්න. මිනෝත් කඩලු තුලට පන්දු යැවීමෙන් පිටිකරුවාගේ මානසිකත්වය විදහෙලනවා වගේම සජිතගේ උපක්‍රමය වෙනස්. සජිත කඩුල්ලෙන් පිටතට තමයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පන්දු යවන්න අධ්‍යයනයේදීත් ඒ හොඳ උපක්‍රමයක්. මොකද පන්දු යවන්න හොඳින් කල්පනාකාරී වී තිබෙනවා පිටිකරුවන් හසුරුවා ගැනීමේදී. මේ අවස්ථාව තුළදී සෑහෙන උපක්‍රමයක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මිනෝත්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේදී පහරකට යාමට පිටිකරුවන්ට තිබෙන අවස්ථා අඩුයි. නමුත් සජිතගේ පන්දු යැවීම හමුවේදී එයම දුර්වලතාවයක් කරගන්නට පුළුවන් පිටිකරුවන්ගේ. ඔව් නමුත් ඔවුන් පන්දුව නිදැල්ලේ හැර යාමට අවස්ථාව ලබා දෙමින් කාලය ගන්නා බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් තවත් පන්දුවර ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 25ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා අද දිනේ අවසන් කිරීම සඳහා. පන්දුවාරය අවසන් 311 කඩලු 8යි ශාන්ත පීතර ඉනිම. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes.
Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. ලශ්මික පෙරේරා ඒ වගේම ලකින්දු සචින් තමයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාට සහ ෂේන් රොබර්ට් ඉතාමත් වැඩි වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා ශාන්ත පීතර පළමුවෙනි ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන්. විනෝද් කල්දේරා දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන්නේ. ඔහුගේ දක්ෂතා පිළිබඳවත් අපි සඳහන් කරොත් ඔහු මීට පෙර සහභාගී වූ ධර්මරාජ තරගයේදී කඩලු 6ක් ඒ වගේම තර්ස්ටන් තරගයේදී කඩලු 4ක් කඩුගස්තර ශාන්ත අන්තෝන විද්‍යාලයට කඩලු 4ක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එළඹෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී මේ සජිත විනෝද් දඟපන්දයාමේ යුගලයේ පිළිබඳව බොහෝමයක් කල්පනාකාරී උපක්‍රම අනුගමනය කරන්නට සිදු වේවි අනිවාර්යයෙන්ම ආනන්ද පිතිකරුවන්ට. මොවුන් දෙදෙනාගේ කඳුළු එකතුව සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම කඳුළු 50කටත් වැඩි. ඔව් ඒ වගේම චමුදිත් තව කාරණයක් තමයි සජිත විතානගේ විශේෂයෙන් නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යැවීම සඳහා නැත්නම් නව පන්දුවෙන් පන්දු යැවීම සඳහා ඉතාමත් වැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වනවා අපිට මේවර තරඟ වාරය පුරාවට මේ දැක ගන්නට ලැබුණු එක් විශේෂ කාරණයක්. ඒ වගේම පන්දුව තරමක් පරණ වුණායෙන් පසුව විනෝද් කල්දේරා ඔහුගේ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් යම් ආකාරයක තරඟයකට අවතීර්ණ වීමේදී ඒ වගේම තරඟ සැලසුමක් සකස් කිරීමේදී ඒ වගේම NSL සිව්දින තරඟ මාලාවේ තුන්වන තරඟ දිනය අද ක්‍රියාත්මක වෙනවා හම්බන්තොටදී සහ කොළඹ SSC පිටියේදී. එවරත් දඟ කැවීම පිතිකරුවා තුලට එතරම් ගැටලුවක් නැහැ. කෙසේ නමුත් ඒ උත්සාහය ඉතාමත් ආගය කළ යුතුයි. ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. ඒ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න. ඔහු රැක ගන්නවා. නමුත් පිතිකරුවාගේ පිත්තේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. ඔහුගේ බෙල්ල ආශ්‍රිතව තමයි පන්දුව වැදී තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අපි බලමු එහි පුනරූපණය. පාදේ වැඩි ඉහළ නගිනවා. බෙල්ලේ යම් අදීමක් වන්නට පුළුවන්. ආරක්ෂිතය පසුපාදේ පන්දුවාරයේ අවසන් 311 කණ්ඩු 8යි ශාන්ත පීතරිනිම. Looks like Lashmika may run out of partners. He has to be sensible to keep his end up and palm the strike onto himself and safeguard Lakindu and Sean after that. At least to make a fight out of it to get to 340, which is the only positive aspect remaining in this game so far. Not a particularly bad reply from St. Peter's after conceding 340 runs to their opponents. It has been a strong comeback by the Nalandians after lunch and after tea as well. They look comfortable at something like 200 for 1.
before Nathan David was dismissed with the total on 205. It has been pushed for a single. Lashmika has to trust his partner as well and make sure he somehow guides his team past that total of 340. Standing in Nalanda, the captain this is the top wicket taker with a couple of wickets to Janula Indusara, 2 for 73, and Vinod Caldera, 2 for 37. That was a close call. Brilliant bowling by Sajida, being the pick of the bowlers for Nalanda College, picking up 3 for 85, almost had his fourth there. Ken edge of the crease, well flighted. Oh, I've lost count of the number of catches gone a begging. Fielding of the Nalandians really need to improve. That has been nicely pushed backward of point. Good fielding just for a single. It's the way to go for Lashmika. Started with a big bang over mid-wicket. Suravira was sent back for running on the pitch and conceded 5 penalties to the opponents. Very next ball picked up by Senesh Vijay Singh at forward short leg of Vinod Caldera. A loud appeal, but the umpire indicates that there was a bit of bat involved in it. Lakindu Sachin was aggressive with the ball in hand, not so with the bat in hand. Ooh. Could be a couple important runs here for the Pete Wright tail. It's 35 overs completed for Sajita Vitanage. 3 for 88 is figures. 316 for 8. 90 overs have been bowled. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. After 90 overs, it's 316 for the loss of 8 wicket. Lashmika fighting alone. 24 runs more to go. That has been left alone by Lashmika. Nicely flighted delivery outside the off stump with a couple of slips and a deep gully. 15th over being bowled by Vinod Caldera. Once again outside the off stump, left alone. Lashmika has to play a wise game here. He can't just throw away his wicket at this moment. Needs to take it down to the wire as much as possible, trusting his partner. Vinod has done a pretty good job for the Nalandians. That has been driven once again through the extra cover region just for a single. Long day for the Nalanda fielders too. He was almost caught by his own bowling. Lucky there to survive.
Yeah, that's a good game. Candy 265 and 222. Jaffna 245 and 174 for 6. I think Candy may be nose in front. You never know. Nail-biting game there as well. With 4 wickets left. Jaffna chasing down that target. 4th week of the National Super League 4-day championship. The other game is between Colombo much better shot from Lakindu Sachin. Colombo on goal, battling it out in the other game. 91 overs done. It's 320 for the loss of 8 wickets. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. The Nalanda wicket-keep opening bat has been on the field for most of this game with his 188 and now behind the wickets. Same goes with Vishen Halamage, the Peterite opener. Entire day, yesterday he was on the field and today up to lunch. So that's 4 sessions straight. It's not easy to stand on this hot sun throughout the day. You need that level of fitness to cope up with this heat. Sajita has played a wonderful role on behalf of the Nalanda bowlers, picking up 3 vital wickets for 89 runs of the Peterites. The score slowly moving up to 321 and the trail has come down to 19 runs. Haritha? Yeah, I like this because that's the only interest that's remaining in this game. Certainly for both teams. It's a traditional game, so nothing much to gain out of it anyway. But the fight, it's the fight that matters. Lashmika saw that variation from Nalanda, the captain. It's been a massive spell for Sajita Vidanage. It has been a wonderful day of cricket. Both teams giving out their best. St. Peterites winning the first session and the Nalandians following up strongly after lunch and tea. That completes over number 92. It's 322 for the loss of 8 wickets. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%.
Yesterday, USA Pereira and Roy Das were here. They are talent scouts for the juniors for Sri Lanka cricket. Today, USA Pereira and Varuna Varagoda, together with Ranjan Paranavithana, were watching the cricket. So good to see these talent scouts and junior selectors watching the cricket. They've been heavily involved with the game at various levels. Janula starting off a fresh over. He has to make amends. He's been one of the offenders for some drop catches. 3 maidens, 21 overs. 2 for 73 so far. Look at that grip and turn. He is floating the ball nicely up to the batsman, expecting him to drive maybe to get that edge. There it is. Solid reply by Gaul. Oh, this is fantastic stuff. This is what the National Super League 4-day tournament should produce. 405, chase it down. 390 for 4. Well played, the southern team. Yeah, production crew keeping abreast. Thank you very much. Wonderful work by the production team. While we come to you all. Oh, another lucky one. Leaking runs, another couple for Lakindu Sachin. So he's frustrating the feed rights. Once again, look how Janula throwing it up, flighting it up and inviting the batsman to drive. Exactly what Janula is expecting. Luckily. Yeah, I think Sajita Vitanage was the gully fielder. Once again, poor fielding by the Nalandians. This is not acceptable at this level of cricket. What a scamper this. Go down, tired. Hot day, and you can see that on their faces. So I was just talking to Janat Seram, former Nalandian. During a space of 10 days, Nalanda will be playing 8 days of cricket. I don't know whether that is right or what. 93, 327 for 8. What do you mean? Who will dominate this match? Game day pulse check. Cast your vote now on the Papare YouTube or the Papare Cricket Facebook. I think the gist of the question is who will take the first innings lead. In that case, we have an interesting situation right in front of us. 3-2-7 for the loss of 8 wickets. Nalandians will require 2 more wickets to restrict the pit rights under 340, which was their first inning total. And pit rights would definitely look forward to chase down that first inning total, which will definitely boost up their confidence. See, St. Peter's have faced up to more overs than Nalanda. Nalanda made those runs in something like 84 something overs or 85 overs or whatever it is. Is it? Oh, 93 overs. They batted for 12 overs yesterday.
So that'll be 105 overs for the day. So 93 faced. How did I just come up at that exact time? It's telepathy. So Lashmika now trusts his partner Lakindu to cross over first delivery at the other end, to the other end. Batted well for his 19. But I thought it would have been a better option for him to palm most of the strike and get to 340 if possible, which is just 12 runs away now. That should be sliding down leg. Umpire stands unmoved. Sajida looking for his fourth wicket. See, there is no square leg, no mid wicket. Inside the 30-yard circle or at the boundary. There's a long on. Lakindu Sachin is tall, so he could have a better reach than Lashmika, who is the better bat. Maybe Sajida wants Lakindu to sweep him against the turn. That's the idea, Ran. That's the idea, but he's not buying the bait. These are very valuable runs. These are very valuable runs. Lashmika just trying to hoik it towards the leg side and just manages to get an inside edge for a couple of runs. All this scampering to get to 340, to get to 340. Just to feel psychologically comfortable. I hope you feel the same pressure as the players out in the middle. And this is what we all wish to witness at the end of the day. Lashmika sweeps and sweeps well. It'll be another couple. Oh, they are getting closer. They are getting closer. We can hear the Pete Wright's camp cheering up for their players out there, making sure that they go on to score these 7 runs and come on top of the Nalandians' first innings total. With Nimuthu Gunawardene and Sanjay Gunathilaka unable to get to 20. Kavika Jasundara got to 28. Now Lashmika Pereira batting sensibly, correctly. On a triple Nelson, the score, the Pete Wright total in reply for 8 wickets after 94 overs. So we are coming to you live from the St. Peter's grounds in Colombo for the second day between this encounter between St. Peter's and Nalanda. Interesting aspect, Aaron. The second new ball could be taken. The spinners are operating. Yeah, now it could have been taken 14 overs ago. Even now it's not happening. I believe this is Sadev who is coming into bowl. Sadev Samarasinghe. I think we haven't seen the pace bowlers bowling after the initial overs of the day, which is quite interesting. They have kept bowling the spinners, but to be honest, the spinners have done a pretty good job on behalf of the Nalandians. It has been a fruitful partnership between these two players for the 9th wicket of 15 runs after that last wicket fell.
Lakindu has really supported Lashmika. It's actually Janula Indusara who is bowling. I immediately thought this was Sadev Samarsingha, but it's not the case. That's a close call, Harida. I just thought it might have been sliding down the leg side. Darshana Pereira. Good decision. Good decision. Angled across the body. Definitely would have missed leg stump. The ball just went on with the arm. No turn. Lakindu survives. Once again edged just short of that fielder. He can't be called a slip, is he? Yeah, he's moving front, yeah. His deep slip. Oh. He's surviving, isn't he? Usually a wicket would fall on a Nelson, a double Nelson or a triple Nelson. Exactly, and that's the expectation of the Englishman. Janula gone. Oh no. Came off the ground probably. Went straight to the fielder. It was taken. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. Live from the St. Peter's College ground in Bambalapitiya. Here with the Papare.com, Sri Lanka's leading sports hub. The last session of play in this, the traditional encounter between St. Peter's and Nalanda. You can catch us live on Dialog TV channel number 140, and we are the Dialog ViU app, Papare.com YouTube channel. No matter where you live in the country, you can enjoy this game of cricket. There's a story about 10 days of the calendar and 4 matches. So you play the first game, a day's rest you play the second game, a day's rest you play the third game, a day's rest, and then you get to the other 2-day game. So yes, 10 days, 4 matches. Ooh. That looked a goner. I thought that was out. Really interesting, but it's not easy out there, Haritha, for the umpires to give a quick call. I would like to take another look on that to try to understand why he said no. Lionhearted effort on the part of the Nalanda captain, Sajith Vitanage, for this game. Yes. Lashmika Pereira. If you had noticed, Haritha, Sajita was doing this, bowling outside the off stump. The first 3 deliveries, he wanted Lashmika to cut or drive, and finally gets his man. Well outside, and yes.
At this time of the day, Rusiru Vilochana, well done. Umpire Dinesh shows a rule in the batter out. Batted well for his 23. 333 for 9. Yes, a wicket falls at the triple Nelson. So 7 runs, 1 wicket. Few overs remaining. Sean Robert, number 11. Best score of 8. If he can make that, they'll get in front. Lakendu Sachin. Is he trying to open out? Will Vidanage pick up a 5? Yeah, if you are interested in the rugby, Rusiru Vilochana tired right along, no questions about that. He'll be okay. The game is between CRNFC and Sri Lankan Navy. See what happened, angled across the body, quicker. Inside of the pad, that's a painful area. On the knee. Ooh. Yeah, that'll be a big one. Navy have been worthy opponents wherever they've played. It's been played at the racecourse grounds, according to Rashwan Pereira. Last man out was Lashmika Pereira for a well-compiled 23. He batted well, really. That's the batting card. Vishen Halamage 122, 44 for Nathan David coming in at number 3 yesterday as night watchman. 24 for Chamindu Pereira, 28 for Kavika Jasundara, 23 for Lashmika Pereira, 20 for Rusanda Gamage. The failures Nimutu Gunawardana and Sanjay Gunatilaka, the captain, vice captain. Rithil Suravira came in for Shannon Rodrigo, dropped 3 catches, scored 3 runs. That's the story. Sajitha Vidanage 4 for 96. Last year he picked up 6 wickets. Minod Caldera 2 for 41 and 2 for 76 for Janula Indusara. 7 bowlers in all. This was what happened with Lashmika Pereira, caught behind by Rusiru Vilochana, giving the Nalanda captain the 4th wicket. What a time to go with 7 runs needed to get on par with their opponents. Now they have lost more wickets, they have faced more overs, St. Peters. Nalandian should be feeling really good at this moment. Sajitha feeling the pressure, looking for a 5th wicket, I guess. He's doing the mind game with the pit right number 11. Nelson still on board, Haritha, with 1 delivery to go. That completes over number 96. It's 3-3 for the loss of 9 wickets. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room.
Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Tense moments for the Pete Wrights. Just 7 runs, the deficit. 1 wicket in hand. Last 2 men in the middle. The fast bowling pair of Sean Roberts and Lakshman Sachin. Anything could happen. Good evening to you, Santosh. Good evening, Ranjika. Yes, the Pete Wrights did lose their way in the middle period, but they are just trailing by 6 runs now. It's a bit of nerves in the Pete Wright dugout at the moment, but they've definitely given a brilliant batting performance coming after a very poor batting performance in the previous game. So they have some positives and they could be happy about the way they've approached the game today. Indeed. Good response from the Pete Wrights after conceding 340 runs. Not an easy task, starting off chasing that many runs. The only negative from them was the fact that the fielding was really disappointing, to say the least. Slight argument with the umpire and the captain. Not quite sure what happened, but all is well. We are ready to go. Janula Indusara to continue his 24th over of the innings. Tossed up, gets the edge and dropped again. How many drops are we seeing in this game? I've lost count, Santosh. Just cannot count anymore. Good effort, rather, from that fielder, but we witnessed yet another drop catch. Look at this. Nicely looped up. Pitches and straightens. Got his hand to it. Should have hung on, but wasn't meant to be. It was in and out on that occasion. Will be very disappointing, that fielder. They had the opportunity of bundling the Pete Wrights out. So with that single, the Pete Wrights now trail by 5 runs. Sean Roberts getting off the mark. It's pretty surprising that the Nalandians have quite a spread out field for the last pair, Ranjika. I think it would be better if they could attack more, but there are so many singles on offer, and the Pete Wrights will be happy enough to nudge it into the caps and take the singles at the moment. Yes, really don't understand the deep cover in place for these tailenders. I mean, they are not going to lift their bat and go for a big shot, Ranjika, in this kind of situation. So it would be better if the Nalandan skipper could get some attacking fielders in. And even if they try, Santosh, it would be cow corner, not on the offside. So that's surprising for me, but still hanging on. Lakshman Sachin, end of the 97th. St. Peter's 335 for 9. So the pick of the bowlers for the Nalandians. Their captain leading from the front. He's picked 4 wickets. He's bowled 38 overs. Sajitha Vitanage. He will continue
He's eyeing for his fifth. A 5 on a wicket like this, Ranjika from a spinner will be very valuable, and he'll definitely cherish this day. Sean Roberts pretty late on that. Lucky to get the bat down on time. It's going to be a tricky over for Roberts. Tossed up on the leg side, and that will run down. It won't, but Roberts will come back for the second. So 2 byes. That means only 3 runs needed now for the Peterites to cut the deficit. Loose delivery from Sajid, a rare loosener from him. Absolutely, Ranjika. I think he has trained down the leg side, especially with the second new ball. When every time he gave a bit of it has drifted down the leg side a couple of times. And the rest of the balls, he has just been firing it in, attacking the stump. So if he could get his line right, then he'll definitely be able to pick that 5. But at the moment, the Peterites still trailing by 3 runs. Much better from Sajita. That's where he should be. Let the ball do the rest. 3 more balls remain. Can Sean Roberts survive? Again drifting down. I think he's trying too hard to get the ball onto Sean Roberts' pads and maybe trap him LBW. But I think if he could keep it on an off-stump line, then he brings in the LBW and the ball equation into play. Drifting down, the bowler knows. So once again, another over is almost about to be over. 1 ball remains. Sean Roberts surviving so far. Slip, leg slip and short leg in place. Last ball coming up. This is nerve-wracking stuff. Sean Roberts survives another one. 98 gone. It's 337 for 9. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU Hub. Small conversation happening between the Nalandian skipper and the umpire. Wonder what it's about. But the Peterites still trailing by 3 runs. They got lucky to Sachin on strike. He's faced 27 deliveries. He scored 9 runs. It's up to this pair to get the Peterites over the line. Oh, that's a beautiful shot down the ground from Lakindu. It still doesn't explain why they have a spread out field, Ranjika. They're just offering singles to the Peterite duo. Still deep cover in place. Solitary slip and leg slip with short leg. Sean Roberts with a task. Another 4 deliveries for him to survive. That's a big shot. But there is cover. Roberts
Camper through for a single. That was a surprise from Sean Roberts going across the line that time. He was fortunate enough to get some bat on it. And it fell short of the field. So the crossover now. The Pete rides straight in just by the solitary run. But the good thing is they got Lakhindu Sachin on strike. I'm sure he will believe in himself to get the Pete rides over the line. Field coming in. A little too late. Little late, yes, indeed. Still deep cover in place though. And square leg. And the ropes. That's across the line and that's given. What drama! Lakhindu Sachin, what were you thinking? Tried to hit it to cow corner. Boy, oh boy, Lakhindu Sachin, what have you done? You're trailing just by one run. Lakhindu did the hard work. Went across the line with a quicker delivery. The Nalandians by the barest of margins, Ranjika. Just one run. They win on first innings. They see. Oh, that was plumb as it could get, Ranjika. Lack of concentration that time from Lakhindu Sachin. He did all the hard work. He went for that glorious shot, I suppose. And the Pete rides have been bowled out for 339. Good fight, good contest in these last two sessions from both the sides. Nalanda College coming back strongly with the ball. St. Peter's College taking it deep. So deep that they are ultimately just gave that first innings victory by just one run. 339 all out in the 99th over. Peters College batting card. Standout performer, Shane Halabage. 122 runs for him. And he got good support from Nathan David, who got a promotion due to the injuries to Rusanda Gamage and Nimuthu Gunawardhan at 44 for Nathan. Then Rusanda got 20, got in, but gave away his wicket. Same with Nimuthu and Sanche and Kavika as well, who got in but just couldn't finish the job. And then Lashmika held together with the tail, managed to get them closer, but ultimately gave away his wicket for 23. And then Lakhindu Sachin ultimately cleaned LBW right in front for 10. The key highlight, Ranjika, in the batting scorecard is that everyone has got starts, but only one player went on to get a big score. And if maybe a couple of other guys had converted their starts, then the Pete Rats wouldn't have been in this situation. And also in the bowling tank, Sajita marathon bowling effort, 39 overs, 7 maidens, 96 runs and 4 wickets for the standing captain. And he got good support from Janula, who got 3 wickets, the big wicket, the final wicket rather, also with 1 run remaining in their tank. And also Minod taking 2 wickets and Sadev chipping in with 1 wicket. Fall of wickets of the Pete Right inning. That was yesterday. Chamindu Pereira, beautiful delivery from Sajita. And then today after that big partnership, Nathan David played a valuable inning supporting his partner. He got bowled, and then the big wicket, Vishen Halamage, just after lunch. And Rusanda Gamage playing across the straight one. The captain Nimuthu Gunawardhan going back of what should have been played forward, and Sanche Gunadele missing out on a full toss on that occasion. Another loose shot from Kavika. Everyone got starts, but none of them converted into big scores. This was Lashmika's dismissal. Sajita getting his 4th wicket, and then trying to be hero.
Lucky Sachin going for the glory shot and losing his wicket. So match summary, Nalanda College 340 for 7 declared. Rusiru with 188 runs, massive total there. Sadev with 69 and Kushmita 38. Lucky Sachin came back strong with the second new ball, taking 4 for 63. Kavika and Sean Roberts took 1 wicket apiece. On response, St. Peter's College 339 all out, with Vishen Halabage top scoring 122 runs, Nathan David 44 and Kavika Jayasundar 28. Sajitha was the pick of the bowlers, the standing captain, 4 for 96 for him. Janur taking 3 for 80 and Minod taking 2 for 41. We go to a short commercial break. At the other side, we'll have the second innings from Nalanda College. රෙඩි ඔලිබරපු යාල්පාණතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට බිග් මැච් කියන්නේ ඇත්තටම ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ තියෙන ලොකුම පොයින්ට් එක අන්ඩර් 13 ඉඳලා ක්‍රිකටර් කෙනෙක් බලන් ඉන්නේ බිග් මැච් එක ප්ලේ කරන්න කවදා හරි. එතකොට ස්කෝලෙම එකතු වෙන දවසක් ස්කූල් ක්‍රිකටර්ස්ලාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තියෙන එක ලොකුම දවස තමයි ස්කූල් බිග් මැච් එක කියන්නේ. ඉතින් එතන ස්කූල් ක්‍රිකට් කල්චර් එකේ ලොකුම පොයින්ට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. බිග් මැච් මෙමරි එක තමයි බිග් මැච් එක දවසට බිග් මැච් එක දවස් දෙකට යාළුවෝ පරණ යාළුවෝ ඔක්කොම හම්බ වෙන එක ස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා හම්බ වෙන එක පරණ දේවල් ගැන කතා කරලා මෙමරි එක අලුත් කරගන්න එක ඒ අතරේ මැච් එකත් බලන එක. අවුරුදු දෙකක් විතර කොරෝනා හින්දා බිග් මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක මිස් වුණා හැමෝටම. අවුරුද්දට සැරයක් ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඒක ආයෙත් පරණ විදියටම ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක පපරෙත් එක්ක ඒක එන්ජොයි කරන්න ලැබෙන එක ගැන සතුටුයි. Catch the excitement real time.
Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Good evening, everybody, and good evening, Haritha. The Peterites would be absolutely gutted to have. The Peterites would be absolutely gutted to have lost a first innings win to the Nalandians in the barest of all margins by just 1 run. It was an interesting finish to their inning. St. Peter's batted more overs, lost more wickets compared to Nalanda's 7 lost. So there's a psychological advantage in their win, but still it was a good game of cricket. All credit to St. Peter's after conceding 340 to get to that deficit of 1 run. If I call right, there'll be 13 overs to be bowled for the day. They start 5 runs ahead because of the penalty for running on the pitch. When Lakindu and Lashmika were batting, if I'm not mistaken. The same happened when St. Peter's started with 15 on the board before a ball was bowled. 3 penalty occasions. And speaking of that last wicket, Haritha, I think it is the attacking field setting by Captain Sajita is what induced that false shot from Lakindu, and he was trapped in front. Yes, I mean, all that time he was not going to play a massive stroke. He got to double figures. He was the top scorer. And the best score of 95 was before this game. He scored 188 in the first innings, the wicketkeeper. So he has been in the thick of things for most of this game. Yasiru Samarkon missed out on the first innings, but he's a good striker of the ball. Picked up 4 wickets in the first innings, Lakindu. He would have been distraught to have been dismissed LBW, giving 3 wickets for Janula Indusara, 4 for the captain Sajita Vitanage, and 2 for Minod Caldera. Lakindu Sachin. 3 for 13 was bettered in the first innings with a 4-wicket haul. Captain Sajita actually made it his responsibility to get most of the wickets and make sure his team gets over the line, which he did brilliantly. This time a foolish delivery around off stump, driven towards the cow point fielder, and they come for 2. So the National Super League 4-day championship into its 4th week after restricting Team Colombo to 405, a team goal, just 1 run away from equaling, 5 wickets in hand. They will be in front. So a high scoring encounter. Having said that, a quick reminder that this match can also be watched on Dialog TV Channel number 140. You can enjoy it from the comforts of your home. Neatly played, short and wide outside off stump. Umpire Dinesh Soiza signaling the boundary. Rosiri has scored over 900 runs this season. Neatly played, very well deflected. Capitalizing on that short pitch delivery in that occasion.
You would expect your new ball bowler to bowl a slightly fuller length, which hasn't been the case with Lakindu. He would want to give that brand new ball a bit more airtime. St. Peters were not 399, they were 339. That's correct. They would want to stay without being parted, the Nalanda openers. Put on 54 in the first innings. Short rising delivery, well played by Vilochana. A fumble near the boundary line there by Vishen. Fortunately not costing an extra run there. Yeah, that was actually Yasiru Samarakon getting off the mark with that single. The Peterites would want to pick a couple of wickets or more. They would want to head to the dressing room with happy faces. Eight runs so far of the first 5 deliveries. See how far Nathan David is standing to make the collection. End of the first over in the Nalanda second innings. They got 8 without loss. Meet the Pereiras. Just like any other family, they share everything. Kanti shares her amazing cooking. Minoli fills the family in with the latest gossip. But what happens when they sit together to watch their favorite TV shows at the same time? Well, it's not the same. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with Dialog Television Multi-Room. Get your second Dialog television connection for as little as 625 rupees a month with a saving of up to 50%. Sean Roberts it is. Coming from the canal end. He wasn't able to make an impact with the ball in the first innings. He would want to finish on a good mood, picking a wicket or a couple. Just 17 years of age. That's short and wide. Cut with authority, but straight to the fielder. A fumble allows the batsman to come for 2. Looks like Suravir again. Nithil Suravir it is. These new ball bowlers would want to give that brand new ball a bit of airtime. Short and wide again, cut hard, straight to the fielder. Wasn't able to pick it up cleanly. Fortunately, wasn't too costly this time. Look at that. That's a solid recovery from Team Jaffna. 243 to get to win outright. They are just 5 runs away with 4 wickets standing. Team Candy put under pressure by Team Jaffna, who had conceded a first innings deficit of 20 runs. Well played. Short and wide again, cut hard, cut for 4.
The point fielder wasn't able to collect it. The ball has penetrated through to the boundary. Once again played very well, close to his body. Awkward bounce in front of him. Wasn't the widest delivery, but still he managed to cut it really hard. Well, the match may finish with a day to spare, but it was a close encounter, not an extremely high-scoring game, but well fought out. Short and wide again, another misfield, allowing the batsman to sneak through in a single. An overthrow on that occasion, allowing them to come back for the second run. Yeah, it was a deflection actually after getting a direct hit on the wicket, so bit unlucky on that occasion, the fielder. And St. Peter's, never mind, good thinking on the part of the Nalanda openers. Take a look at this. Once again, not exactly sure how to get the ball into the palms. Not the greatest of efforts in the field. Slightly sloppy this time. Short and wide again. Cut straight to the fielder for a single. Yeah, they are following that Kandy Jaffna game in the National Super League 4-day championship. Just scores tied now. So we congratulate Team Jaffna for coming from behind against Team Kandy for this outright victory with a day to spare. A dot delivery to end the second over. At the end of the second over, Nalandians are 18 for none. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Looking to tease to continue from the other end. So goal have overtaken Colombo. They're looking for probably a 600 total. High scoring encounter this. Short and wide again. Guided towards third man for a single. Now, Rusiru Vilochana would want to get as close as possible to 1,000 runs. Every run matters now for the Nalanda wicketkeeper opener. He's enjoyed a superb season. This is definitely not the type of bowling the Peterite captain and coach would want their bowlers to bowl. He's so far had a good game, 188 runs, 2 victims. Now he's batting on 15. Yasiru Samarakon at the other end, good supporting role. Short and straying down the leg side this time. The keeper unable to gather it, which allows the batsman to get through a single. I wonder why he's trying to bowl around the wicket, Lakendra Sachin. I know he had a fair amount of success in the first innings doing that, but this is a different ball game all the same. And especially, it's surprising to see a new ball bowler bowling quite short instead of expecting to give the ball some airtime and generate some swing.
Just look at what he's trying to do. There's no slip, and he's going round the wicket. Wonder what it is all about. These are the drop catches. That was again at Gully. Suravira. Here we are looking at every chance that went begging. That was a difficult one. But again, there were another couple of close calls that came into. That helped Nalanda get to that imposing 340 for 7 declared. And coming back to Rusidu's knock of 188, I think that scintillating inning made a huge difference. Having said that, the Peterite batsman, middle order batsman getting starts and not being able to convert it into big ones also contributed to the first innings loss that the Peterites had to face. You would have expected Nimuthu Gunawardena and Shanche Gunatilaka, after spending a lot of time out in the middle, to capitalize. Shot again, targeting the rib cage. Guided towards fine leg this time for the singer. Peterite captain Gunawardena was cleaned up by Janula Indusara, while Sanjay Gunatilaka also went the same way to the same bowler. Captain and vice captain bowled, but they had spent some time trying to build their innings. That is what would probably hurt them in the final analysis. A dot ball to finish. At the end of the third over, the Nalandians are 21 for no loss. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. If you have to be guided by the scoreboard, the last 10 overs of this game to be bowled. Spin has been introduced from the canal end. Sean Roberts taken out of the attack. The skipper brings himself in. Nimuthu Gunawardena it is. He's bowling with a fairly tight set field with mid on and mid off up in the circle. He is also opted to operate round the wicket and try to bowl into the angle across the body of the right hander. But in trying to do so, you give him more time to sight the ball, the line of delivery. There it is, 3 for 30, his best figures. 13 wickets this season. The right approach this time from Nimuthu Gunawardena, bowling a wicket-to-wicket line, because they would want to pick a wicket or two here before the end of the day. For Samarakon, he's opted to go over the wicket. That's surprising.
But he wants to go around the wicket to Rusiru Vilochana. I feel like it's probable because he wants to get Rusiru off strike and bowl more of his deliveries to Yasiru. That ball fired in that time. At the end of the 4th over, Nalandians are 22 for no loss. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Lakindu it is to continue. I can't imagine him bowling without a slip. I would have wanted him to bowl with a slip and a gully, and even surprises me more by going round the wicket. You do make absolute sense, Haritha. Even the strategy to bowl short balls with a brand new ball is quite bizarre. There we go, shot again. He's going to expend a lot of energy, Lakindu. As long as Lakindu keeps bowling these short deliveries, all that Rosary has to do is leaving them, which would decrease the chances of the Petrites picking a wicket or two. Rosary would rather want to attack the stumps at this time, get the batsman to play, find an edge. There you go, as Haritha mentioned. Not having a slip fielder there has cost them a boundary. These are freebies actually. Nalanda profiting. Got to 26 very quickly. It's into the 5th over. He's safe to play that. Rusiru at that time just feeling for the ball outside off stump. Fortunately for him, there was no slip fielder. Not sure if that was deliberate. Shot again, pulled hard. It has hit the fieldsman at short square leg. He got it flush on his leg. I think it'll be a very painful one. That was hit flush. Wonder whether it was Jayaratna there. The fieldsman seems to be in a lot of pain. Yeah, it went almost to the boundary after hitting him. It was a full-blooded hit. Ooh, that's painful. That's painful. Good camera work this. We wish he won't have any broken bones, but only a bruise. Carried off the field. Wonder who he was, Andriano. Is that Gunadalaka? We could see Sanjay carrying the hurt fieldsman.
again. It's a substitute fielder, I was told. Oh. Ouch. That hurts. He had the shin guards all right, but he probably got it where it was not actually very well covered. Young boy, we wish you all the best. Speedy recovery. A bit of ice would help. Somebody else is going to be in that position. Who's that? Is that Suravira? What? It's a goal in front and going to make compile a fairly sizable first innings lead as it looks. Tomorrow will be the last day. The Pete Wright coach wouldn't be very happy at the rate at which the Nalandians are scoring. Over 7 runs and over. The Pete Wrights haven't found a way of stopping Rusiru and Yasiru. Short again this time. A deft touch takes the ball towards the deep point fielder for a single. Yeah, our scorer has it at 33, but the main scoreboard has it as 27. Chamara Disanayaka is the official scorer for the Sri Lanka School Cricket Association. For St. Peter's, Nanda Patirana. For Nalanda, Chintaka Munasinghe are the scorers there. Rusiru Vilochana has moved on to 20 and is on strike. Short again towards the rib cage. Guided towards the fine leg fielder for a single. These are easy pickings. The Pete Wright bowlers haven't posed any threat. So that match completed with a day to spare. Jaffna coming from behind to beat Candy by 4 wickets. Well played. Congratulations, Team Jaffna. A dot ball to mark the end of the over. After 5, Nalandians are 34 for no loss. Season 1, Danuma. Season 2, Charitavaliya. Season 3, Krida Viplava. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. Skipper Nimuthu Gunawardene it is to continue from the canal end. Eight overs remaining, and at the rate Rusiru is going, maybe looking at getting to a half century. Nimuthu has decided to fire these deliveries in wide outside off stump. The good thing is he's got a slip and a gully in position, in addition to the short mid-wicket. So he'll have to be on off and middle and off. Straying down the pads this time. A flick towards deep square leg. Loves the batsman to gain a single. That single also brings
Yasiru on strike. A lot of positives to be gained for both teams in this match. Rusiru's 188, Lakhindu's 4-wicket haul. Sadev Samarasinghe made 60 plus. Good partnerships. And then Sajitha Vidanage 4-wicket haul. Janula Indusara picked up 3 wickets. Vishen Halambage classic 100. End of 6 overs. Nalanda 35 without loss in their second innings. Having said all those positives, the only downside as far as both teams concerned has been the fielding. Especially the catchers gone a-begging. Nathan David coming in at number 3, making solid 44. 199 runs, second wicket stand between Sadev Samarasinghe and Rusiru Vilochana. And it was broken because of some sloppy running between wickets and a direct hit from the mid-wicket boundary to the bowler's end. Lakhindu it is again, and he has decided to persist on bowling short. Which actually hasn't seemed to be threatening the batsman at all. Rusiru is more than comfortable with letting those short balls alone. Short again, this time pull towards the deep square fieldsman for a single. I am curious to hear your thoughts on this short bowling strategy, Haritha. Well, obviously, it's a team strategy. I don't think he's comfortable either, Lakhindu Sachin. But if the team thinks he'll have to be a part of that strategy. He takes the gist out of the bowler's ability to beat the bat. The fact that you are dejected, that you were the last man dismissed with a run to score, to tie in a high-scoring encounter, that is another aspect altogether. But just doing this won't help your cause as far as a bowler. Short enough again to be hit towards the deep point fielder for a single. And you did make sense, Haritha. All of those can wear you down as a person.
This is very predictable. He's not gone for a yorker. He's not gone for a slower delivery. Change of pace. This time, surprisingly slightly fuller outside off stump, but sensibly left alone by Rusiru. Is it that they are not bowling to pick up wickets, but to simply contain the batting? Very defensive approach by the Peterite bowling unit in the second innings. Shot again this time. At least he was over the wicket. It wouldn't be a bad idea to bring a slip in and try bowling a few more fuller deliveries, making the batsman to drive. At the end of the 7th over, the Nalandians are 38 for no loss. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. This time a much fuller ball, straying too much down the leg side, swept away, much finer for a boundary. Rusiru cashing on a freebie. Very well played. Well outside his pads. There was no fielder there. All Rusiru had to do is get bat on ball. Heaved over mid-on for a boundary this time by Rusiru. Slightly fuller. I got the feeling he wants to get to 50. He is hitting some glorious strokes. Intentions are clear. Rusiru is going after the spinners. He's taking on the Peterite skipper. A beautiful shot over mid-on to get a boundary. He's absolutely dominated this opening partnership. Being sensible now after a boundary. A dot ball to finish the 8th over. The Nalandians are 46 for no loss. Last 5 overs remaining. This is Dialog Television ViU Mini. Wow! Live TV channels. Down the ground he goes! It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialog Television ViU Mini, powered by Android TV. පන්දුවරටක් අවසන් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 46 කිසිවෙකු නොදවී නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙම තරගයේ
කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කර ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ආරාධනෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් නාලන්ද ඉනිම 340යි කඩලු 7යි. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරපු ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමට සියලු දෙනා දෙවි ලකුණු 339යි. දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ නාලන්ද කණ්ඩායම 46යි කිසිවෙකු නොදෙවි. අන්දු සඳහා විශේෂයෙන් හැලඹගේ පැමිණ සිටිනවා. ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනා ශතකයක් රැස් කරපු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 122ක් රැස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට පිවිස. සවස් යාමේ මාත් සමගින් විස්තර කතනේ මලින්ද සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිද. ඒ විශේෂයෙන් හැලබගේගේ දත්ත වාර්තාවන් කඩලු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. පායිනේ පිටට ඇදී යන්නේ බොහෝ විට සිතන්නට ඇති අත්ආවරණයේ පන්දුව දැවටුණා කියන කාරණාව. යසිරු සමරකෝන් සමගින් උසුරු විලෝචන මුල්ලිනිමේදී ආරම්භක සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 54කට ගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් මේ ඉනිමේදීත් ඔවුන් දෙදෙනා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට මුල පුරා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. 5.3යි කයි දාල වේගය. එයිනුත් වැඩි දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙන්නේ රොසිරු. නිපන්දුවක්. උද පන්දු වාරයක් යොමු කරමින් සිටියේ. මුල් පන්දු 4ටම ලකුණු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසන් පන්දු 3ම පායින්ෙන් එපිටටයි ඇදී ගියේ. ඒ අවසරයෙන් දැන් ඔහු තීරණය කරනවා කඩුල වටා දිව යමින් පිතිකරුවාට පන්දු යැවීම සඳහා ඔහු එම තීරණයත් වෙනස් කරමින් නැවතත් පෙර ආකාරයෙන්ම කඩුලට මෙපිටින් පන්දු යවනවා. පෙර පාදය ආරක්ෂිතයි. විශේෂයෙන්ම රුසිරු මේ ඉනිමේදී බොහෝ දුරට අපේක්ෂා කරන ඇති ඔහුගේ මේ ඉනිමේ ක්‍රීඩා කර හැකි උපරිම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නට. මේ අවස්ථාව තුළදී ඔහුට අර්ධ ශතකයක් තමයි මේ ඉනිමේදී ලබාගත හැකි උපරිම ඉලක්කය. විශේෂයෙන්ම අප කතා කරපු මේ ගැන පන්දු වාරයේ අවසන් 47යි කිසිවෙකු නොදෙවි නාලන්ද කණ්ඩායම. අද දිනට තවත් පන්දු වල 4ක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ. පළමුවෙනි මේ එක් ලකුණක තියුණු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගැනීමට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව උදා වුණා. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අවසන් කඳුළු කිහිපය ලකුණු 120ක් ශ්‍රම ලකුණු 130ක් වෙන සීමාවක් තුළදී මිදෙහෙලන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නාලන්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට. ඔව් ඊටක එක් කඩුල්ලක් දෙවි ලකුණු 205ක් ලබා ඉතාමත් ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වුණ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් ශතකලාභී පන්දු යවන්න දැන් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් රිතිල් සුරවීර පන්දුවෙම සඳහා කැඳවුම් ලබනවා. පළමු පන්දුවටම සුවි පහරක් එල්ල කරමින් රුසිරු ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ පහරේ තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ පහර තවත් වේගවත් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රිතිල් සුරවීරට මේ තරගයේදී තරම් දක්ෂතා දක්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් උත් එවක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් උත් ඔහු පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ශාන්ත පීතර මුල්ලින්මේදී ලකුණු 3ක් පමණ රැස් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. උඩ පන්දු කිහිපයකුත් අතහැරී ගියා ඔහු අතින් ශතකලාභියාගේ. ස්ලොක් ස්විප් පහර ශාල පහරක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි නිරන්තරයෙන්ම දකිනවා රුසිරු විලෝචන ඉදිරිපාදයේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ වගේම ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මේ පහරවල් දෙක තාමත් බලා සිටින්නට ප්‍රියමනාප ආකාරයෙන් ලකන ආකාරය. මේ පහරේ තිබෙන සවිමත්භාවය සහ පූර්ණභාවය බොහොමයක් දෙනාගේ මාවිතයට පත්වන අය අතරතුර ඉක්මන් කඩළු අතර දිවයාවක් කඩළු අතර දිවයාම සාර්ථකයි වගේම අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය දැන් සම්පූර්ණ වෙනවා.
නොබිදුණු අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් රුසිරු විලෝචන සමගින් යසිරු සමුරකෝන්. මීට පෙර පන්දුවාරයකදී රුසිරු මිඩෝන් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 4ක් අත් කරගත්ත ස්ලොක් ස්වීප් පහර එල්ල කරමින් මෙවරත් පසුපස පාදේ පහරක් එල්ල කරනවා. ස්වීප් කව කලාපයට පන්දු ඇති යනවා. ඒක ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. එම ලකුණ යසිරුට යසුරු පන්දු 25කට මුහුණ දී ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා සිටින්නේ. රුසිරු විලෝචන තමයි දැන් ඉනිමේ පුරෝගාමී බවට මේ ඉනිමෙත් පවත්ව තිබෙන්නේ. ලකුණු 37ක් පන්දු 34කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 51යි මේ වෙනකොට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම ගෙවි ගිය දින දෙකේම කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම අපි සලකා බැලුවොත් කණ්ඩායම් දිත්වයෙන් විදවැටුණු කණ්ඩු 20න් කණ්ඩු 10කම උරුමකාරීත්වය හිමි තිබෙන්නේ දඟපන්දයවන්නන්ට. ඒ අතරතුර රුසිරු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණිය ලොෆ්ට් ඩ්‍රොප් ඩ්‍රයිව් හර ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔෆ් ද සිඩ් ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4ත් සමගින් රුසිරු ලකුණු 40 සීමාවට පැමිණෙනවා. පළවෙනි මේ ලකුණු 188ක් ලබාගත් ඔහු දැන් ලකුණු 41යි. දෙවැනි නිමේ නලන්ද විද්‍යාලයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 55යි පන්දුවර 10ක් අවසානයේ. Want to watch that exciting moment again? Simply rewind on your Dialog Television ViU hub. විශේෂයෙන්ම මලින්ද අපි සඳහන් කරොත් මේ දින දෙක පුරාවටම තනතිරුවේ සහයෝගය වේග පන්දයවන්නන්ට තරම් තිබුණේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ ඉක්ුත් පහර තාමත් සාර්ථක අන්දමින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පහරට උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න කියන්න පුළුවන්. රුසිරු දැන් යසිරු ලකුණක් ලබා ගන්නවා පළමු පන්දුවෙම විශේෂයෙන් හැලබගේගේ එරෙහිව ලකුණු 56 මේ වෙන විට නලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයේ අවසන් මිනිත්තු 30 ඇතුළත තමයි අපි මේ පසුවන්නේ. මා සඳහන් කරන කාරණාවට තවත් යමක් එකතු කරොත් විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතරේ පැත්තෙන් ලකිඳු සචින් තමයි වේග පන්දයන්නික වශයෙන් සාර්ථක කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔහුටත් අතිරේක ජාවයක් යොදන්නට සිදු වුණා පන්දු යැවීමේදී. මොකද තනතිරුවේ තරම් සහයෝගයක් තිබුණේ නැහැ. ඉපිලෙන තනතිරුවක් නෙමෙයි වේග පන්දයවන්නන්ට. දඟ පන්දයවන්නන්ටත් හොඳ සහයෝගයක් තිබුණා නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි වේග පන්දයන්ට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් මේ තනතිරුවෙන් තිබුණා. දඟ පන්දයවන්නන්ට මොකද මා පෙරදී සඳහන් කරා කණ්ඩායම් දිත්තේම බිඳ වැටෙන කණ්ඩු 20න් කණ්ඩු 10ක මුල්මකාරීත්වය දඟ පන්දයවන්නන්ට සතුයි. අපි දත්ත වශයෙන් සඳහන් කරොත් මිනෝත් කල්දේරට කණ්ඩුළු 4ක් වගේම ජනුලට කණ්ඩුළු 3ක් නිවැරදි කිරීමක් කරනු සජිතට කණ්ඩුළු 4ක් ඒ වගේම ජනුලට කණ්ඩුළු 3ක් මිනෝට්ට කණ්ඩුළු 2ක් වගේම සදෙව් සමරසිංහට එක් කණ්ඩුල්ලක් නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අනිත් කණ්ඩායමෙන් කවිකත් සිටින අතර කණ්ඩුළු 11ක් මිදවරණු කණ්ඩුළු 20න් කණ්ඩුළු 11කම හිමිකාරීත්වයේ දඟ පන්දයවන්නන්ට. රුසිරු විලෝචන ලකුණු 42ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 39කදී 4 පාර 6ක් සමගින්. පළමුවෙනි මේ දක්න ලැබුණා පිටිය සිසාරා 4 පාරවල් ලබාගත් ආකාරය. මා නිවැරදි නම් ඔහු පළමුවෙනි මේ 4 පාර 25ක් පමණ එල්ල කරනු ලැබුවා. එවර තවත් නිපන්දුවක් විශේෂයෙන් හැලබගේගෙන් තවත් එක් අතිරේක ලකුණක් ලකුණු පුරවට එක්වනවා. ලකුණු 58යි. එක් පන්දුවක් ඉතිරිව පවතිනවා තවමත් ඒ නිපන්දුවත් සමගින්. තවත් එක් ලකුණ පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. නිමාව දකින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි මේ 11 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 58යි කිසිවකු නොතුවි. Now you can activate your favorite Dialog television channels via the My Dialog app, SMS or missed call. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ නිල ප්‍රතිඵලය ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයකින් නිමවට පත් වුවත් කණ්ඩායම් දිත්වෙන්ම හොඳ ධනාත්මක කරුණු රාශියක් එළියට ආව. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කරා රුසිරු විලෝචන ගේනීම, ඉන් අනතුරුව ලකිඳුගේ පන්දු යැවීම, ඉන් අනතුරුව නාලන්ද පැත්තෙන් සජිතගේ පන්දු යැවීම. විශේෂයෙන්ම මේ සියලු දේවල් පිළිබඳ ඔවුන්ට ධනාත්මක මානසිකත්වයකින් ඉදිරි තරග සඳහා යන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙරපාදේ ආරක්ෂිත විශේෂයෙන්ම පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගය තුල ඔවුන්ගේ පවත්වා ගත යුතු මානසික ශක්තිය තමත් ඉහළින් පවත්වා ගන්නට මේ ක්‍රීඩා කරන තරඟවලින් ලැබෙන අත්දැකීම් මේ පාලනය ඔවුන්ට ඉවහල් කරගත හැකියි. රිතිල් ස්ට්‍රිප් පිළිගෙකු සමගින් පන්දු යැවුවා. පියවර කිහිපයක් පැමිණෙන කෙලින්ම ඉවර කඩළු සොයා යන්නේ. හැකියාවක් නැහැ රිතිල්ගේ පන්දු යැවීම හමුවේ යසිරුට තවත් වෙලා කඳුල්ලේ රැඳී සිටින්නට. දඟකැවුවේ පිටිකරුවා වෙතට ඉවර සිදු ඒ හරවා පහරකට යන්නට උත්සාහයක් දරුවේ. රිතු තරගයේ තම සාර්ථකත්වය දිනේ අවසන් වන අත් සමග ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. සියම් පළමු කඩොල්ලා ඒ විදවට්ටා ගන්නට සමත් වන දක්වන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ මිඩෝන් කලාපයට ඉහළින් ලොෆ්ට නොන් ඩ්‍රයිව් පහරකටයි උත්සාහයක් කළේ. කෙසේ වෙතත් කෙලින්ම පන්දුව කඩොල්ලේ දැවටුනේ. ඒ අවසරයෙන් යසුරුගේ ඉනිම නිමාව දකිනවා. පන්දු 31 දී ලකුණු 9කට යොහු දැවියන්නේ නලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 59යි කඩොල්ලයි. නවක ප්‍රතිකරුවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ අංක 3 ප්‍රතිකරුවා සදෙව් සමරසිංහ පිටට පිවිසී සිටින්නේ. රතිල් සුරවීර ග්‍රාම කරනවා පන්දුවාරය. මුලින්ම මේදී ලකුණු 199ක සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර නිර්මාණය වුණා. එවර දක්ෂ පන්දුන අතර කිරීමක් ඉක්මන් කඩල අතර දිව්‍යාම රුසිරු විලෝචනගේ පැත්තටයි පන්දු යමු උනේ. හානියක් නැහැ. විශේෂයෙන් මලින්ද කණ්ඩායම් දිත්වයේම අපි පිටිකරණය ගැන සඳහන් කරොත් ඒ කණ්ඩායම් දිත්වයේම මුල් පෙළ පිටිකරුවන් ඉතාමත් හොඳ අඛණ්ඩ දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා මේ තරගමාලාව පුරාවටම. අපිට මැද පෙළෙන් තමයි බොහෝ විට කඳුළු බිඩ වැටීම ඉක්මනින් සිදු වන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු තරග දත්ත වාර්තා අනුව අපේ ගැන සඳහන් කරමු. මේ සදෙව් සමරසිංහගේ දත්තයන් තරග 9යි ලකුණු 352ක්. නිමාව දකින්නේ 12 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 61 කඩොල්ලයි නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Feel the adrenaline pumping through your veins. Witness magic bursting into life in front of your eyes. Explore the unknown and unravel the deepest mysteries of the universe. Celebrate life when you enjoy the best of entertainment in high definition with Dialog Television. Activate your favorite HD channel now. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. මම වරක සඳහන් කරන්නට ගියේ කණ්ඩායම් දිත්තේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂතා විශේෂම නාලන්ද කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් 4 දෙනාගේම ඔවුන් සහභාගී වූ අවසන් තරගාවලි කිහිපයේදී ඔවුන් සියලු දෙනාගේම ලකුණු වල එකතුව ලකුණු 2000කටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබෙන. ඉතින් මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගේ තිබෙන ශක්තිමත් භාවය මේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතා තුළින් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශාන්ත පීතර් කණ්ඩායම පැත්තෙත් බැලුවත් එලෙසමයි.
මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයක පසුවන්නේ. ඔවුන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තවත් දින කිහිපයකින් පවත්වන්න සියලු කටයුතු සූදානම් වෙනවා. නාලන්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් එහෙමයි. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගය මොවුන්ගේ ප්‍රධානතම ඉලක්කයක් මේ වසර තුලදී ජයග්‍රහණය කරන්නට. හොඳ පන්දුවක් ඉවර පෙරපාතේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. රොසිරු පන්දු 42කදී ලකුණු 42ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. තරගයේ පුරා ඔහු ලකුණු 230ක් මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙනවා. පළමුවෙනි මේ ලකුණු 188ක් සමගින්. තමත් වාසි සහගත තත්වයක් කියන්නට පුළුවන් නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු ලකුණු අතර සිටීම ආරම්භිතරික වශයෙන් තමත් වැදගත් කාරණාවක් විදිහට සලකන්නට පුළුවන්. තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 62යි මේ වෙනකොට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ක්‍රියාත්මක වන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි නිමේ 13 වන පන්දුවාරය මිෂන් හැලමගේ තමයි පන්දු යවන්න. දකුණත් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහුටත් හැකියාව උදා වුණා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට ආරම්භිත ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස පිටියට පැමිණෙමින් ලකුණු 122ක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම මලින්ද අපි සඳහන් කරොත් ඒ කියන්නේ සඳහන් කරමු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලොෆ්ට් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් සදෙව් සමරසිංහගේ පිටෙන්නේ ලකුණු 6 එකතු වන්නේ නාලන්ද ඉනිමට. දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම 68යි කඳුල්ලයි. මේ දින ක්‍රියාත්මක වන පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියට අමතරව විශේෂ සුපිරි පළාත් තරගාවලිය පිළිබඳවත් බොහෝ දෙනාගේ අවධානය පාත්‍ර වී තිබෙන්නේ. මොකද බොහොමයක් ක්‍රීඩකයන්ට ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සංචිත සඳහා යොමු වීමට හොඳම අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතා පිළිබඳ බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට පාත්‍ර වූ තරගාවලියක් ලෙස මේ දින ක්‍රියාත්මක වන සුපිරි පළාත් තරගාවලිය අපට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව 13 වන පන්දුවාරේ ආරක්ෂා පාරක් එල්ල කරනවා සමගින් පන්දුවාරේ අවසන් 68යි එක් කඳුල්ලයි. ඒත් සමගින් දිනේ නිමාවත් එලෙසින් සනිටුවන් වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය අතර පැවැත් වූ දෙදින සම්ප්‍රදායික ක්‍රිකට් තරගයේ නිමාවට අප මේ දැන් ක්‍රමයෙන් ළඟා වී තිබෙන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය කොළඹ නාලන්දයට හිමි වුණ එක් ලකුණක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ඔවුන්ට හිමි වුණේ. ශ්‍රේම දෙපිලේම දක්ෂතා පිළිබඳ අපිට කතා කරන්න සෑහෙන දේවල් ඉතුරු කරා. මේ කණ්ඩායම් දිත්තේ මිශ්‍ර පන්දියවන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවත් පන්දු රැකීම එමගේම පිතිකරණය මේ සියලු දේම අඩුවක් නැතුවම ඉතාමත් හොඳින් උසස් මට්ටමකින් අත්දැකපු තරගයක් ලෙස අපිට මේ තරගය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ශ්‍රේම නාලන්දේ පැත්තෙන් අපි සඳහන් කරොත් මොවුන්ගේ නිත්‍ය නායක චනුල් අතුකෝරල තරගයට සහභාගී වන්නේ නැහැ. වැඩ බලන නායකයා වශයෙන් සචිත විතානගේ ඔහුගේ රාජකාරිය නිසි පරිදි මේ තරගයේදී ඉටු කරා. කඩළු 4ක් දවා ගන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ඔබ දකින්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනිනම ලකුණු 68යි කඩුල්ලකට පන්දුවර 13ක් තුලදී තමත් වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. රුසිරු විලෝචන පන්දු 44කදී නොදුවේ ලකුණු 43ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සදෙව් සමරසිංහ නොදුවේ ලකුණු 8ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පිට වැටුණ එකම කඩුල්ල යසිරු ලකුණු 9කටයි දැවී ගියේ. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරොත් මේ ඉනිම තුලදී පන්දු ගැවීම පැත්තෙන් රිතිල් තමයි දවාගත් එකම කඩුල්ල දවා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන පන්දු වාර 2යි ලකුණු 9යි එක් කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව අනෙක් පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීමේ තරම් ගැටලුවක් නැහැ. ලකින්දු ෂෝන් එවැගේම නිමුතු විශේෂයෙන් ඔවුන්ට කඩුළු දවා ගන්නට හැකියාවක් නොලැබුණේ. බිඳවැටුණ එකම කඩුල්ල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 දී තමයි බිඳවැටුනේ. අතිරේක ලකුණු 8ක් ඇතුළුව නාලන්දේ 100 දෙවනි ඉනිම පන්දු වාර 13ක් අවසානයේ 68යි එක් කඩුල්ලකට. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්
මේ දිනේ අවසන් සැසියේ විශේෂ අවස්ථාන් කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම තේපානෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා පිළිවෙත පිවිසියේ කවික සමගින් ලාශ්මික ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසාන මොහොතේදී තරම් දීර්ඝ ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. විශේෂයෙන්ම 340ක් ඔවුන් පළමු ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට හඹා ගියා. 339කට ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම සීමා වුණා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිම නාලන්ද කණ්ඩායම ක්‍රීඩා පිළිවෙත පිවිසියා රුසිරු සමගින් යසිරු. ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආරම්භක සම්ප්‍රදායේ ලකුණු 59කට සීමා වුණා. ඉන් අනතුරුව සදෙව් සමරසිංහ රුසිරු විලෝචන සමගින් එක්හසු වී නාලන්ද ඉනිම දිනේ නිමවන විට ලකුණු 68ක් දක්වා ගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ සමස්ත සාරාංශය. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ශාන්ත පීතර නායකයාගේ ඇරයුමෙන් පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 340ක් ලබා ගනු ලැබුවා. කඩලු 7ක් දැවී ඉනිම අතහැරීමටයි උන් තීරණය කළේ. රුසිරු විලෝචනයේදී විශිෂ්ට ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 188ක් ලබා ගනිමින් සදේව් සමරසිංහ ලකුණු 69කුත් ඉනිමට එකතු කළා. ලකිදු පන්දුවේම වෙනුවෙන් ලකුණු 63කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරනු ලැබු ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 339ක් ලබා ගනු ලැබුවා. එක් ලකුණක් පසුපසිනුයි ඔවුන් සිටියේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිමට වඩා. විශේෂයෙන් හැලමගේ එහිදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 122ක් ලබා ගැනීමදී නේතන් ඩේවිඩ් ලකුණු 44ක් ලබා ගැනීමටත් සමත්කම් දැක්වුවා. පන්දුවේදී සජිත ලකුණු 96කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීමදී ජනුල ලකුණු 80කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. දිනේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවන විට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 68යි එක් කඩොල්ලයි රුසිරු නොදවේ ලකුණු 43ක් ලබාගෙන සිටියා. යනුව තරගය ජය පරාජයෙන් තොරවයි නිමාව දුටුවේ. පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වාතා කර ගැනීමට නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව උදා වුණා. අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් දින දෙකෙහිම එක් තරග කාල සමයන්හි ගෞරවය එක් කණ්ඩායම් වලට බෙදී ගිය ආකාරය විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේදී මුල් තරග කාල සමයන් දිත්වේම නාලන්දාව තමයි වැඩි ගෞරව දිනා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. අවසන් තරග කාල සමය තුලදී ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් ඉන් අනතුරුව දෙවන දිනේදී කණ්ඩායම් දිත්වේම ඉතාමත් හොඳින් සමබර දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කරපු ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට ලැබුණේ. නාලන්දේ පැත්තෙන් ගත්තත් ශාන්ත පීතර පැත්තෙන් ගත්තත් කතාව ඉතාමත් සමබර මට්ටමක තිබුණේ මේ දෙදින තරගය තුල. බොහෝ දෙනාට කුතුහලයක් එක් කරපු තරගයක් ලෙස අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා දුන් ඒ තරගය අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කර යුතුමයි. මේ දැන් මේ තරගයේ නිමවත් සබගින් මීළඟට papare.com වෙතින් ඔබ වෙත සජීවීව ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වන මීළඟ තරගය දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පෙබරවාරි 17 සහ 18 දෙදින SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔබ සමගින් එක්වීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර දෙදින පාසා ක්‍රිකට් තරගය පවත්වානට සියල්ල කටයුතු සූදානම්. මෙහි සජීවී තොරතුරු සමගින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු ඇතිව අද දිනට අපි මෙතෙන් සමුගැනීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඔබ සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.